let's focus on the event. Okay. Yeah. So I think the recording has been started. Diptadeep, are you there? You can start. Yes, I'm there. Okay, everyone. My name is Dittori Bishas, and today we are here in this on the wonderful session of Python Bootcamp. The Python Bootcamp is organized by Unstop Igniters, the official techno management club of RCCIIT, and I am your host today, Dittori Bishas, and I am your CP lead. So before we begin, I will give you the introduction of our speaker. Our speaker is, I believe, our college's most best ML geek, and he is also a former data science and machine learning intern at Webel Technologies. He and his team also ranked 7th in Smart Bengal Hackathon. So I present to you Mayukh Haldar. Mayukh, are you there? Yes, Sutadev, I'm there. Okay, so Mayukh, before we begin, can you please tell our juniors why Python is important language? Okay, so your question is why Python is important, right? So guys, Yes. Python is important because Python is a very high-level language. What does high-level language mean? It is a very like user-friendly and very much high abstract language. Like it has a very high degree of abstraction. So it is used in various fields. Like it is a versatile language. It has been used in various fields like data science, machine learning, deep learning, large language modeling, then stable diffusion modeling, or something like web development, software development. It is used in almost every kind of field you can imagine. Even in some parts of cybersecurity, also cryptography, some algorithms are designed in Python also. So it is a very versatile language. So we are going to learn today Python. So it is a very important language, guys. You must learn it today. Okay, thank you, Mayukh. So with all due respect, Mayukh, the session is yours. So thank you. Let's start the session. So guys, এখানে কতজন আছিস তোরা যারা সিবিএসই বোর্ড থেকে আছিস? I was also from CBSE board. So in CBSE board, actually Python is there in class 11 and 12. I know. So can I just see some response in the chat? How many of you are from CBSE board, or how many of you have done Python? Okay, there's one response. Like, yeah, quantum computing. Yes, it is using quantum computing also Python. Yes. Can I see some responses in the chat? How many of you already know about Python? Okay. Yes. Okay. Spam But ko today we are chat going box to bhule spam code. de. Ekdam spam code. No idea. Okay. If you don't have any idea, don't worry. I'll tell you about Python today only. Okay, let me turn on my video once. Wait. So am I visible, guys? Hello. Yes, you are. Am I visible? Yes, Mayukh. Yes, you are visible. Please share your skills Okay, too. okay. Okay, let me share my screen once. Please share, please. Hmm. Yes. Full screen. Entire screen. Share. Okay, system audio also. Yes. That's all sharing. Hmm. So is my screen visible right now? I think it is visible. Yes. It is visible. So I made a very Yes. yes. So I made a very good note for you also. You can use it for any interview or for any revision of Python also. You can see this note. Like it is a full-fledged note for your interviews also. Like when you are giving any interview, before that, if you revise this note, it will be very helpful for you guys. So I can just show you this. So introduction to Python is done. Why learn Python is also done. Use cases also I've discussed. But now let us see how to download Python. Okay. So the first thing is you can download Python if you don't have it. Like I know many of you already have installed Python. So from where you can download it, you can go to python.org. Like here you can go, and then from here you can download the latest version, Python 3.1, 3.0. I already have it, so I will not install it for you. I will not install it, but you guys can install it. Like it is a very simple process, but today I'll not show it because you're already running short of time. So you can install Python from here, and after installing, do one thing: just ensure that you have added this add Python to path is checked. Okay, you must ensure this one. I will share the notes with you, don't worry. So there you can easily download Python, and then you can use any of your favorite code editors. Like you can use VS Code, PyCharm. PyCharm is for actually, especially for Python, okay? Or you can use Jupyter Notebook, but Anaconda Navigator also, Spider IDE, everything you can just use. So this is the process for installing Python, okay? I'll share it later also. This notes, everything will be shared. But let me go to my IDE first, okay? Or one thing, you can just start with
If you don't have the ID, you can just start with any online programming compiler also, interpreter also. Like here, I'm using online programming interpreter. So can this link be shared in this chat once? Like this program is interpreter. This link, I'm sharing it. Okay, don't worry. You can just use it for the time being. For the time being, you can use this online interpreter. I'm showing it here also, but I'll use preferably the VS Code ID. Okay, so this is the ID. Let me just share the notes in one side and the ID in one side. Okay. So Python use is done. Setting up Python also done. Okay, let me show some extensions we can use for Python. Python extensions. I'll just show you once. So these two extensions are very important for Python programming, like Python and Python debugger. Okay, I downloaded these two extensions. And one more extension which I use for personally for competitive programming is CPH. It is a very important extension. You can download it. It actually it allows you to make custom test cases for your actually Python programming and any programming. Okay, if you do any competitive programming, it will help you to make custom test cases. You can check it. So it is a very important extension, CPH by Divyanshu Agrawal. Okay, it's a very important extension. You can download it. So this part is done. So now let us first start with Hello World program, the first program of any programming language. Okay, the Hello World program. So let us try to first make a program. Okay, the extension of Python file is .py. Okay, let me name it as one.py. Okay, let me name it as this. So this is the first program we are going to write. So let us start the first program. See, here is the notes, but I will always not follow the notes. Like I will sometimes give my own examples also. But for you, I will share both the notes as well as the code snippet so that you can run both of them, okay, at the same time. And if you have any doubts, you can write in the chat. Yes, there will be quizzes at the end, guys. Don't worry. If you have any kind of question or doubt, I will see in the chat. I can see it, okay? Don't worry. You can just shoot your questions in the chat. Don't worry, guys. Okay, so let's start the first program. It is a very simple program, print, and then within double quotation marks, write hello world, okay? So what is this? So print hello world. Let me run it first, run code. So hello world, okay? So this prints hello world. But the thing is what we are doing here. Actually, this is the print. It is a function in Python. It is a pre-built function, okay? It is already defined in function. Like you can, a user can define a function in Python. It is known as user-defined functions. And there are pre-built functions also. It is an inbuilt function in Python. And this is what these are first brackets or parentheses, which is required for giving a function. Like first of all, you can write like this. It will print an empty line, okay? It will print an empty line, but I don't want an empty line. I want something to be written with the print statement. So I will write something like print hello world. So what is this? Like it is a string. So when do we use strings in Python? Actually, we use strings when you want to actually write some kind of natural language in form of programming language. So you want to express some natural language, right? So strings are used then at that time. Like here we are using strings. So hello world, it is a string. So we are printing it using print hello world. Okay. So the print hello world program is done. I think it's done. Okay. Now indentation. Okay. Now the most important thing is like in Python, we use indentation. Okay. Like if you are familiar with Python from beginning, like from class 10 or 12, then you have to then you know that in Python we use indentation. Like indentation means what? Like you have to give a tab or spaces before writing some block. Okay. Like at example, like here is an example. Let me write some other example. Okay. If let Mayukh, me sorry to interrupt you. Can you please zoom in the right side notes? I think okay, অনেকের okay. ক্ষেত্রে একটু কম visible হতে পারে. Now is it And visible? Now is it visible? yeah, yeah. And I think the audience wants you to go a bit slow. So ফার্স্টের দিকে একটু স্লো ধর, ধীরে ধীরে পেস বাড়িয়ে দে। হুম। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে গাইস নো ওয়ারিজ গাইস আই এম গোইং টু ডু ইট ফাস্ট ওকে সো একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি জানি তোরা এখন বুঝতে পারবি না এটা লাইক এটা কি লিখছি কি না লিখছি বাট লেট মি গিভ অ্যান এক্সাম্পল a is equals to 2 I'm just defining a variable as a is equals to 2 okay so if a not equals to 2 print no else print yes okay এটা কি হবে so this is actually indentation I'm showing you how to use indentation here okay what am I doing here it is actually comments okay comment মানে কি comment মানে হচ্ছে আমি হ্যাশট্যাগের পরে যাই লিখবো পাইথনে it will be a comment it will not be executed okay comment কিন্তু execute করা হয় না পাইথনে so it is like something which is written for your own documentation purposes okay so you can give comments in Python
or you can uncomment in Visual Studio by using Control plus forward slash, and then comment again by Control plus forward slash. So that's the shortcut in Visual Studio. So you can do this, and then actually it is a programming. Actually, this is a programming technique in Visual Studio you can use. Okay. So this is actually a block in Python. Okay, like if a not equals to 2, and after this part is a block, and every block is marked by level of indentation. Okay, indentation means here we have to give 4 spaces. Otherwise, this will not be recognized by the interpreter of Python, and you will get an error. Like if I write something like this, it will give me an error. Like see, it is giving error. Now if I run this, it will give me error like if indentation error expected an indented block after else statement on line 5. So here after on line 5, after this line, we are expecting an indentation block. Okay, so we should give indentation here. If I don't give indentation, if I want to run this, I can do one thing here, pass. Okay, if I write this statement means this block is empty. So after this block or outside this block, I'm writing this print statement. So here, actually, if I write something like if a is equals to print no, then I have to do no and then yes. Okay, see, no and then yes, because then this block will also be printed, and after this block will also be executed. Okay, so that is the reason why I'm writing like this. So this is after this is outside the else block. You'll understand it once I go to the if else statements. You will understand it better than at that time. Okay. So errors will occur for the indentation, incorrect indentation example. You will see this on your own because this is a notes usually shared to you later. Okay. So variables in Python. Okay, what are variables in Python? Okay. Let me give you some examples of variables in Python. Let me make a new file for you. Variables. Okay. Let me just write this as variables. Control forward slash and then variables in Python. Okay, so guys. So what are variables in Python? Like variables can be declared and initialized at the same time in Python. Okay. So if I declare a variable as what are variables? Variables is something which are used to store values. Okay, it can be a variable. Like in maths, you have studied now in class 10, 11, and 12. You have studied that x is a variable in an equality equation. Like x is a variable like x square minus x plus 2 or x square minus x plus 6. Then x is a variable, right? X can take any value which will vary, right? So here also x is a variable which can store any value. So like if I give an example here, like x equals to 10, I take example on thought y is equals to 20. Okay, and then these are what kind of variables? These are data types, right? Data type of variables string আমরা কি পড়ি? Data type of পড়ি. So এটা data type কি? এটা integer data type. Obviously this is an integer variable. আর কি data type হয় Python এ? অনেক data type হয়। আমি কিছু main important example দিচ্ছি। Okay, না সেমিকোলন আমরা কিন্তু require নেই Python এ require আছে মানে you can give semicolons but it is not mandatory. Okay, indentation is the real enemy. Yes, indentation is the real enemy, guys. Yeah. So name. Okay, name is equals to let's name it something like something else like name to ঠিক আছে name is easy কি করব name is equals to Mayukh. Okay, my name. And then something like okay, একটা very important জিনিস এটা বলতে হবে আমাকে তোদেরকে like naming conventions of variables. Okay, naming convention like I also mentioned it here, like I mentioned it at later part I think, right? Yes, variable names. This one. So variable names আমরা কেমন করে Python এ define করি? Like তিনটে রকমের জিনিস আছে, like there are 3 variable naming conventions. One is the Pascal naming convention. Pascal এ কি হয়? যদি আমরা ক্লাসকে নেম করি, Pascal naming convention আমরা কি করি? Pascal case বলে এটাকে, Pascal case. Okay, is equals to something like Pascal. এটা কি হয় সব বলছি, সবগুলো বলবো আস্তে আস্তে। Camel case হয় একটা, Camel case something like this, Camel. আর এটা হয় হচ্ছে তো স্নেক কেস, এটা পাইথন ইউজ করি আমরা। ওকে, স্নেক কেস বলে এটাকে। স্নেক কেস সামথিং লাইক দিস, নট দিস, স্নেক কেস সামথিং লাইক দিস ওয়ান। স্নেক কেস ইজ স্নেক। ওকে, তো 3 রকমের কনভেনশন হয়। হ্যাঁ বল। ওকে, মানে মিনওয়াইল দুটো সেপারেট ওয়ার্ড আছে, তাদের ফার্স্ট লেটারটাকে কেস করেই মেনলি এই কনভেনশনস গুলো, রাইট? Yes. Actually, the thing is like that only. Yes. Like in Java and other programming languages, for defining class names, we actually write this one, the Pascal naming convention. That is, the first letter will also be capital of the first word, and the remaining first letters of the remaining words will also be capitalized. Okay. But for defining variable names in Java and some other programming languages, we use camel case. আর ফাংশন নেমের জন্য ক্যামেল কেস ইউজ করি, যেখানে ফার্স্ট ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটারটা কিন্তু স্মল থাকবে, বাট নেক্সট রিমেনিং ওয়ার্ডের ফার্স্ট লেটার হলে ক্যাপিটালাইজ থাকবে। হলো, এটা তো জাভা সি এর জন্য হচ্ছে। বাট পাইথনে আমরা কি করি, পাইথনে পুরো আলাদা কনভেনশন ইউজ করি, যেটা বলে স্নেক কেস।
we actually separate the two variable names or the variable words by underscore. Okay, that is snake case in Python. So I will be showing today everything in snake case only. Okay, camel case in React, right? Yes, camel case in React also. When every programming language you use camel case, Pascal case, but in Python we generally use snake case. Okay, তো এবারে দেখা যাক কি আমি এখানে আছে, লাইক আমি কিছু ভেরিয়েবল এক্সাম্পল দেবো, কিরকম করে প্রিন্ট করতে হয় সেটাও দেখাবো। ওকে, তো একটা দেখাচ্ছি, প্রিন্ট করা যাক ভেরিয়েবল কিছু এখানে এক্স কমা ওয়াই কমা, হ্যাঁ এবার এটা বলছি আমি একটা জিনিস এখানে, লাইক এখানে যদি প্রিন্ট করি এই তিনটাকে, let's see what happens. So these are printed but they are space separated. Okay, কেন স্পেস সেপারেটেড হচ্ছে? বিকজ আমরা এখানে কমা দিচ্ছি। কমাটা কি? কমাটা হচ্ছে ডিলিমিটার, আমরা বলতে পারি এটাকে মানে হচ্ছে একটা সেপারেটর। ওকে, তো আমরা স্পেস কেন দিচ্ছি এখানে? বিকজ আমরা কি এখানে কি আমরা স্পেস দিয়েছি? আমরা স্পেস দিইনি, এখানে আমরা কমা দিয়েছি, বাট এটা স্পেস নিচ্ছে কেন? বিকজ ডিফল্ট একটা আর্গুমেন্ট থাকে সেপারেটর বলে, যেটা অলরেডি থাকে হচ্ছে হোয়াইট স্পেস। এবার আমি যদি এখানে করে দিই এটাকে হ্যাশ, তাহলে চেঞ্জ হয়ে এখন হ্যাশ হয়ে যাবে। নাও ইট ইজ প্রিন্টিং হ্যাশ, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। এবার আরেকটা এক্সাম্পল দেখে, এবার এটা খুব ইন্টারেস্টিং। লাইক এখানে যদি লিখি প্রিন্ট দিস ইজ দ্য let me write something, best Python bootcamp ever. Okay, like if I write this one, তোর কি মনে হয় এটা কি সেম লাইনে প্রিন্ট হবে? আমি কিন্তু কোনো নিউ লাইন ক্যারেক্টার দিইনি, এখানে ব্যাকস্ল্যাশ নিউ লাইন হয়, তো আমি কিন্তু দিইনি। তোর কি মনে হয় সেম লাইনে প্রিন্ট হবে? লাইক can I get any guesses here? Can I see any guesses in the chat? এটা কি সেম লাইনে প্রিন্ট হবে নাকি নিউ লাইনে প্রিন্ট হবে? না। আচ্ছা, any more guesses? Guys, you can interact, guys. You can interact. No. Yes, it is, the answer is correct. It will not be printed in the same line. No, actually not be printed because দেখাচ্ছি কেন প্রিন্ট হবে না। এটা নতুন লাইনে প্রিন্ট হয়েছে, লাইক ফার্স্ট এখানে প্রিন্ট হলো, বাট পরে এখানে প্রিন্ট হয়েছে। নাও দ্য রিজন ইজ এখানে একটা ডিফল্ট এন্ড আর্গুমেন্ট থাকে। ওকে, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। লাইক এখানে একটা ডিফল্ট এন্ড আর্গুমেন্ট থাকে, যেটা ডিফল্ট থাকে হচ্ছে ব্যাকস্ল্যাশ এন। ওকে, ডিফল্ট এন্ড আমার ব্যাকস্ল্যাশ এন থাকে। আমি যদি এখানে চেঞ্জ করে দিই, যদি এরকম করে দিই, তাহলে কিন্তু এটা প্রিন্ট হবে, তারপর এটা প্রিন্ট হয়ে যায়, মানে এখন নিউ লাইন প্রিন্ট হবেই না। লাইক নাও সি দিস ওয়ান, কোনো নিউ লাইন প্রিন্ট হয়নি, এটা প্রিন্ট হলো, তারপর এটা প্রিন্ট হলো, তারপর এটা প্রিন্ট হলো। So these are some tricks which you can use to, yes, end argument, yes, you're correct. So these are some of the tricks which you can use to just manipulate your Python programs. Okay, they're very interesting tricks. I will show all these tricks in the middle of the session only. Okay, so these are some tricks. তাই পড়াতে পড়াতে তোকে সবাই ট্রিক্স গুলো শিখিয়ে দেবো, কোনো চাপ নেই। তারপরে দেখ, তো সাম ডেটা টাইপস। ওকে, ডেটা টাইপস কি হয় যেটা বলছিলাম, লাইক এটা তো হচ্ছে ইন্টিজার ডেটা টাইপ, এটা হচ্ছে স্ট্রিং ডেটা টাইপ, বাট স্ট্রিং ডেটা স্ট্রাকচার অ্যাকচুয়ালি, নট ডেটা টাইপ। ওকে, আরো ডেটা টাইপ হয়, যেমন দেখাচ্ছি কিছু ডেটা টাইপের এক্সাম্পল। লাইক লেট মি শো ইউ সাম এক্সাম্পলস অফ ডেটা টাইপ। লাইক let me tell something like is valid or is boolean. So boolean can be true or false. So it is something like it is a boolean data type. Okay, and something like it can also be, data type can also be like it can be a float also. Okay, float hote pare, like I can show you one data type here. Like a is the float hobe na, value is equals to 3.14 pi value. Okay, it is actually a float. এটা হলো ফ্লোট। এবার এগুলো ডেটা টাইপগুলো ভেরিফাই করা যাক। ওকে, সো ইন পাইথন উই ক্যান ভেরিফাই ডেটা টাইপ ইউজিং দ্য টাইপ ফাংশন। ওকে, টাইপ লিখে যদি আমি এই ভেরিয়েবল নেমগুলো দিয়ে দিই এখানে প্রিন্ট। ওকে, আর একটা শর্টকাট আছে পাইথনে, আমি এখানে যেটা করেছি শর্টকাটটা ইউজার স্নিপেটসে গিয়ে এখানে তুই চেঞ্জ ইউজার স্নিপেটস না অ্যাকচুয়ালি in keyboard shortcuts you can just change copy lines down in Visual Studio. Copy lines down, এটা দেখানো উচিত আমাকে, বিকজ তোরা ইউজ করতে পারবি। and then you can just select this control plus D. Okay, it's a very useful shortcut. Control plus D করে এটা কপি হয়ে যাবে, কপি হয়ে যাবে, কপি এরকম করে কপি হয়ে যায়। তো you can use this in Visual Studio. Okay, so x y, and then I can write something like name also, and then something like is bool. Okay, is bool, and one more I will print Control D, and then I will do one thing like value. Now see, first one is integer, second one is also integer, third one is string, fourth one is boolean, and fifth one is float. টাইপ ডেফ কিন্তু এখানে হয় না, লাইক টাইপ ডেফটা আমি জানি না এখানে হয় কিনা, বাট সিতে হয় টাইপ ডেফ। এখানে টাইপ ফাংশন এটা অ্যাকচুয়ালি। ও, টাইপের ডেফিনেশন চাইছিস? টাইপ ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউজ ফর অ্যাকচুয়ালি সিইং দ্য টাইপ অফ দি ভ্যালু which is actually the variable is holding. Okay, টাইপ ফাংশনটা এটাই আর কি। সো এই হলো টাইপ ডেফিনেশন। So now let's see something like dynamic typing. হ্যাঁ, পাইথনে ডাইনামিক টাইপিং কেন বলে বলতে কি, does anyone know why Python is also known as
dynamically typed language? Can anyone tell me why Python is also known as dynamically typed language? Okay, no answers. Okay, let me just tell you why it is known as dynamically typed language. Let me make a new file here, 3.py. Okay, here I can show something like, let me write something here, x equals to 42. Okay, print x. And then if I write something like x equals to string like hello, it will not give any error. Okay, it will just execute this. I'm showing you. See, it is not giving any error. It is executing this. First, 42 is printed, then hello is printed. So that is the reason. Python is also known as dynamically typed. Why? Because first it is actually integer, next it is a string, but then also it is not giving any error. So that is why Python is also known as dynamically typed language. Okay, like dynamically আমি dynamic run মানে run time আমি type change করতে পারছি, but কোনো error দিচ্ছে না। এটা অন্য language করলে কিন্তু error দেয় actually. So that is the reason Python is also known as dynamically typed language. So now let us see what are input and output in Python. To input output দেখা যাক Python কি বলিস তোরা? Let's make one file for input output. Okay, 4.py. So output using print statement. Okay, হ্যাঁ output print statement দিয়েও করা যায়, but আরেকভাবে করা যায় একদম লাস্টে দেখাবো আমি. Okay, I'll show you at the last. That is also known as standard input stream, standard output stream, standard error stream, and that is done using something like open 0 or open 1, something like that. I'll show you at the last, but I don't exclusively for the last one. Okay, the special questions about as in last দেখাবো. But now for the time we can just write print and then write something like Python is interesting. I already showed you this, so it is actually used for printing the output. Okay, so it print মানে console print হবে outputটা, সেটা করতে পারি. হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস করতে পারি, এখানে আমি দেখিয়েছে name is equals to Python and then welcome to name. Okay, I'll show you one thing here. Okay, এটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস, এখানে দেখায়নি. Name is equals to Python and then I can write welcome to Python. Okay, welcome to, then I can write name. It will work. Welcome to Python. Okay, it is working fine. But I'll show you one more thing here. It is a very interesting thing. Okay, it's okay. I can use formatted strings here. Okay, f strings, and I can write this one as welcome to. Then I'll give second brackets. Okay, second brackets, and then name. Welcome to Python. So actually work like this. Welcome to Python. See, it is also working. So actually this is known as the f string style of writing the same thing, but then you'll not have to give the comma here. Okay, মাঝখানে comma দিতে হচ্ছে না আমাদের, আমরা just এখানে directly print করতে পারছি by using this one, like second brackets and then given the variable names here. জানি এটা অসুবিধা হবে প্রথম শিখতে এটা, but with time being you will realize that f strings are far better than normal strings in Python. Okay, সবসময় f string use করা উচিত. So this is about f strings. Okay, এবার হচ্ছে আউটপুটটা হয়ে গেল, এবার ইনপুট দেখাচ্ছি. ইনপুট কিরকম করে, ইনপুটটা খুব ইন্টারেস্টিং. ইনপুটটা দেখা একটা ফাইল, আলাদা ফাইল বানাচ্ছি একটা. ইনপুটটা খুব অনেক কিছু শেখার আছে ইনপুটে. So let me just tell you about the input. So first of all, যদি ইনপুট নিতে হয় আমরা কি ইউজ করবো Python 3 তে name is equals to input. Okay, এই ফাংশনটা ইউজ করবো. It is an inbuilt function in Python which we will use. Like what is your name? We will write something like this. Okay, obviously this one is the prompt for your name. What is your name? And then for age you will use input. What is your age? Okay. Okay. তো তারপরে যদি প্রিন্ট করতে হয়, প্রিন্ট কিরকম করে করবো? প্রিন্ট এফ স্ট্রিং দিয়ে করবো. এখানে যেরকম করেছে প্রিন্ট হচ্ছে নর্মাল হ্যালো দিয়ে, আমি এরকম করে করবো না, আমি এফ স্ট্রিংস দিয়ে করবো. তো দেখ এফ স্ট্রিং দিয়ে কিরকম করে, লাইক you can use f strings like this one, hello, and then second brackets, then write name here, you are, then I will age, years old. Okay, এটা মনে হচ্ছে ঠিকই আছে তো, রাইট? এই জিনিসটা ঠিকই আছে, বাট এখানে একটা ফল্ট আছে, দেখাবো ফল্টটা কি আছে. What is your name? Let me write Mayukh, age 24, something like this, anything. Okay, give me any age. So hello Mayukh, you're 24 years old, or maybe 21, 22, any year. Okay, but the catch here is this is actually taken as input as string. Like I can prove it. Okay, এটা যে string এর নাম হচ্ছে, I can prove it to you guys. কি করে প্রুফ করব? প্রুফ করার জন্য লিখতে পারি print age plus 1. এটা প্রিন্ট করলে কিন্তু এরর খাবো. Why? Let me show you. ABC, let me give any name, ABC 27. See, it is given an error, type error. কি দিচ্ছে? Can only concatenate string to not integer to string. Okay,
এবার ব্যাপারটা কি, এটা ইন্টিজার বাট এটা তো স্ট্রিং, বিকজ আমরা ইনপুট ফাংশন ইউজ করেছি। ইয়েস, এই যে স্ট্রিং, একদম ঠিক। So we are using this is string, this is integer, they cannot be actually added because they are actually different type conversion, করতে হবে এখানে। তো কেমন করে করতে পারি এটাকে, এটা ঠিক করার জন্য either we can do one thing here, we can convert this into integer, okay? You can convert this into integer using the int constructor or the int function, and then it will actually done. Now see, it will work fine. ABC, then 21. See, now it is working fine. Hello ABC, you're 21 years old, and then 22, okay? Age plus 1. So now it is working fine. তো এবার আমি কি করব, আমি যখন থেকে এবার থেকে যখন আমি ইনপুট নেব ফর ইন্টিজার টাইপ ইনপুট, আই উইল ডাইরেক্টলি টাইপ কাস্ট ইট হিয়ার, আর এখানে ডাইরেক্টলি মানে কনভার্ট করে দেবো। তো এখানে ডাইরেক্টলি ইন্টে কনভার্ট করে দিলে কি হবে, এখানে এক্সপ্লিসিটলি লিখতে হবে না, লাইক নাও আই ক্যান ডাইরেক্টলি রাইট হিয়ার এইচ প্লাস 1। So now see the magic. So now what is this, program is compiler. Okay, okay, okay. So now we can write something like ABC, then 27 let me write 28 is now displayed, okay? এটাই বলছিলাম, লাইক এখানে এটা ইনপুটটা কিন্তু স্ট্রিং এ নেয়, বাট আমরা এটা কনভার্ট করবো ইন্টিজারে, ওকে? সো দিস ইজ দ্য থিং। সো নাও কনভার্টিং ইনপুট ডেটা টাইপস, ওকে? এটা এখানে কনভার্সনে দেখিয়ে দিয়েছি, এটা অলরেডি দেখিয়ে দিয়েছি। লাইক এটা আমি এখানেই দেখালাম যে কিরকম করে আমরা স্ট্রিং থেকে ইন্টিজারে কনভার্ট করে আমরা এখানে প্রিন্ট করতে পারি। আর ফার্স্ট মনে রাখবো, স্ট্রিং, লাইক লেট মি রাইট ইন আ কমেন্ট, ওকে? স্ট্রিং প্লাস স্ট্রিং will give a string as an output, and then integer plus integer will give us integer as output. But the main thing is string plus integer will give error, okay? Because they're not type compatible. It will get type error. Let me write it here, type error, okay? So that is it. That is the type error. So let me just show you additional notes of variables. The variable names I've already shown you. Okay, now the conventions, okay? Like Pascal naming conventions I've already told, but there are some other conventions also, like which you need to keep in mind while defining variables, okay? So variable names must start with a letter and underscore, okay? Variable name like age হতে পারে 27, something like this, 28, but underscore value কেন লিখতে পারি আমরা এটাকে equals to 3.14, okay? এটাও লিখতে পারি। So and এখানে underscore value also, like underscore দিয়ে start হতে পারে variable name, but এটা দিয়ে start হতে পারে, but আমি যদি লিখি 2 age, তাহলে কিন্তু এটা হবে না, like it will give error, like 2 age টা variable nameটাকে হবে না, এটা মানে ইন্টারপ্রেটার পার্স করতে পারবে না 2 age টাকে, তো ওই জন্য এরর দেবে, নেম এরর দেবে, ওকে? তারপরে হচ্ছে ভেরিয়েবল নেম সেখানে ছাড়বেন নাম্বার, এটা তো বলেই দিলাম। এবার কেস সেন্সিটিভ, হ্যাঁ এটাও ঠিক, লাইক ইফ আই রাইট সামথিং লাইক নেম ইকুয়ালস টু python, and if I write something like name is equals to python, this will be different, okay? Because these are case sensitive. এটা কেস আছে, ফার্স্ট লেটার ক্যাপিটালে আছে, এটা ফার্স্ট লেটার কিন্তু স্মলে আছে, মানে ক্যাপিটালাইজ and this is normal, okay? So it will give a lower case, upper case, so এটা মানে দুটো কিন্তু আলাদা মানে ভেরিয়েবল হবে, okay? They are not the same variable. So that is the most important thing here. And variable names must not be a keyword, but they can contain a keyword as a part of the name. মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে আমি keyword ধরে একটা এক্সাম্পল দিলাম, if is a keyword, else is a keyword, for is a keyword. If I write something like if is equals to 28, it will give error, okay? Keyword হয়ে আছে। But আমি error লিখতে পারি if value, it will actually not be a keyword, it will not give error because এটা part of a variable name. মানে এখানে কিন্তু কিওয়ার্ডটা আমরা ইউজ করছি না, মানে আমরা ইউজ করছি বাট এটা পার্ট অফ দ্য টোটাল ভেরিয়েবল নেম, বাট আমি যদি খালি কিওয়ার্ড ইউজ করি ভেরিয়েবল নেমে তাহলে কিন্তু এরর খাবো, ওকে? দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। হয়ে গেল ভেরিয়েবল নেমিং কনভেনশনস, এগুলো হয়ে গেল। এবারে কমন এরারস ইন পাইথন বেসিস। একটা এরার তো কি, মানে একটা এরার হয় যখন আমরা ইন্ডেন্টেশন করি না, তখন দেখালাম ইন্ডেন্টেশন এরার দেবে। টাইপ এরারটাও দেখিয়েছি, লাইক যখন দুটো টাইপ কম্প্যাটিবল জিনিস অ্যাড করবো না তখন এরার দেবে, যখন টাইপ কনভার্সন করতে হয় ওই আর কি, মানে এগুলো সব এরার্স হয়ে গেল। এবারে কন্ট্রোল স্টেটমেন্টস আমার আসছে, ঠিক আছে? মাই নেম ইজ ডোন্ট নো স্ট্রিং, সি ইজ ক্যারেক্টার। My name is don't know a string, C is character. I don't know what you are. Can you please elaborate the question? What you want to ask? Like, my name is don't know a string, C is character. Yes, actually you're correct. Like, ক্যারেক্টারটা বলতে পারে, হ্যাঁ এখানে জিনিস একটা আছে, বাট এখানে সবগুলোই স্ট্রিং ধরা হয়। লাইক আমি যদি এখানে লিখি something like name is equals to a, and then print the type of name, okay? Type of name. It will also be a string only. You can see the white I'm showing you. What is the name? ABC 28. See, it is also a string. So the বলতে পারি character, but it is also a string, okay? Every character is a string in Python.
So that is it, guys. Variable names. So now let us go to the control statements in Python. Okay, এবার আমরা control statements করব। এটা হচ্ছে কি মানে if else আর looping statements. Okay, এগুলো বলে control statements in Python. So control statements কি আছে পাইথনে? if elif else। এটা ব্যাপারটা কি হয় লাইক if you মানে তোরা যদি অন্য কোনো মানে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ে থাকিস তোরা জানবি যে তোরা কি কি হয় if হয় else if হয় আর else হয়, রাইট? যেমন সি তে কি আছে if হয় else if হয় else হয়, জাভাতে কি আছে if else, সি প্লাস তে কি আছে if else, বাট ইন পাইথন উই হ্যাভ if elif else। এখানে কি হয় elif হয়, এটাই হচ্ছে মানে else if এর একটা মানে এখানে আমরা else if লিখি না, এখানে আমরা elif লিখি। ওকে, দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং উইচ ইউ নিড টু রিমেম্বার। সিনট্যাক্সটা কি হয় একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখিয়ে যাচ্ছে, এজের এক্সাম্পল দিয়ে, খুবই ভালো এক্সাম্পল। লাইক age equals to int input enter your age, and then if I write something like if age, এটা খুব এখানে একটা জিনিস দেখাবো আমি, খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস এটা দেখাচ্ছি, ওয়েট। if age less than 18 you are not you are a minor, okay, print you are a minor, you are a minor elif। এইবার আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমরা either we can write something like 18 less than equals to age less than equals to 65, I can write this one, or we can write something else also, I will show you that one also, it is a trick। okay, এটা একটা ট্রিক বলে, তো এটাকে নর্মালি কেমন করে লিখতে সেটাও দেখাবো। you are an adult and operator দিয়ে লিখে আছে, ওটাই দেখাবো আমি। else print you are a senior citizen, okay, you are a senior citizen। so let me just write it here, let me write, let me give you an age example here, 28, you are an adult, okay। এবার এটাকে আমরা কেমন ভাবে লিখতে পারি, এরকম লিখতে পারি age greater than equals to 18 and age less than equals to 65। এই and অপারেটরটাও কিন্তু সেম কাজই করবে যেটা আমি এখানে লিখেছিলাম, লাইক 18 less than equals to age less than equals to 65, এটাও কিন্তু সেম কাজই করবে। এবারে যদি দিই এখানে 28, তারাও কিন্তু সেম প্রিন্ট করবে you are an adult, ওকে। সো এটা হলো আমাদের কন্ট্রোল স্টেটমেন্টস, ইফ এলস স্টেটমেন্টস। এবার আমরা লুপসে আসবো, লাইক লুপস কি হয়, লুপস কেন ইউজ করি আমরা? লুপস আর ইউজ ফর রিপিটেটিভ স্টেটমেন্ট। আমরা যদি কোনো রিপিটেটিভ স্টেটমেন্ট অটোমেট করতে চাই তখন আমরা লুপস ইউজ করি, ওকে। মেক শিওর অ্যান এক্সাম্পল হিয়ার। আর লুপস কত রকমের হয় পাইথনে? ফর লুপ হয় আর while loop হয়, ওকে। I'll show you both the types of loops here। so এবারে যখন আমরা ফর লুপ লিখি না, ফরে কেমন করে লিখি, জেনারেলি আমরা ফর লুপে লিখি ফর i in range 1 থেকে 6, ওকে। so for I in range 1 থেকে 6 print I। if I write something like this, run code 1 2 3 4 5, now why is 1 up to 5, আমাদের লিখলাম 1 থেকে 6 প্রিন্ট করতে, কেন 1 থেকে 5 যাচ্ছে? বিকজ যখন রেঞ্জ ফাংশনটা আছে না, রেঞ্জ ফাংশন কি করে, একটা রেঞ্জ অবজেক্ট রিটার্ন করে যেটার মধ্যে ফার্স্ট ইন্ডেক্সটা কিন্তু ইনক্লুড করে বাট লাস্ট ইন্ডেক্সটা ইনক্লুড করে না, ইট ইজ ইনক্লুসিভ বাট দিস ইজ এক্সক্লুসিভ। সো অ্যাকচুয়ালি এটা -1 হয়। তো এখন কি হবে 1 2 3 4 up to 5 6 -1। এবার যদি দেখতে যাস রেঞ্জ ফাংশন জেনারেলি প্রিন্ট করে কিনা এটা আমি দেখাতে পারি, রেঞ্জের মধ্যে কি থাকবে, প্রিন্ট রেঞ্জ 1 থেকে 6। এটা প্রিন্ট করে তো কি মনে হয় 1 থেকে 6 প্রিন্ট হয়ে যাবে? না, হবে না, দেখাচ্ছে কি প্রিন্ট হবে, একটা রেঞ্জ অবজেক্ট প্রিন্ট হবে, ওকে। এবার যদি প্রিন্ট করে দিয়ে 1 থেকে 6 তাহলে কি করবো তখন? তখন একটা আনপ্যাকিং অপারেটর বলে একটা অপারেটর হয় পাইথনে, এই স্টারটাকে বলে আনপ্যাকিং অপারেটর, ওকে। ইট ক্যান বি ইউজড বিফোর এনি আইটারেবল and it can be used to unpack the iterable, okay। তো এবার কি লিখতে পারি এখানে, স্টার রেঞ্জ 1 থেকে 6, এটা লিখলে কি হবে, একটা আনপ্যাকিং অপারেটর ইউজ করলে আমরা কি পাবো এখানে, we can get something like 1 2 3 4 5 and they will be space separated because প্রিন্টে কি হয় ডিফল্ট সেপারেটর স্পেস থাকে, রিটার্ন 1 2 3 4 5, এই হলো তোর রেঞ্জ ফাংশন, এটা রিটার্ন করবে। তো আমরা যখন এটা লিখছি এটা মানে কি, we can actually substitute this by 1 2 3 4 5, wait 1 2 3 4 5, so actually we can substitute this by this also, it will also run the same, see। so that is the thing which we do in python, okay। এটাই আসলে পাইথনে করতে পারি আমরা, রেঞ্জ ফাংশন দেখিয়ে দিলাম, এটাকে লিস্ট বলে, I will show this later, okay। আমরা যখন লিস্টে আসবো আজকে তখন লিস্টে দেখাবো। তো এটা হলো আমাদের রেঞ্জ ফর লুপ, এটা হলো লিস্ট বলে, লিস্ট অফ স্ট্রিংস, এটা লিস্ট অফ ইন্টিজার্স, এটা বলে রেঞ্জ ফাংশন, রেঞ্জ ফাংশন দেখিয়ে দিয়েছি অলরেডি। এটা বলে আনপ্যাকিং অপারেটর। হ্যাঁ বলো, is anyone asking something? hello, I think it was just okay, don't worry।
সো while loop, ওকে। এবার while loopটা দেখাই। সো while loopটা কি হয়, while condition এখানে কি ছিল, মানে for I in range, এখানে ছিল for I in iterable। এবারে while loopটা কি হয়, while condition থাকে, ওকে। তো while loopটা কি হয়, সিনট্যাক্সে দেখিয়ে দিই। while condition এখানে তো হবে হচ্ছে কোড ব্লক থাকবে, কোড ব্লক, মানে এটা দেখিয়ে দিচ্ছি, সরি, হ্যাঁ, এখানে কোড ব্লক থাকবে, এখানে while condition, আর এখানে তো ইনিশিয়ালাইজেশন থাকবে, ইনিশিয়ালাইজেশন তো ভেরিয়েবল। এবার তোর কি সবসময় ইনিশিয়ালাইজেশন লাগবে? না, সবসময় লাগবে না। ওয়াই? বিকজ অনেক সময় ইনিশিয়ালাইজেশন লাগে না আমাদের, অনেক সময় আমরা জাস্ট ডাইরেক্ট এখানে কন্ডিশন দিয়ে দেবো, তখন একটা কাজ করে যায় while মানে while লুপটা, ওকে। একটা এক্সাম্পল দেখাই, দু রকমের এক্সাম্পল দেখাই, একটাতে Mayukh, কন্ডিশন, Mayukh, হ্যাঁ, hello. Can yes, you explain that star operator again? Someone asked in the okay, chat. star operator, na, star operator, okay. So actually this operator is also known as the unpacking operator in Python, okay. এটা আনপ্যাকিং অপারেটর বলে। এটা আমরা কি করে ইউজ করতে পারি? এটা কি, এটা হচ্ছে আইটারেবল অবজেক্ট। আইটারেবল মানে কি, which can be actually iterated through। ইটারেটেড মানে কি, মানে যেটাকে আমরা মানে ট্র্যাভার্স করতে পারবো, ওকে। সো আইটারেবল অবজেক্টে যদি আমরা স্টার ইউজ করি, তখন কি হয়, তখন সবগুলো অবজেক্ট, মানে সবগুলো যে মধ্যে যে অবজেক্টগুলো আছে, এটা এক্সাম্পল দেখাই, প্রিন্ট স্টার অফ 1 2 3 4 5, কি হবে 1 2 3 4 5 যদি দিই, এটা কি করবে, সবগুলোকে কমা সেপারেটর আমাকে রিটার্ন করবে। বাট কমা সেপারেটর রিটার্ন করলে আমরা কি পাবো, এখানে পাবো হচ্ছে আমরা, মানে কমা সেপারেটর রিটার্ন করলে আমরা পেয়ে যাবো হচ্ছে একটা স্পেস সেপারেটেড, বিকজ আমরা বলেছিলাম ডিলিমিটার মানে সেপারেটেড আর্গুমেন্ট হচ্ছে প্রিন্টের স্পেস থাকে, তো জন্য স্পেস সেপারেটেড প্রিন্ট হবে, দুটোতে কিন্তু সেম প্রিন্ট হবে। আমি দেখাচ্ছি, লাইক সি গাইস, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, both are printing the same thing because of this unpacking operator. So now I hope you understood it. Star মানে all basically, yeah, you can say all, but actually it's an unpacking operator in Python. Like star মানে অনেক রকম জিনিস হয়, লাইক একটা হয় স্টার হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন অপারেটর, আর একটা হয় হচ্ছে unpacking operator, and double stack can be used for exponentiation also. So we will be coming through that, but for the timing, this is an unpacking operator which can be used to unpack these values on this iterable, okay. That is the star operator. So that is while loop also. I have explained while loop. Now let us give us some examples of while loop. See example দেওয়া যাক। So first initialization বলেছিলাম না, so let me give one variable count as 0, then while count is less than or equals to 5, okay. Let me give this example, print, okay, what is happening, yeah, okay, print, then I'll give something like f string, because I already explained what is a string is, count is, and then here count, okay, and then count plus equals to count plus 1, do while নেই, because while আছে আর এখানে হচ্ছে for আছে, এই দুটোই আছে। So just let me run this, count is 0, count is 1, count will go up to count is 5, because last 5 আছে, okay. So that is the reason for while loop এরকম করে ইউজ করতে পারি। আর ভাবে করা যায় যেটা হচ্ছে মানে কন্ডিশন ডাইরেক্ট দিয়ে দেবো এখানে, ইনিশিয়াল ছাড়াও করা যায়, বাট আমরা আজকে কন্ডিশন দিয়েই করবো, দ্যাট ইজ দ্য অনলি থিং। তো এটা হয়ে গেল while loop। এবার আমরা দেখাবো হচ্ছে কি করে ব্রেক আর জাম্প স্টেটমেন্ট ইউজ, মানে জাম্প স্টেটমেন্ট কি করে ইউজ করে। পাস টাইম অলরেডি বলে দিয়েছি, পাস হচ্ছে এমটি স্টেটমেন্ট, মানে এটা কি বলে, এটা হচ্ছে মানে ভয়েড দেখা, মানে কিছু প্রেজেন্ট নেই ওখানে, জাস্ট আমি কিছু লিখতে চাই না, বাট কিছু একটা লিখতে হবে, তো ওই জন্য এমটি ব্লক দেখানোর জন্য পাস ইউজ করি। বাট এবার আমরা করবো হচ্ছে জাম্প স্টেটমেন্টস ইন পাইথন, এটা বলে হচ্ছে কন্টিনিউ অ্যান্ড ব্রেক, ওকে। এবার দেখাচ্ছি দুটো এক্সাম্পল কি আছে, একটা এক্সাম্পল দিই, ফর আই ইন রেঞ্জ যদি লিখি এখানে, এটা কি হচ্ছে, হ্যাঁ, ফর আই ইন রেঞ্জ if I write something like for I in range 1 থেকে 6, okay, if I write something like if count is integer or string, it is integer, okay, it is integer because it is an integer. count যদি string হতো তাহলে এখানে লিখতাম এরকম সিঙ্গেল কোড অথবা ডাবল কোডের মধ্যে লিখলে এটা string হয়ে যেত, but here it is an integer. So now if I write something like if I is equals to, if I want to break at I equals to 2, I will not break it, I will just write continue, okay. break করলে তো পুরোটাই break হয়ে যাবে, তো এমনি করলে হবে না। and if I write something like if I is equals to 4, and then if I write like break, okay, তাহলে কি হবে, তাই তো, আর লাস্টে লিখবো print I, okay. So এবার যদি করি এটা কি দেবে, anyone guess the output here? The output will be first 1 will be printed because print I is here, then 2 থেকে হবে continue হবে, continue মানে কি, continue মানে নেক্সট যা যা আছে সব মানে স্কিপ হয়ে যাবে আর নেক্সট ইটারেশনে চলে যাবে, মানে 2 তে স্কিপ হবে, 2 প্রিন্ট হবে না,
3 প্রিন্ট হবে। 3 এর পর 4 এ যাবে, 4 এ কি আছে? ব্রেক আছে। ব্রেক মানে কি? যে লেটেস্ট অথবা যা ইনার মোস্ট ফর লুপ অথবা while লুপটাকে ব্রেক করে যাবে। মানে কি? যা আছে সব এক্সিকিউট হবে না, জাস্ট ফরে গিয়ে মানে ফরের আগে অবধি সব এক্সিকিউট হবে, মানে 4 এর আগে অবধি সব এক্সিকিউট হবে, বাট 4 এর পর থেকে আর 4 থেকে কিছু এক্সিকিউট হবেই না। মানে কি হবে এটা? এটা আউটপুট হবে 1, 2 তে কন্টিনিউ 2 প্রিন্ট হলো না, 3 হলো, 4 থেকে প্রিন্ট হবে না। তো 1 আর 3 হবে, 1 আর 3, দ্যাট ইজ দ্য আউটপুট। ওকে, ইউ ক্যান সি ইট হিয়ার। সো এটা হলো আমাদের ব্রেক জাম্প স্টেটমেন্ট। এটা ফর কন্টিনিউ কে বলে জাম্প স্টেটমেন্ট, ব্রেক কেও বলে জাম্প স্টেটমেন্ট। ইয়েস, 1 আর 3, কারেক্ট, ইউ আর ভেরি কারেক্ট। ওকে, সো এবারে আমরা করবো হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচারস ইন পাইথন। এবার ডেটা স্ট্রাকচার কি করবো আমরা? এখানে লিঙ্ক লিস্ট ওইসব করবো না, একদম ওইসব করবো না। আমরা এখানে করবো হচ্ছে স্ট্রিংস, টাপলস, লিস্ট, ডিকশনারিজ অ্যান্ড সেট। ওকে, এই সেটগুলো করবো। আরো অনেক হয়, যেন ফ্রোজেন সেট, বাট অত ডেপথে যাচ্ছি না, বিকজ টুডে ইজ আ বিগিনার ফ্রেন্ডলি সেকশন। ইট ইজ গুড ফর বিগিনার্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফর প্রো। ওকে, টুডে আমরা এই 5টা ডেটা স্ট্রাকচারই করবো। So let us dive into the data structure section today. Okay, so now we are actually dived into the intermediate section of Python today. Okay, এগুলো হচ্ছে বেসিক্স ছিল, এবার আমরা করবো ইন্টারমিডিয়েট। ওকে, 8.py। এবার ইন্টারমিডিয়েটে চলে এসেছি আমরা আজকে। তো ডেটা স্ট্রাকচারস। ওকে, তো ডেটা স্ট্রাকচারস কেন ইউজ করি? বিকজ উই ওয়ান্ট টু ম্যানিপুলেট ডেটা। আমরা ডেটা ম্যানিপুলেট করার সময় ডেটা স্ট্রাকচার ইউজ করি। এবার পাইথনে কত রকম ডেটা স্ট্রাকচার আছে? অনেক রকম আছে, বাট আমরা ইউজ করবো জেনারেলি, মানে যেখানে জেনারেলি যেগুলো লাগে হচ্ছে স্ট্রিং লাগে, টাপল লাগে, লিস্ট লাগে, ডিকশনারি লাগে আর সেট লাগে। ওকে, এবার আস্তে আস্তে দেখা যাক স্ট্রিং, সেট, টাপল, ডিকশনারি কি হয়। তো স্ট্রিংস তো আগেই বলে দিয়েছি, বাট স্ট্রিংস এর ফাংশন বলা হয়নি কিছু না, রাইট? So let me show you some functions of string. Let me write some function here as string অথবা text equals to python. এবার পাইথনের স্ট্রিং এ কি করা যায়? ইন্ডেক্সিং করা যায়। ওকে, ইন্ডেক্সগুলোকে অ্যাক্সেস করা যায়। মানে ইন্ডেক্সিং কিরকম করে হয় পাইথনের স্ট্রিং এ সেটাও দেখাচ্ছি। বাট ইফ আই রাইট সামথিং লাইক টেক্সট দেন স্কোয়ার ব্র্যাকেটস দেন 0, এটা মানেটা কি? ফার্স্ট মানে ফার্স্ট ক্যারেক্টারটা আছে সেটা আমরা অ্যাক্সেস করছি। ওকে, মানে ইন্ডেক্সিং কিরকম করা হয় সেটাও দেখিয়ে দিই আগে। 0, 1, 2, 3, 4, 5। ওকে, এটা হয় পাইথন ইন্ডেক্স, মানে হচ্ছে এটা 0 ইন্ডেক্স থাকে, এটা 1 ইন্ডেক্স থাকে, 2, 3, 4, 5। তো এখানে আমি বলতে পারি যে টেক্সট 0 মানে হচ্ছে পি প্রিন্ট হবে। ওকে, I can show you also পি প্রিন্ট হবে এখানে। আমি রান দিস ওয়ান, পি প্রিন্ট হলো। ওকে, সেরকমই যদি আমি কন্ট্রোল ডি করে যদি কপি করে প্রিন্ট করাই, এটা 1 মানে 1, 2, 3, and then if I print this it will be PITH. Okay, let me show you once, PYTH. Okay, PYTH হলো। এবারে কিন্তু এখানে রিভার্স ইন্ডেক্সিং বলে একটা জিনিস হয় পাইথনে। ওকে, রিভার্স ইন্ডেক্সিংটা কিরকম হয়? লাইক এখানে যদি প্রিন্ট করতে চাই, এটা লিখবো হচ্ছে -1, এটা হবে -2, এটা হয় -3, -4, -5, -6। ওকে, 1, 2, 3, 4, 5, 6। তো দ্যাট ইজ আ রিভার্স ইন্ডেক্সিং। মানে n হচ্ছে -1 ইন্ডেক্স, ও হচ্ছে -2 ইন্ডেক্স, -3, -4, -5, -6। এটা প্রুফ দেখিয়ে দিচ্ছে কিরকম করে হবে এটা প্রুফটা। এটা প্রুফটা হবে হচ্ছে যদি এরকম করে আমরা প্রিন্ট করি, প্রিন্ট টেক্সট -1, তাহলে এখানে প্রিন্ট হবে হচ্ছে n প্রিন্ট হবে। ওকে, এখানে শো ইউ হিয়ার n will be printed here. If I write something like text of -6 যদি প্রিন্ট করি, তাহলে কি হবে? -6 + 6, মানে এখানে 0 প্রিন্ট হবে। ওকে, মানে পি প্রিন্ট হবে, মানে 0তে কি আছে? 0তে পি আছে, পি প্রিন্ট হচ্ছে, এখানে পি প্রিন্ট হবে। এটা আমি কি করে বললাম -6 এ 0তে ইন্ডেক্স অ্যাক্সেস করবে? এটা ট্রিক আছে, সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে লিখি প্রিন্ট টেক্সট অফ 0। ওকে, 0 আমি যদি লিখি, হ্যাঁ 0 লিখি, 0 মানে 0 প্রিন্ট হবে। ওকে, 0 মানে 0ই প্রিন্ট হবে। বাট আমি যদি এখানে লিখি প্রিন্ট টেক্সট অফ -2, ওকে, তাহলে কি প্রিন্ট হবে? এটা বার করার একটা খুব ছোট ট্রিক আছে, সেটা হচ্ছে প্লাস করে দিতে হয় লেন অফ টেক্সট। এবার লেনটা কি? নতুন জিনিস বললাম একটা, রাইট? লেনটা কি? লেন হচ্ছে লেংথ। লেন ফাংশন ইউজ করা হয় এনি আইটারেবলের লেংথ বার করার জন্য। ওকে, তো এখানে লেংথ ইউজ করবো টেক্সটের লেংথ বার করার জন্য। টেক্সটের লেংথ কত? 1, 2, 3, 4, 5, 6। তো 6 এখানে আছে। তো শর্টকাটটা কি? -2 লেখা মানে হচ্ছে সেম অ্যাজ -2 প্লাস লেন অফ টেক্সট লেখা। মানে দেখিয়ে দিচ্ছি প্রুফটা। টেক্সট অফ যদি -2 লিখি, দুটো সেম প্রিন্ট হবে। ওকে, I can show you also. এটা লেখাও যা, এটা লেখাও তা। ও অ্যান্ড ও, সি বোথ আর সেম। সো এটা ইউজ করলে আমাদের মানে রিভার্স ইন্ডাকশনটি ক্যালকুলেট করতে হবে না, আমরা ডাইরেক্টলি ফরওয়ার্ড ইন্ডাকশন দিয়ে ক্যালকুলেট করতে পারবো। ওটার জন্য আমরা সবসময় মনে রাখতে হবে মাথায় যে লেন যদি অ্যাড করে দিই, তাহলে এখানে কি হবে? -2 + লেন। ওকে, এটা দিয়ে আমরা প্রিন্ট করতে পারি।
এটা হলো আমাদের ইন্ডেক্সিং মানে ইন্ডেক্সিং অফ স্ট্রিংস। লেন ফাংশনটা বললাম। স্ট্রিংস আরো অনেক ফাংশন হয়, যেরকম তুই যদি দেখতে যাস না, একটা ট্রিক আছে, লাইক উই ক্যান অলসো ফাইন্ড আউট অল দ্য ফাংশনস অফ স্ট্রিং অর এনি আদার ক্যারেক্টার, এনি আদার ভেরিয়েবল বাই ডুইং ওয়ান থিং হিয়ার। ধর প্রথমে একটা স্ট্রিং ডিফাইন করবো, টেক্সট ইকুয়ালস টু পাইথন, ওকে, অলরেডি ডিফাইন্ড ইট, ওকে, ডোন্ট ওয়ারি, অলরেডি ডিফাইন্ড ইট। তো কি করতে পারি, ডিআইআর লিখবো, ডিআইআর মধ্যে টেক্সট লিখবো। এটা করলে কি হবে, এটা করলে এই স্ট্রিং এ মানে এই টেক্সটে যা যা তোর মানে সরি হ্যাঁ যা যা তোর মানে ফাংশনস আছে সব প্রিন্ট হয়ে যাবে। রান কোড, সি অল দ্য ফাংশনস অফ স্ট্রিং আর প্রিন্টেড হিয়ার। সো দ্যাট ইজ দ্য ম্যাজিক, ওকে। এখানে যা যা ফাংশন হয় এগুলো ডান্ডা মেথডস বলে, এগুলো আজকে হবে না, বাট যা যা ফাংশন হয় সব এখানে প্রিন্ট হবে, সব। দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ার অফ ডিআইআর মেথড আর ডিআইআর ফাংশন। আর একটা জিনিস দেখতে যদি তোর জানতে আছে একটা ফাংশনের কি মানে ফাংশনের কি উদ্দেশ্য, মানে ওটা দিয়ে কি করা যেতে পারে, তখন সেটা করার জন্য কি করবো আমরা, প্রিন্ট হেল্প অফ টেক্সট ডট, এখানে ফাংশন আছে এক্সাম্পল দিচ্ছি, ডট স্প্লিট। Hello, তো Mayukh. ডট, হ্যাঁ হ্যালো, Hello. Can you please repeat the len function again? Someone asked. ও লেন ফাংশন, ওকে, এটা তো ভেরি ইজি ওয়ান। ওকে, লেন ফাংশন মানে কিছুই না, লেন ফাংশন মানে যদি ধর এটা ধর লেন অফ লিখলাম, একটা লিস্ট লিখলাম 1 2 3, ওকে। লেন ফাংশন যদি লেন অফ 1 2 3 দেখি, কি প্রিন্ট করবে, প্রিন্ট করবে হচ্ছে 3, বিকজ লেন ফাংশন কি করে, লেন হচ্ছে লেংথ বার করে, যে আইটারেবলটা দেবো সেটা লেংথ বার করবে। আইটারেবল মানে কি, লিস্ট, টাপল, ডিকশনারি, স্ট্রিং সবগুলো আইটারেবল। যেমন স্ট্রিং একটা আইটারেবল, বাট কতগুলো ক্যারেক্টার আছে স্ট্রিং এর মধ্যে, 6টা ক্যারেক্টার, ওই জন্য স্ট্রিং এর লেংথ দেবে 3, মানে 6 দেবে 6। এখানে কি দেবে 3 দেবে, বিকজ এখানে তোর 3টে লিস্টের ইন্টিজার আছে, ইন্টিজার মানে লিস্টের মধ্যে কতগুলো ইন্টিজার আছে, 3টে ইন্টিজার আছে, এখানে 3 দেবে। এখানে আছে শো ইট হিয়ার। এবার এটা কেন প্রিন্ট হচ্ছে, এখানে তো 3 প্রিন্ট হয়ে যাবে, আগে দেখাচ্ছি 3 প্রিন্ট হয়ে গেল, ওকে। এবার এটা কেন প্রিন্ট হচ্ছে, why is this printed, because we have used help function here, okay। হেল্প ফাংশনটা কেন ইউজ করছি, হেল্প ফাংশন ইউজ করলে আমরা ফাংশনের ডক স্ট্রিং দেখতে পারবো। এটা কি বলে, ডক স্ট্রিং। আর ডক স্ট্রিং কেমন করে লিখতে হয় একটা ফাংশন, সেটাও দেখিয়ে দিই। ইউ ক্যান জাস্ট রাইট ডক স্ট্রিং বাই ইউজিং ট্রিপল কোটস, ওকে। ট্রিপল কোটস দিয়ে কোনো ফাংশনের মধ্যে যদি আমরা ডিফাইন করি, ফাংশনটার পরে আসি, বাট একটা এক্সাম্পল দিয়েছি, ডেফিনেশন স্যাম্পল ফাংশন। এরকম করে যদি ডেফিনেশন স্যাম্পল ফাংশন লিখি, এখানে যদি ডিফাইন করে লিখি দিস ইজ এ ডক স্ট্রিং, তো তারপরে যদি আমরা ফাংশনটা এখানে লিখি, এটা করলে আমাদের কি হবে, এটা হচ্ছে আমাদের হেল্প যখন ইউজ করবো তখন এই ডক স্ট্রিংটা প্রিন্ট হয়ে যাবে, ওকে। দ্যাটস দ্য মেইন ইম্পর্টেন্ট পারপাস অফ হেল্প ফাংশন ইন পাইথন। আর ডিআইআর দিয়ে সবগুলো ফাংশন লিস্ট করে দেয় অ্যাজ আ লিস্ট। এবারে কেমন করে করবো, এন্টার 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 করে লাস্টে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে, দ্যাটস ইট, ওকে। So that's about functions and strings in Python. String are on a function, you can just explore them using dir and then help, okay। help করে দেখতে পাই ফাংশন গুলোর কি ফাংশন, আর dir দিলে দেখতে পাবি কতগুলো ফাংশন হয়। So you can explore this on your own also। আমি কিছু ফাংশন দিয়েছি এখানে, লাইক লিস্টেরও দিয়েছি, লাইক এখানে কিছু কিছু লিস্টের ফাংশনস আছে, অ্যাপেন্ড, ইনসার্ট, যেগুলো খুব কমন আছে ফাংশন গুলো, ওগুলো দিয়েছি। আর বাকি যা দেখার জন্য নিজে থেকে এক্সপ্লোর করতে পারিস, সেখানে জাস্ট এক্সপ্লোর, ওকে। এটা হলো স্ট্রিংস। এবার আমরা যাবো হচ্ছে লিস্টে। লিস্ট কত নম্বর ফাইল, 9.py, ওকে। তো লিস্টে কি আছে, লিস্টে কিছু এক্সাম্পল দিচ্ছি আমি, ওকে। তো লিস্ট মানেটা কি, লিস্ট হচ্ছে তোর মিউটেবল, কিন্তু মিউটেবল বলার আগে বলবো লিস্ট হচ্ছে কালেকশন অফ আইটেমস। এবার কি আইটেমগুলো কি তোর হোমোজিনিয়াস হতে পারে নাকি হেটেরোজিনিয়াস হতে পারে। এবার হোমোজিনিয়াস মানে কি, হোমোজিনিয়াস মানে হচ্ছে সেম ডেটা টাইপ, ওকে। আর হেটেরোজিনিয়াস মানে কি, ডেটা টাইপ ক্যান বি ডিফারেন্ট অলসো, লাইক আমরা স্ট্রিং শো করতে পারি, হ্যাঁ সেম ডেটা টাইপ, একদম ঠিক। ইন্টিজার শো করতে পারি। এবার লিস্ট কিন্তু তোর হেটেরোজিনিয়াস, মানে তোর যা খুশি শো করতে পারে, মানে ইন্টিজার শো করতে পারে, ইন্টিজারের সাথে স্ট্রিং শো করতে পারে, মিক্স ডেটা টাইপ হতে পারে। সো ইট ইস an ordered mutable collection of items। এবারে অর্ডার মানে কি, লিস্টের ইন্ডেক্স আছে, ওকে। লিস্টের ইন্ডেক্স আছে বলে লিস্টকে অর্ডার্ড আইটেম বলি। আর Mayukh? মিউটেবল মানে কি, হ্যাঁ বল। হেল্প Help ফাংশন, আচ্ছা function. হেল্প, ওকে। হেল্প ফাংশন ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউজ ফর ডক স্ট্রিং দেখার জন্য। ডক স্ট্রিং দেখালাম এখানে ডক স্ট্রিং এটা, ওকে। লেট মি শো ইউ ওয়ান্স। প্রিন্ট হেল্প অফ স্যাম্পল, সি স্যাম্পল এন্ড দেন দিস ইজ ডক স্ট্রিং, ওকে। এটা মানেটা কি, মানেটা হচ্ছে আমরা যখন হেল্প ইউজ করছি না, তখন কি হচ্ছে, আমরা যদি কোনো এরকম ডক স্ট্রিং লিখি, এখানে যেটা ট্রিপল কোর্সে লেখা হয়, ট্রিপল কোর্সে কি কি ইউজ করা যায়, আইদার ফর ইউজিং মাল্টিলাইন কমেন্টস অর ইউজ ফর ইউজিং রাইটিং ডক স্ট্রিংস। বাট জেনারেলি মাল্টিলাইন কমেন্টস আমরা এটা দিয়েই করে দিই, কন্ট্রোল ফরওয়ার্ড স্ল্যাশ দিয়ে। বাট যদি ডক স্ট্রিং লিখতে হয় না, তখন আমরা এরকম করে লিখি। ডক স্ট্রিং কেন লিখে, এটা ফাংশনের ডক স্ট্রিং, ওয়াই ডু উই রাইট ফাংশন ডক স্ট্রিংস, বিকজ ডক স্ট্রিংস উই রাইট ফর অ্যাকচুয়ালি শোয়িং দি পারপাস অফ দ্য ফাংশন, মানে ফাংশনটা করছে এটা কি, ওটার জন্য আমরা ডক স্ট্রিং লিখি এরকম করে। এবার যদি ডক স্ট্রিংটা প্রিন্ট করতে হয় তখন আমরা কি করি,
হেল্প ফাংশন দিয়ে আমরা প্রিন্ট করি। হেল্প ফাংশনটা তোর হচ্ছে ডক স্ট্রিংটাকে প্রিন্ট করে দেয়, এনি ফাংশনের ডক স্ট্রিং। দ্যাট ইজ দ্য মেইন পারপাস অফ হেল্প ফাংশন। I guess now you have understood help function. Like এখানে যেরকম আমরা টেক্সট ডট স্প্লিট করেছি, টেক্সট কেন লিখেছি, বিকজ টেক্সট হচ্ছে স্ট্রিংটা, এবারে স্ট্রিং এর মধ্যে তো ডট স্প্লিট ফাংশনটা আছে না, তো স্ট্রিং এর মধ্যে ডট স্প্লিট বলে আমরা স্ট্রিংটাকে আমরা ডট স্প্লিট দিয়ে কল করে ফাংশনটাকে আমরা ফাংশনে লিখেছি। ও হোয়াটস ডক স্ট্রিং? ডক স্ট্রিং ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউজ ফর অ্যাকচুয়ালি ডকুমেন্টেশনের জন্য স্ট্রিংটা লাগে, মানে যে স্ট্রিংটা ডকুমেন্টেশন মানে কি, যেটা হচ্ছে তোর ফাংশনের পারপাসটাকে বোঝাবে। ওকে, মানে আমরা কোনো জিনিস থেকে ধর পরে কোথাও আমি আমার কোডটাকে কাউকে শেয়ার করলাম, একদম ধর আমি আমার কোডটা কোথাও শেয়ার করলাম, সে যদি আমার কাজটা করতে যায় তখন কি করবে, আমার কমেন্টগুলো দেখবে, আমার ডক স্ট্রিংগুলো দেখবে, তখন সে দেখে বুঝবে যে জিনিসটা কি কাজ করছে। একদম ওটাই, দ্যাট ইজ ডক স্ট্রিং। ওকে, এবার তাহলে করা যাক, আমাদের হচ্ছে হেল্প ফাংশন হয়ে গেল, এবার করা যাক হচ্ছে আই থিঙ্ক লিস্ট। আচ্ছা কমেন্ট তো দেখালাম, হ্যাঁ কমেন্টটা ইউজ করা যায়, বাট এটা মাল্টিলাইন কমেন্ট ইউজ করে দেখাচ্ছি। লাইক ইউ ক্যান রাইট মাল্টিলাইন কমেন্টস ইন পাইথন also like this one. This is a multi-line comment. It will not be executed. Okay, it is just for documentation purposes. This is a multi-line comment. See, it is not executed. Okay, that is a no error is given because it is not executed at all. So that is the reason. So এটা হলো আমাদের strings. এবার আমরা যাব list. Okay, list এর ফাংশনে দেখা যাক list কি কি আছে। So let me create a numbers list here as it is given here also. 1 2 3 4 5 6. Okay, 6টা নাম্বার নিলাম লিস্টে। আর লিস্টে আমরা কি করি ডিনোট করি, লিস্টটাকে ডিনোট করি স্কোয়ার ব্র্যাকেটস এর মধ্যে। ওকে, that is written as denoted as list. এবার যদি প্রিন্ট করি print numbers. Okay, print numbers. How to print it? The list will be printed in the list form only. See, 1 2 3 5 6. এবারে লিস্টের কিন্তু ইন্ডেক্সিং সেম অ্যাজ স্ট্রিং, আমি যেটা স্ট্রিং এ বললাম 0 1 2 3 4 5, আবার এখানে কি হয় -1 -2 -3 -4 -5 -6। ওকে, এবার যদি আমাদের প্রিন্ট করতে হয়, দেখাচ্ছি একটা দুটো এক্সাম্পল প্রিন্ট করে। প্রিন্ট নাম্বারস, দেন ইফ আই রাইট সামথিং লাইক হোয়াট ক্যান আই রাইট, ধর দিলাম হচ্ছে 2 দিলাম, আর রাইটটা দিলাম হচ্ছে নাম্বারস অফ -2। ওকে, কি প্রিন্ট হবে? 2টা তো বোঝাই যাচ্ছে কি হবে, 0 1 2 তে 3 হবে, বাট -2টা কি হবে? এখানেও সেম ট্রাই, হ্যাঁ 3 আর 5 রাইট, বাট এখানেও মানে সেম ট্রিক অ্যাপ্লাই করবো। -2 জন্য কি করবো, +6 করবো, বিকজ লেন্থ হচ্ছে 6, 0 1 2 3, মানে 1 2 3 থেকে 6 চলে যাচ্ছে, +6 মানে কত আসছে, এটা 4 আসছে, মানে তোর 4th ইন্ডেক্সে প্রিন্ট হবে। তো 0 1 2 3 4, 4 হচ্ছে 5 আছে, তো 5 প্রিন্ট হবে। দ্যাটস ইট গাইস। তো 3 আর 5, ইয়েস ইউ আর কারেক্ট, ডোন্ট নো নাকি জানি না, বাট হি ইজ কারেক্ট, 3 আর 5 প্রিন্ট হবে। তো লেটস সি ইট, 3 আর 5। ওকে, তো দ্যাটস অ্যাবাউট লিস্ট এন্ড পাই। এবার লিস্টে অনেক ফাংশন হয়। ওকে, আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বলতে ভুলে গেছি, ওটা বলছি এখন। লিস্টে না, লিস্টে স্ট্রিং এ সব জায়গায় না একটা জিনিস হয়, সেটা হচ্ছে স্লাইসিং বলে। ওকে, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এবার স্লাইসিং অনেকগুলো টেকনিক আছে, একটা টেকনিক দেখাচ্ছি এখানে। আমরা লিখি এখানে নাম্বারস, এবার স্লাইসিং এ কি হয়, ধর ইফ ইউ ওয়ান্ট সাম পার্ট অফ আ লিস্ট, ওকে, ধর আমি 1 থেকে 4 চাইছি, তার পুরোটা চাইছি না লিস্টটা, একটা পার্ট অফ আ লিস্ট চাইছি, তখন আমি কি করবো, নাম্বারস এর মধ্যে ধর 1 থেকে 4 চাইছি, তো ফার্স্ট ইন্ডেক্সে 0 হবে, 0 থেকে 4 অব্দি যাবো তো, বাট স্লাইসিং এ কি হয়, লাস্ট ইন্ডেক্সটা এক্সক্লুসিভ হয়, তো আমাকে একটা বেশি ইন্ডেক্স দিতে হয় এখানে। তার 4 অব্দি মানে কত, 0 1 2 3, তো 4th ইন্ডেক্সও দিতে হবে আমার এখানে, 0 থেকে 4। এবার দিবি 1 2 3 4 প্রিন্ট হবে। সি 1 2 3 4। ওকে, বাট দ্য থিং ইজ, বাট দ্য ক্যাচ হিয়ার ইজ, আমি যেখানে 0 নাও দিই না, ও 0টাই নেবে এখানে। সি সিমিলারলি, আর যদি এখানে আমি 0 না, কিছুই না দিই, কিছু না দিলে এটা হবে না, বিকজ একটা জিনিস দিতে হবে, আমি এখানে 0 দিই, ওকে, যখন কিছু না দিই তাহলে কি প্রিন্ট হবে, পুরোটাই প্রিন্ট হয়ে যাবে 1 2 3 4 5 6। এবার যদি দুটোই আমি অমিট করতে চাই, মানে ফার্স্টেরটাকে অমিট করতে চাই, লাস্টেরটাকে অমিট করতে চাই, তখন কি করতে হবে, আরেকটা কলম দিতে হবে। কেন, ওটা স্টেপ থাকে, একটা স্টেপটাও দেখাচ্ছি কি হয়। এটা দিলে পুরোটাই প্রিন্ট হয়ে যাবে। ওকে, দুটোই অমিট করে দিয়েছি, মানে ফার্স্ট ইন্ডেক্সটা অমিট করলাম, সেকেন্ড ইন্ডেক্সটা অমিট করলাম, মানে স্টার্ট বলে এটাকে, এটা স্টপ বলে, দুটোই অমিট করলাম, বাট তাও প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা স্লাইসিং এ হয়। এটা কি বলে, এটা হচ্ছে তোর স্টেপ, স্টার্ট স্টপ স্টেপ, একদম ঠিক, রাইট, ইয়েস, স্টার্ট স্টপ স্টেপ। এবার স্টেপে কি হয়, ধর আমরা কিছু মানে প্রিন্ট করতে চাইছি লাইক সামথিং লাইক 1 3 5। ওকে, মানে তোর মাঝখানে গুলো স্কিপ করতে চাই, তখন কি লিখবো, 2 লিখবো। ওয়াই, 2 লিখলে প্রিন্ট হবে 1 3 5। কেন, বিকজ 2 মানে হচ্ছে 2 - 1টা স্কিপ হবে। ওকে, মানে স্কিপ হবে, স্টেপ মানে স্টেপ -1টা তো স্কিপ হয়ে যায় সবসময়, মানে এখানে 1 আছে, 1 প্রিন্ট হলো, তারপরে একটা স্কিপ হবে, তারপর 3 প্রিন্ট হবে, আরেকটা স্কিপ হবে, 5 প্রিন্ট হবে। এবার যদি আমি করি এখানে 3, তাহলে দুটো করে স্কিপ হবে, মানে কি প্রিন্ট হবে, 1 দুটো স্কিপ হলো, 4 দুটো স্কিপ, মানে 1 4 প্রিন্ট হবে। সি 1 4। ওকে, দ্যাট ইজ আবার স্ট্রিং ইন স্লাইসিং। আরেকটা খুব ইন্টারেস্টিং টপিক আছে স্লাইসিং, সেটা বলে হচ্ছে রিভার্সিং আ স্ট্রিং ইউজিং স্লাইসিং মেথড। ওকে, সেটা কেমন করে হয়,
সেটা হচ্ছে প্রিন্ট নাম্বার যদি দেখি কোলন -1 দিতে হয়। ওকে, -1 কেন দিচ্ছি, কেন -1? এটা মানেটা কি? রিভার্স করে দাও, লিস্টটাকে রিভার্স করো, রিভার্স করে লাস্ট থেকে শুরু করো, একটা করে লাস্ট থেকে শুরু করো, আর একটা করে মানে স্কিপ করতে, মানে এখানে তো স্কিপ একটা করে হবে না, বিকজ স্টেপ -1টা স্কিপ হয়, তো 0টা করে স্কিপ, মানে পুরোটাই প্রিন্ট হবে রিভার্স অর্ডার। ওকে, সি 6 5 4 3 2 1 রিভার্স। এবার যদি একটা করে স্কিপ করতে চাই রিভার্সে, তো -2 করে দেবো, তো স্টেপ -1টা স্কিপ হবে। নাও সি 6 4 2 6 1 স্কিপ 4 1 স্কিপ 2 1 স্কিপ। ওকে, দ্যাটস ইট। তো এটা হলো হচ্ছে স্ট্রিং স্লাইসিং এন্ড পাইথন। ওকে, এটা রিভার্স স্লাইসিং বলে, এটা ফরওয়ার্ড স্লাইসিং বলে। ওকে, সো এটা হলো পাইথনের স্ট্রিংস। এবার স্ট্রিং এর কিছু ফাংশন দেখা যাক। আমরা লিস্ট বলে, এবার লিস্টের কিছু ফাংশন দেখা যাক। লিস্টের ফাংশন কি কি আছে? নাম্বার ডট অ্যাপেন্ড করা যায়। অ্যাপেন্ড করলে কি হয়, একটা নাম্বার লাস্টে অ্যাড হয়ে যাবে। ওকে, একদম লাস্টে অ্যাপেন্ড হয়ে যাবে এখানে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাপেন্ড 7, উই ক্যান রাইট সামথিং লাইক অ্যাপেন্ড। অ্যাপেন্ড করলে 7টা লাস্টে অ্যাড হয়ে যাবে। লাইক ইফ আই জাস্ট ওয়ান্ট টু প্রিন্ট 7 না, তখন কি করতে হবে? প্রিন্ট নাম্বারস করতে হবে, প্রিন্ট নাম্বারস। কি হবে? 7টা প্রিন্ট হয়ে যাবে। সি সি 7 ইজ অলসো প্রিন্টেড। ওকে, এবার যদি তোরা বলিস না আমি তো ঠিক আছে, বাট আমি কি করবো, একটা লিস্ট কি অ্যাপেন্ড করতে চাই, তখন কি এটা পসিবল? লিস্ট থেকে অ্যাপেন্ড করা পসিবল, বাট সেটা কি হবে, এরকম হবে নাম্বার ডট অ্যাপেন্ড 7 তো 7 8 9, 7 তো অলরেডি অ্যাপেন্ডেড 9 10। ওকে, এটা করলে কি হবে তোর কি মনে হয়? লাইক 8 9 10 লাস্টে অ্যাড হয়ে যাবে না? এটা হবে না, লাস্টে এই পুরো লিস্ট অবজেক্টে গিয়ে অ্যাড হয়ে যাবে। ওকে, লেট মি শো ইউ ওয়ান্স। কন্ট্রোল ডি অল্ট ডাউন অ্যারো। ওকে, দেখ কি হবে। সি দ্য লাস্ট এলিমেন্ট ইজ নাও লিস্ট, বাট আমি এটা চাই না, আমি চাই হচ্ছে লাস্টে কি হবে, একটা তো লিস্টের এলিমেন্টস গুলো অ্যাড হবে। তখন আমি কি করবো, আই জাস্ট রাইট সামথিং লাইক নাম্বারস ডট রিমুভ করবো আগে এটাকে, নাম্বারস ডট রিমুভ 8 9 10। ওকে, এটাকে রিমুভ করবো, আর লাস্টে নর্মালটা অ্যাড করতে চাই, তো কি করবো, নাম্বারস ডট এক্সটেন্ড করবো। ওকে, এক্সটেন্ড করলে কি হবে, এক্সটেন্ড করলে তোর হচ্ছে লাস্টে এই নাম্বারগুলো অ্যাড হয়ে যাবে। ওকে, তো 8 9 10। এবার যদি করি না, এবার যদি প্রিন্ট করি, ইফ আই প্রিন্ট দিস, নাও ইউজ দ্য ম্যাজিক। এবার দেখবি কি হবে। সি নাও ইট ইজ পারফেক্ট না? তো ব্যাপারটা কি হলো, রিমুভ করাতে এই জিনিসটা রিমুভ হলো, এখান থেকে রিমুভ হয়ে গেল। রিমুভ করার পর এক্সটেন্ড করাতে না কি হয়, এখানে যদি লিস্ট কোনো পাস করি এক্সটেন্ডে, তো লিস্টে একটা করে এলিমেন্ট নেবে আর অ্যাপেন্ড করতে হবে, এটাকে নেবে অ্যাপেন্ড করবে, এটাকে নেবে অ্যাপেন্ড করবে, মানে পুরোটাই অ্যাপেন্ড হয়ে গেল। বাট একটা লিস্টকে অ্যাপেন্ড করার জন্য হচ্ছে আমরা ইউজ করি এক্সটেন্ড। টু রিমেম্বার দিস। ওকে, একটা এলিমেন্টকে অ্যাপেন্ড করার জন্য ইউজ করি অ্যাপেন্ড, বাট টু অ্যাপেন্ড আ লিস্ট উই ইউজ এক্সটেন্ড। ওকে, দ্যাটস ইট। তো এটা হলো। এবার হ্যাঁ, অনেক ফাংশন আছে, লাইক ইউ ক্যান সি দিস ফাংশন অন ইওর ওন। অ্যাপেন্ড হয়ে গেল, ইনসার্ট করা যায়, হ্যাঁ ইনসার্টটা দেখিয়ে দিই। Numbers or insert, then position, index, and then if I write something like 11, so 11 first add insert হয়ে যাবে, then print numbers. ওকে, কি হবে, লাস্টে মানে ফার্স্টে প্রিন্ট নাম্বারসে 11 প্রিন্ট হয়ে যাবে। ওকে, পপ করা যায়, পপ করলে কি হবে, লাস্ট এলিমেন্টটা রিটার্ন হয়ে যাবে আর রিমুভ হয়ে যাবে। ওকে, আর রিমুভ হতে দেখিয়ে দিয়েছি এটা অলরেডি। তো দ্যাটস অ্যাবাউট লিস্ট। এবার টাপলসে আসি। ওকে, এবার টাপলস ইউজ করি কেন, সো হোয়াই ডু উই ইউজ টাপলস ইন পাইথন? টাপলস হচ্ছে ইমিউটেবল হয়, লিস্ট মিউটেবল। মিউটেবল মানে কি বলতো, এখানে বললাম লিস্ট আর মিউটেবল। মিউটেবল মানে হচ্ছে একটা জিনিস দেখানো হয়নি, লিস্ট মিউটেবল তো why it is mutable, because লিস্টকে আমরা লিস্টের এলিমেন্টগুলোকে ইন প্লেস চেঞ্জ করতে পারি। ওকে, ফর এক্সাম্পল if I write something like numbers 0 is equals to 11 থেকে 12 করতে চাই, now if I print numbers it will print 12. ওকে, মানে ফার্স্টে 12 প্রিন্ট করবে। সি ফার্স্টে 12 প্রিন্ট হলো, বাট ব্যাপারটা যদি আমি এখানে টাপল বানাতাম না, টাপলকে যদি 0 ইকুয়ালস 12 করতাম তাহলে কিন্তু এরর দিত, কারণ টাপল হচ্ছে ইমিউটেবল। ওকে, ইমিউটেবলে চেঞ্জ করা যায় না ইন প্লেস, আর লিস্টে চেঞ্জ করা যায় ইন প্লেস। যদি বলি না আমি টাবলটাকেও চেঞ্জ করতে চাই, কোনোভাবে চেঞ্জ করতেই চাই, তখন কি করতে হবে, টাবলটাকে কনস্ট্রাক্টর অফ লিস্ট কল করে ওটাকে লিস্টে কনভার্ট করে আবার চেঞ্জ করে আবার তারপর টাবলে কনভার্ট করতে হবে, রিভার্ট করে দিতে হবে। ওটা করা অনেক ঝামেলা, বাট ওটা করা যায়। ওকে, তো আমরা এত খাটবো কেন, তো আমরা ডাইরেক্টলি লিস্টে কনভার্ট করে দেবো, খাটার দরকারই নেই। ওকে, তো দ্যাটস অ্যাবাউট লিস্ট অ্যান্ড স্ট্রিংস। এবার একটা কাজ করি, লিস্ট আর স্ট্রিং তো পড়লাম, হ্যাঁ একদম ঠিক, কনভার্ট করতে হবে, বাট লিস্ট অ্যান্ড স্ট্রিং তো পড়লাম, এবার একটা কাজ করা যাক, কিছু কনভার্সন দেখা যাক। এটা কি, এটা কমেন্ট না, স্ট্রিং টু লিস্ট। ওকে, এই কনভার্সনটা দেখা যাক, আর তারপর লিস্ট টু স্ট্রিং দেখবো। সো ক্যান anyone tell me how we can convert string to list? একটা স্ট্রিং দিলাম, str is equals to str, তো স্ট্রিং হবে না, s equals to python, এটাকে লিস্টে কনভার্ট করতে চাই। ওকে, এটা খুবই ইজি অ্যাকচুয়ালি, প্রিন্ট করা যায়, s ডট স্প্লিট দিয়ে আমরা লিস্টে কনভার্ট করতে পারি। ওকে, s ডট স্প্লিট করলে লিস্ট অফ স্ট্রিংস হয়ে যাবে। সি লিস্ট অফ স্ট্রিং পাইথন,
এবার যদি এখানে লিখি একটা জিনিস, এখানে যদি এরকম করে লিখি পাইথন ইজ বেস্ট, ওকে, তখন দেখবি ডিফল্ট ডিলিমিটার মানে এটা আছে, এটা তোর হচ্ছে স্পেস, এটা ফরম্যাট হয়ে যাবে এরকম, পাইথন ইজ বেস্ট। এবার যদি বলিস না আমি এরকম করে ফিট করবো না দাদা, আমি এরকম করে করতে চাই না, আমি হচ্ছে মানে একটা করে লেটারকে একটা করে জায়গায় কনভার্ট করতে চাই, তখন কি করতে হবে, তখন এরকম করে করতে হবে প্রিন্ট, তারপর করতে হবে হচ্ছে প্রিন্ট লিস্ট, কনস্ট্রাক্টর ইউজ করতে হবে, এস। এবার দেখবি একটা করে ক্যারেক্টার তো কিন্তু কনভার্ট হয়ে যাবে, আর একটা লিস্ট দেবে, ওকে, নাও সি একটা করে ক্যারেক্টার কনভার্ট করে দিয়েছে, এটাই ম্যাজিক অফ পাইথন, ওকে। তো মানে তুই যদি বলিস না আমি হচ্ছে ওয়ার্ডগুলো কনভার্ট করবো, তাহলে তোকে করতে হবে এস ডট স্প্লিট, আর এখানে তো ডিফল্ট ডিলিমিটার স্পেস দিতেও পারিস, নাও দিতে পারিস, ডিফল্ট নিয়ে না স্পেস, তো স্পেস ওয়াইজ ব্রেক হয়ে যাবে। আর যদি বলিস না আমি হচ্ছে তোর একটা করে ক্যারেক্টার কনভার্ট করবো, তখন করার জন্য তোর হচ্ছে লিস্ট কনস্ট্রাক্ট ইউজ করতে হবে। এবার আমি করবো হচ্ছে লিস্ট, মানে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক, এটা অনেকে জানে না, এটা আমি তোকে এখন বলছি, পরে আর ট্রিকটা বলবো, ওকে। তো লিস্ট টু স্ট্রিং, এটা কেন কনভার্ট করতে হবে, ক্যান ইউ টেল মি, লাইক আমি যেটা স্ট্রিং লিস্ট নিচ্ছি, ইন্টিজারের লিস্ট নেবো, ওকে, ভালো কোশ্চেন, 1 2 3 4 5, এবার এটাকে কনভার্ট করবো একটা স্ট্রিং এ, ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট উই ক্যান ডু, লেট মি সি ইন চ্যাট কেউ বলতে পারে কিনা কি করতে পারি, এখানে একটা লিস্ট নিলাম, এটাকে স্ট্রিং এ কনভার্ট করবো, হ্যাঁ, ক্যান ইউ টেল মি, ওকে, এটা তো ভেরি হার্ড টপিক, ওকে, আই এম টেলিং ইউ, ওকে, কি করতে হবে বলে দিচ্ছি, এস ইকুয়ালস টু লিখতে হবে, এই ডাবল কোটেশন মার্কস মধ্যে কিছু দেবো না, ওকে, এমটি স্ট্রিং দেবো, ডট জয়েন, জয়েন ফাংশন ইউজ করবো, আর তার মধ্যে লেটারটা দিয়ে দেবো, এটাই কনভার্ট করে দেবে তোর মনে হয়, ইট উইল গিভ সাম এরর, ওকে, জয়েন হয় ইয়েস, বাট এটা এরর দেবে কেন বলতো, ক্যান এনিওয়ান টেল মি, জয়েন হয় একটা, বাট কেন এররটা দেবে এখানে, এটা এরর দেবে, আমি শোয়িং ইউ, এটা এরর দেবে, দেখ, এক্সপেক্টেড স্ট্রিং ইনস্ট্যান্স বাট ইন্টিজার ফাউন্ড, এর মধ্যে স্ট্রিং এক্সপেক্ট করছে বাট ইন্টিজার হয়ে গেছে, কারণ এটা ইন্টিজারের লিস্ট, রাইট, তো এটা ইন্টিজারের লিস্ট, বাট এটা একটা এরর দেবে, বিকজ এটা হচ্ছে ধর আমার স্ট্রিং আমার, তখন কি করতে পারি, একটা ট্রিক ইউজ করতে পারি, ম্যাপ ফাংশন ইউজ করতে পারি, ওকে, ম্যাপ ফাংশন ইউজ করে এটাকে তোর স্ট্রিং এ কনভার্ট করতে পারি, ফলে কি হবে, তো এই ইন্টিজার লিস্টটাকে মানে ম্যাপ কি করে অ্যাকচুয়ালি, ম্যাপ ফাংশনটা তোর হচ্ছে একটা আইডিয়া টেবিল নেয়, আইডিয়া টেবিলের সবগুলো এলিমেন্টটাকে মানে নেয় একটা করে নিতে থাকে, আর নিয়ে তোর ডিজাইড ডেটা টাইপে কনভার্ট করে দেয়, ওকে, ডিজাইড ডেটা টাইপ বা তোর ডিজাইড ফাংশনে কনভার্ট পাস করে দেয়, এখানে যদি এসসিআর লিখি, এসসিআর হচ্ছে কনস্ট্রাক্টর, তো এই কনস্ট্রাক্টর অ্যাপ্লাই করে সবগুলো স্ট্রিং এ কনভার্ট করবে, আর তারপরে স্ট্রিং পেয়ে গেল, স্ট্রিং পেয়ে ওখানটাকে কনভার্ট করে দেবে তোর হচ্ছে স্ট্রিং এ, দেখিয়ে যাচ্ছে কেমন কনভার্ট করবে, লাইক 1 2 3 হবে স্ট্রিং হবে, এবার প্রিন্ট হয়ে যাবে, দেখবি, রান কোড, সি নাও ইট ইজ প্রিন্টেড। সো এটা হচ্ছে গুড প্র্যাকটিস, বিকজ আমি ম্যাপ ফাংশন ইউজ করেছি, কারেক্ট মেথড, এটা হচ্ছে কারেক্ট, এটা হচ্ছে ইনকারেক্ট, ইনকারেক্টটা দেখিয়ে দিই, এস ইকুয়ালস টু ডট জয়েন, এটা অনেকে করে বাট অনেকে ভুল, এটা এটা খুব বাজে, মানে এটা ব্যাড হ্যাবিট, মানে এটা এরকম করতে নেই, এটা ভুল, এটা হচ্ছে ইনকারেক্ট, ওকে, লাইক তোকে সবসময় দেখতে হবে কোন টাইপে আছে ডেটা টাইপটা, সবসময় ডট জয়েন করে দিলে আনসার মিলে যাবে এরকম হয় না, রাইট, তোকে দেখতে হবে কোন ডেটা টাইপে আছে, লাইক এখানে ডেটা টাইপটা তোর হচ্ছে ইন্টিজার, তো ডাইরেক্টলি স্ট্রিং এ কনভার্ট করা যাবে না, তোকে আগে একটা করে ইন্টিজার স্ট্রিং এ কনভার্ট করতে হবে, তারপরে পুরোটাকে তোর কনভার্ট করতে হবে স্ট্রিং এ, তো দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হিয়ার। এবার ম্যাপ ফাংশনটা কি হয় সব বলবো আস্তে আস্তে, লাস্টের দিকে তোর ম্যাপ আছে, ভ্যালুয়াস আছে, সব আছে, তোর লাস্টে আছে, বাট ফর দ্য টাইম বিং এমনও করতে হবে, ওকে, এটা হলো তোর 10 ডট হয়ে গেল। এবার আমরা করবো টাপলস, ওকে, টাপলস কি হয় 11.py, ওকে, টাপলস, হুম, তো টাপলস মানে কি, টাপলস তো সেম, লাইক রাইট কোঅর্ডিনেটস যদি লিখি এখানে 10 20 30 40, ওকে, টাপলস লিখলাম, আর ব্যাপারটা হচ্ছে যে টাপলস এর মধ্যে আমি এটা কি করছি, ওকে, টাপলস কি, টাপল হচ্ছে সিমিলার টু লিস্ট, বাট দ্য অনলি ডিফারেন্স ইজ, দেয়ার টু ডিফারেন্স, ওয়ান হচ্ছে তোর এই ব্র্যাকেটটা, লিস্টে স্কোয়ার ব্র্যাকেট ইউজ করা হয়, টাপলে ফার্স্ট ব্র্যাকেট অথবা প্যারেন্থেসিস ইউজ করা হয়, ওকে, আর আরেকটা জিনিস সেটা হচ্ছে তোর টাপলে আমরা একটা করে এলিমেন্টকে যখন তুই কনভার্ট করতে হয় না, মানে টাপলকে তো ডাইরেক্টলি আমরা কনভার্ট করতে পারবো না, তো লিস্টে কনভার্ট করতে হয়, তো টাপলকে আবার ইমিউটেবল, ওকে, ধর এখানে প্রিন্ট কোঅর্ডিনেটস 0 দিলাম, এখানে তোর অর্ডার্ড লিস্ট, মানে অর্ডার টাপল কিন্তু অর্ডার্ড হয়, ওকে, মানে এখানে তোর ইন্ডেক্স থাকবে, কোঅর্ডিনেট 0 যদি প্রিন্ট করি এখানে 10 প্রিন্ট হবে, দেখ you can see it here 10 প্রিন্ট হচ্ছে, but the most important catch here is আমি করি এখানে কোঅর্ডিনেটস 1 is equals to 20টাকে চেঞ্জ করবো 30 তে, সেটা কিন্তু হবে না, এরর দেবে, সি tuple object does not support item assignment because tuple হচ্ছে ইমিউটেবল, তো ইন প্লেস চেঞ্জ করা যাবে না, আর এটাকে তুই যদি কনভার্ট করতে যাস না, লিস্টে কনভার্ট করে কোঅর্ডিনেটস লিস্ট বলে যদি লিস্ট বানাই, কোঅর্ডিনেটস লিস্ট ইকুয়ালস টু লিস্ট কনস্ট্রাক্টর কল করবো, কল করে কোঅর্ডিনেটসে পাস করবো, লিস্ট হয়ে গেল, লিস্টে কনভার্ট করার পর তারপরে তুই চেঞ্জ করতে পারবি আরামসে, এখানে 1 করে দিয়ে ইকুয়ালস টু তুই করে দিবি হচ্ছে তো 20, ওকে, তো 20 না 20 তো অলরেডি আছে, 30 করে দেবো,
তারপর কি করবো, কোঅর্ডিনেটস থেকে আবার চেঞ্জ করবো তোর হচ্ছে, এটা কোঅর্ডিনেটস লিস্ট হবে, রাইট? কোঅর্ডিনেটস লিস্ট, ওকে। কোঅর্ডিনেটস থেকে আবার করে দেবো টাপল কনস্ট্রাক্টর কল করে টাপলে কনভার্ট করে দেবো, ওকে। কোঅর্ডিনেটস লিস্ট এবার যদি প্রিন্ট করি তাহলে কিন্তু তোর চেঞ্জ হয়ে গেছে টাপলটা। বাট হাউ ডিড উই ডু ইট? ডাইরেক্টলি করতে পেরেছি? করতে পারিনি। আমরা হচ্ছে কনভার্ট করে তারপরে চেঞ্জ করেছি, ওকে। লিস্টে কনভার্ট করে, লিস্ট থেকে চেঞ্জ করে আবার টাবলে কনভার্ট ব্যাক করে আবার চেঞ্জ করেছি। এত খাটবো কেন? ডাইরেক্টলি লিস্ট করে দেবো আমরা। তো এটাই করতে হয়, দেখাচ্ছি, রান করে দেয় 10 30 30 40। তো চেঞ্জ করতে পেরেছি, বাট এত খাটবো না, আমরা ডাইরেক্টলি লিস্টে বানিয়ে তবে লিস্ট থেকে চেঞ্জ করবো। আর যদি এমন কিছু দরকার হয় চেঞ্জ করতেই হবে না, তখন টাবল বানাবো, রাইট? আর টাবলে অনেক ফাংশন আছে যেগুলো একই রকমের হয় অনেকটাই। তো উই ক্যান অলসো ইউজ টাপলস। এবার টাপলে একটা জিনিস আছে, ক্যাচ আছে। যদি একটা সিঙ্গেল এলিমেন্ট টাপল বানাই না আমরা, সিঙ্গেল টাপল, ওকে, এই ডাবলটা সিঙ্গেল, ওকে। আচ্ছা, সিঙ্গেল টাপল যদি বানাই, আমরা যেন করে লিখি 10, তারপর যদি প্রিন্ট করে সিঙ্গেল টাপল, ওকে, তাহলে তো কি মনে হয় টাপল প্রিন্ট হবে নাকি কি হবে? সি প্রিন্ট হয়, সি 10 ইজ প্রিন্টেড, ইন্টিজার প্রিন্ট হচ্ছে। কেন? আমাদের 10 দিয়েছি, কেন তো টাপলে টাপল টাপলের মধ্যে 10 দিয়েছে, তো কেন ইন্টিজার প্রিন্ট হচ্ছে? বিকজ ব্র্যাকেটের মধ্যে যদি একটা এলিমেন্ট থাকে না, সেটাকে সবসময় ইন্টিজারই নেয়, একদম ঠিক। যদি কমা দিই এখানে, কমা দিলে কি হবে? সিঙ্গেল এলিমেন্ট টাপল হয়ে গেল। এবারে এটাই একটা ক্যাচ, সিঙ্গেল এলিমেন্ট টাপল বানাতে গেলে আমরা কমা ইউজ করি, ওকে। মানে কমা সবসময় দিতেই হবে, টাপলে কমা লাগবেই, সিঙ্গেল হোক আর যদি মাল্টিপল হোক তাহলে কমা লাগবে, ওকে। তাহলে প্রিন্ট করি সি নাও ইট ইজ টাপল। সো দ্যাটস ইট অ্যাবাউট টাপলস। এবার আমরা ডিকশনারিতে আসবো, সেটে আসবো। এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে এর মধ্যে, ধরে দেখাবো, খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস। সো লেটস স্টার্ট অ্যাবাউট ডিকশনারি অ্যান্ড সেট, ওকে। দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স সেটাও বলবো, ওকে। তো ডিকশনারিতে কি হয়? ডিকশনারি হচ্ছে কি ভ্যালু পেয়ারের একটা কালেকশন, ওকে। কি আর ভ্যালু কি হয় ডিকশনারি, ধর হচ্ছে এটা কি থাকে, কি আর ভ্যালু থাকে, এটা মাল্টিপল কি ভ্যালু পেয়ার্স থাকে, ওকে। মাল্টিপল কি ভ্যালু পেয়ারের কালেকশন থেকে বলা হচ্ছে ডিকশনারি। একটা এক্সাম্পল দেখাই, পার্সন ইজ ইকুয়ালস টু, পার্সনের নাম দিচ্ছি নেম, কার নাম দেবো? শোভান, শোভান রয়, লাস্টের রিপ্লাই দিচ্ছে তো শোভানের নাম দিচ্ছি, শোভান রায়, ওকে। ওকে, এজ তো জানি না, এজ কত তো জানি না, বাট দিচ্ছি সেটা এজ 19 অথবা 20 জানি না, একটা এজ দিয়ে দিলাম। আর যদি দিয়ে হচ্ছে সিটি কলকাতা, ওকে, সিটি হচ্ছে কলকাতা, ওকে। এবারে পার্সন হয়ে গেল। এবার প্রিন্টে যদি এবার কি করতে হয়, এখানে ধরো হচ্ছে আমরা কি করেছিলাম, এখানে ইয়ে থেকে ক্যাপিটাল করে দিই আর সিটিটাকে ক্যাপিটাল করে দিই। ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা এখানে কি করেছিলাম, আমরা তো লিস্টে মানে একটা করে ইন্ডেক্স অ্যাক্সেস করার জন্য কি করছিলাম, এরকম করে স্কোয়ার ব্র্যাকেটস দিচ্ছিলাম, লাইক স্কোয়ার ব্র্যাকেটস। বাট এখানে আমরা ইন্ডেক্স অ্যাক্সেস করি না, আমরা এখানে কি করি, একটা করে কি অ্যাক্সেস করে তার ভ্যালুটা অ্যাক্সেস করি, ওকে। আই উইল শো ইউ, দেখ কেমন করি। লাইক পার্সন যদি নেম লিখি, ইফ আই রাইট সামথিং লাইক দিস, পার্সন নেম প্রিন্ট, এটা কি প্রিন্ট হবে? হবে না, বিকজ নেমটা কিছু স্ট্রিং ছিল, ওকে। এখানে স্ট্রিং দিতে হবে, নাও সি শোভান রে, ওকে। এখানে প্রিন্ট হয়ে গেল শোভান, তো এখানে প্রিন্ট হচ্ছে, রাইট? এরকম করে আমরা অ্যাক্সেস করি, একটা কিকে অ্যাক্সেস করে তার ভ্যালুটা প্রিন্ট করি, ওকে। এটা হলো তোর হচ্ছে এরকম করে অ্যাক্সেস করতে পারে ভ্যালুস। এবার মডিফাই করা যায় অবভিয়াসলি, এখানে আপডেটও করা যায় এটা ডিকশনারিকে, ডিকশনারি ইজ মিউটেবল, ওকে। এখানে এজ আপডেট করতে চাই তো কি করবো, পার্সন এজ 20 করে দিই, ওকে। প্রিন্ট পার্সন, পুরোটাই পার্সনটা সব পুরোটাই যদি প্রিন্ট করে তাহলে কি হবে দেখি, সি এভরিথিং ইজ প্রিন্টেড, ইয়া এজ 20 সিডি ওর কথা পুরো ডিকশনারিটাই প্রিন্ট হয়ে যাবে, ওকে। এবার যদি আমরা করি এখানে আইটারেটিং থ্রু ডিকশনারি, এটা তো করবো, বাট তার আগে আর কিছু আছে না, কিছু নেই। বাট আইটারেট কি করে করতে হয় ডিকশনারি, ওকে। ডিকশনারিতে যদি আইটারেট করতে হয় আমরা একটা কাজ করতে পারি, সেটা হচ্ছে ফর আইটেম ইন পার্সন ডট আইটেমস, ওকে, এটা করতে পারি। এটা করলে তো একটা টাপল রিটার্ন করবে, তাহলে কি করতে হবে, ফর কি কমা ভ্যালু করতে হবে, ফর পার্সন ডট আইটেমস প্রিন্ট স্ট্রিং ইউজ করবো অবভিয়াসলি, কি কোলন ভ্যালু। এবার কি করতে হবে, এটাকে সেকেন্ড ব্র্যাকেটে কনভার্ট মানে সেকেন্ড ব্র্যাকেটে লিখতে হবে, অবভিয়াসলি স্ট্রিং এর সেকেন্ড ব্র্যাকেটে লিখতে হবে ভেরিয়েবলগুলোকে। এটা তো স্মলে আছে, এটাও তো স্মলে হবে, ওকে। আর যদি প্রিন্ট করি তাহলে কি হবে দেখি, দেখ নেম শোভান রয়, এজ 20, সিডির কথা। এবার এটা এরকম করে লিখতে পারি, অথবা আরেকভাবে লেখা যায় এটাকে, I can write something like this also, see, এটাকে প্রথমে কপি করলাম, কন্ট্রোল ডি করলাম, অল্ট অল্ট হবে না অ্যাকচুয়ালি, ওকে, নো ইস্যুস। এরকম করে এন্টার মেরে দিলাম, এটাকে লিখতে পারি এরকম করে, ফর কি ইন ডাইরেক্টলি কিটাকে অ্যাক্সেস করলাম পার্সন, ওকে। পার্সনে ইটারেট করলে কি হয়, সবসময় যখন ডিকশনারিতে ইটারেট করবো আমরা,
সবসময় কিটাকেই পাবো। ওকে, তো কিটাকে প্রিন্ট করবো আর তার সাথে পার্সন আর তার মধ্যে কিটা প্রিন্ট করে দেবো, এখানে কি রেখে দেবো। ওকে, তো ভ্যালুটাও চলে আসবে, যেখানে দেখালাম যেরকম পার্সন নেম বলে ভ্যালুটা আসছে, তো এখানে ভ্যালু চলে আসবে। তো লেটস সি কি প্রিন্ট হয়। সেম জিনিস প্রিন্ট হবে এখানে, এখানে যেটা প্রিন্ট হবে সেটা এখানেও প্রিন্ট হবে সেম ভাবে। ওকে, তো দ্যাটস অ্যাবাউট ডিকশনারি। এবার আমরা সেটে আসবো, সেটটাও খুব ইন্টারেস্টিং। ডিকশনারি মিউটেবল হয়, সেটা মিউটেবল হয়। ওকে, বাট সেটে একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে সেটের ভ্যালুগুলো কিন্তু ইউনিক হতে হয়। ওকে, সেটা হচ্ছে ইউনিক এলিমেন্টসের কালেকশন। আর সেটা এখানে অর্ডার থাকে না, আনঅর্ডার্ড। ডিকশনারি তো আনঅর্ডার্ড, সেটও আনঅর্ডার্ড। ওকে, বাট লিস্ট, স্ট্রিং আর টাপল এগুলো কিন্তু অর্ডার কালেকশন। ওকে, এবার দেখা যাক হচ্ছে আমাদের সেট, তাই তো? সেট দেখা যাক 13.5। সেট কিরকম করে ডিফাইন করি? সেটও সেম ডিকশনারির মধ্যে করে ডিফাইন করবো, বাট মাই সেট ইকুয়ালস টু লিখি, কারণ সেট তো একটা অলরেডি কনস্ট্রাক্টর আছে। তো মাই সেট ইকুয়ালস টু 1 2 3 4 5। ওকে, যদি আমরা কিছু মানে অপারেশন করতে চাই এটার উপরে, তো আমি কি করতে পারি? ধর লাস্টে কোনো মানে কিছু অ্যাড করতে চাই সেটের মধ্যে। ওকে, লাস্টে না, আনঅ্যাড হয়। ধর কিছু অ্যাড করতে চাই, তখন কি করবো? মাই সেট ডট অ্যাড ফাংশন ইউজ করবো। ওকে, অ্যাড যদি 6 করি তাহলে 6 অ্যাড হয়ে যাবে। প্রিন্ট মাই সেট করি না, প্রিন্ট মাই সেট, দেখ কি প্রিন্ট হয় 1 2 3 4 5 6। ওকে, এটা প্রিন্ট হয়ে গেল। এবার যদি রিমুভ করতে চাই, ধর 6টাকে রিমুভ করবো, তো মাই সেট ডট রিমুভ 6 and then print my set। ওকে, প্রিন্ট মাই সেট করলাম, কি হবে? 1 2 3 ভাবে প্রিন্ট হয়ে গেল। ব্যাপারটা হচ্ছে একটা জিনিস দেখাবো এখানে, সেটা হচ্ছে সেটা একটা প্রবলেম আছে। আমি যদি এরকম করে লিখি একটা জিনিস, ধর ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডিক্লেয়ার এমটি সেট। ওকে, একটা এমটি সেট কিরকম করে ডিফাইন করবো? ধর মাই সেট এমটি, মাই এমটি সেট। ওকে, মাই এমটি সেট ইকুয়ালস টু, এরকম লিখি না, এটা কি হবে বলতো? লেট বি আ সেট, দেখা যাক সেট কিনা ডিকশনারিটা দেখা যাক। টাইপ অফ মাই এমটি সেট, এটা কি হবে বলতো? ডিকশনারি না সেট? লেটস সি। ডিকশনারি, বাট তাহলে যদি এটা যদি ডিকশনারি হয়, তাহলে এমটি সেট ডিফাইন করবো কিভাবে? এটা তো ডিকশনারি হয়ে গেল, রাইট? So how we can define an empty set? Constructor use করে my set, my empty set equals to, একদম set constructor use করতে হবে। set constructor use করে print my empty set। ওকে, এবার যদি করি print type of my empty set, সরি, print type of my empty set, এটা করলে কিন্তু empty set হবে set। ওকে, এটা হলো set। এবার সেটা কিছু ফাংশন আছে, and অপারেটর দিয়ে আমরা করতে পারি ইন্টারসেকশন। সেটা তো বুলিয়ান অ্যালজেব্রাতে পড়েছি, মানে তোর বুলিয়ান অ্যালজেব্রা পড়েছি কিনা জানি না, বাট যদি তোর বুলিয়ান অ্যালজেব্রা যদি সেট পড়ে থাকিস না পাইথনে, মানে সেট কিন্তু একই রকম। ম্যাথে যে সেটটা পড়েছি আমরা, ওটাই কিন্তু পাইথন আমরা ইউজ করি জেনারেলি। লাইক ধর ইন্টারসেকশন বার করতে হবে না, এবার কি ক্যান ডু, ধর একটা সেট নিলাম a ইজ ইকুয়ালস টু 1 2 3, আর একটা সেট নিলাম b ইজ ইকুয়ালস টু 3 4 5। ওকে, আমি কি করতে পারি? ইন্টারসেকশন নিতে গেলে না লিখতে পারি a and মানে কি ইন্টারসেকশন। ওকে, প্রিন্ট a and b করলে কি আসবে দেখ, এখানে 3 আসলো। এর আরেকভাবে লিখতে পারি, সেটা হচ্ছে কি প্রিন্ট a ডট ইন্টারসেকশন। ওকে, b, এবার দেখ কি হবে, এটাও সেম জিনিসে প্রিন্ট করবে 3। তো সিমিলারলি আমরা কি করতে পারি? প্রিন্ট এ অর বি লিখতে পারি, অথবা প্রিন্ট এ ডট ইউনিয়ন লিখতে পারি, কারণ অর হচ্ছে ইউনিয়ন। সিমিলারলি আমরা লিখতে পারি হচ্ছে প্রিন্ট এ ডট তো এবার এ মাইনাস বি করলে কি হবে? প্রিন্ট এ ডিফারেন্স বি হবে, এ ডিফারেন্স এ ডট ডিফারেন্স বি হবে, রাইট? এটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে আই থিঙ্ক, বাট আমাদের টাইম কম, তো এটা তাড়াতাড়ি যেতেই হবে, কিছু করার নেই। বাট ওটাই আর কি, মানে এখানে তোর হচ্ছে অ্যান্ড মানে হচ্ছে ইন্টারসেকশন, অর মানে হচ্ছে ইউনিয়ন, আর মাইনাস মানে হচ্ছে ডিফারেন্স। দেখি যাচ্ছে প্রুফ করে এটা। এখানে দেখ, ইন্টারসেকশন প্রিন্ট হলো, 3 প্রিন্ট হলো। ইউনিয়নে কি প্রিন্ট হবে? 1 2 3 4 5 সবই প্রিন্ট হবে ইউনিয়নে। আর ডিফারেন্সে কি প্রিন্ট হয়? যেগুলো তোর হচ্ছে এতে খালি ইউনিক আছে, মানে যেটা তোর বিতে নেই। এতে কি আছে? 1 2 3, বাট বিতে 3 আছে, তো 3টা হবে না, সেটা বাকি সব হবে, মানে তোর হচ্ছে 1 2 প্রিন্ট হবে। দ্যাটস অ্যাবাউট ডিফারেন্স। ওকে, তো সেট হয়ে গেল আমাদের। এবার আমরা কি প্রিন্ট করবো? এবার আমরা যাবো হচ্ছে ফাংশনস অ্যান্ড মডিউলসে যাবো। ওকে, এটা একটু হার্ড টপিকে আসছি আমরা, মানে এটা তো অ্যাডভান্স টপিক একটু এসেছি। এটার পর আমরা যাবো হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং, বাট অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিংটা পুরোটা করতে পারবো না, আজকে শেষ হবে না, তারপরে অনেক কিছু আছে আজকে। চলো, তো এবার করা যাক হচ্ছে ফাংশনস অ্যান্ড মডিউলস। ওকে, তো ফাংশন কি হয়, রাইট? 14.5 ফাংশন কি হয় দেখা যাক। টাইম একটু কম আছে, সো একটু স্পিড বাড়াতে হবে, আমার করার নেই। সো ফাংশনস অ্যান্ড মডিউলসে কি হয়? তো ফাংশন কি করা যায়? আমরা যখন এটা কিছু লিখলাম, ধর প্রিন্ট a প্লাস বি, ধর এটা আমাকে 100 বার লিখতে হবে, আমি কিছু মানে এ তো ডিফাইন করা হয়নি, সরি। আমরা এরকম করে ডিফাইন করতে পারি a কমা বি ইজ ইকুয়ালস টু 2 কমা 3, এটাও করতে পারি। ওকে,
কি হবে, a তে 2 চলে যাবে, b তে 3 চলে যাবে। তো প্রিন্ট a প্লাস b করলে কি হবে, সে তো হলো, বাট যখন কোনো বড় অপারেশন করতে হয় না, তো সবসময় কিন্তু একই জিনিস লিখি না আমরা। তো আমরা কি করি, একটা ফাংশনে ডিফাইন করে নিই। ধর একটা ফাংশন লিখতে পারি, ডেফিনেশন সাম a কমা b লিখবো, রিটার্ন a প্লাস b। ওকে, এটা করলে কি হবে, আমরা ডাইরেক্টলি ফাংশন যখন ইউজ করবো না, তখন কি লিখবো, প্রিন্ট সাম। তো সামটা ডিক্লেয়ার্ড ফাংশন অলরেডি আছে, সাম লিখবো না, অ্যাড লিখে দিই। ওকে, অ্যাড লিখলে ভালো হয়, কারণ সাম অলরেডি প্রিডিফাইন্ড ফাংশন একটা। তো অ্যাড a কমা b। ওকে, এবার দেখ কি হবে, দুটো তো সেম আসবে, 5 5। ওকে, সো এটাই করা জেনারেলি, মানে আমরা জেনারেলি ফাংশন ইউজ করি ফর ইমপ্রুভিং রিউজেবিলিটি অফ কোড। ওকে, যখন ইউজ করতে হয় জিনিস, আমরা সবসময় একই অপারেশন লিখবো না, একই ফর লুপ বারবার লিখবো না, তখন আমরা কি করবো, একবার ডিফাইন করবো, বারবার ইউজ করবো খালি। ওকে, তাতে কি হয়, এক্সিকিউশন টাইমটা তোর কমে যায়, আর তোর কোডটা এফিসিয়েন্ট হয়। ওকে, সো ডিফাইনিং অ্যান্ড কলিং ফাংশনস, এবারে কিরকম করে ডিফাইন করতে পারি ফাংশন। অবভিয়াসলি ফাংশন ডেফিনেশন দেখিয়ে দিই একবার, এটা তো এখানে ডাইরেক্টলি করে দেন, এটা করা উচিত না, ডেফিনেশন দেখিয়ে দিই। মাল্টিপল মানে ডক স্ট্রিং ইউজ করছি আমি মাল্টি লাইন কমেন্টের জন্য। ওকে, তো ডেফিনেশন লিখবো, ফাংশন নেম লিখবো। ওকে, ফাংশন নেম, তার মধ্যে কি লিখবো, প্যারামিটার লিস্ট। ওকে, প্যারামিটার লিস্ট কোলন, তারপরে লিখতে হয় হচ্ছে ফাংশন ব্লক। তো ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি একটা জিনিস বলেছিলাম এখানে, সেটা হচ্ছে কি, ডক স্ট্রিং, এখানে ডক স্ট্রিংও লিখতে পারি। ওকে, সরি এটা একটু মানে কমেন্টের জন্য এটা হচ্ছে, হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ, দিস ইজ ডক স্ট্রিং, স্যাম্পল ডক স্ট্রিং। ওহো, হ্যাঁ ডক স্ট্রিং লিখতে হয়। ওকে, এটা ইউজ কোনো কারণ নিচ্ছে না কমেন্টটা, এটা কাজ করি, তাহলে এটাকে মাল্টি লাইন কমেন্ট এরকম করে দিই। এক সেকেন্ড, দেখি এরকম করে কন্ট্রোল ফরওয়ার্ড স্ল্যাশে মাল্টি লাইন কমেন্ট করে দিই। এবার ডক স্ট্রিংটা নেবে, দিস ইজ ডক স্ট্রিং। ওকে, এটাকে তোর শিফট ট্যাব দিয়ে এটাকে ইন্ডেন্টেশন ঠিক করে দিই, শিফট ট্যাব। ওকে, দ্যাটস ইট। তো এটা হলো আমাদের ফাংশন ডেফিনেশন, ডিফাইনিং আ ফাংশন। এবার ফাংশন ডিফাইন করবো কি করে দেখিয়ে দিচ্ছি অলরেডি, আমরা ফাংশন ডিফাইন করতে পারি। তো একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিই, লাইক কেরকম করে ডিফাইন করা যেতে পারে। এটা তো খুবই ইজি এক্সাম্পল, এটা একই সেম টাইপের এক্সাম্পল, তো এটা আমি করছি না, একটু হার্ড এক্সাম্পল দিকে যাই। ওকে, হ্যাঁ, তো ডিফল্ট প্যারামিটার হয় কিছু কিছু প্যারামিটার লিস্ট দেখবো। ওকে, তো ডেফিনেশন ধর গ্রিড লিখলাম, ধর এখানে নেম দিলাম, একটা প্যারামিটার দিলাম। ওকে, প্রিন্ট এফ স্ট্রিং, তারপরে হ্যালো, এফ স্ট্রিং এর মধ্যে সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেন নেম। ওকে, তো এটা লিখলাম, তারপর ধর এখানে লিখলাম গ্রিড। ওকে, গ্রিড জাস্ট নর্মাল লিখে দিলাম, আর তার মধ্যে লিখলাম পাইথন, হ্যালো পাইথন। ওকে, তো এটাকে প্রিন্ট করলাম, তাহলে কি হবে, হ্যালো পাইথন প্রিন্ট হয়ে যাবে, রাইট। বাট একটা জিনিস আছে, এর মধ্যে একটা জিনিস আছে, যদি আমি এখানে লিখি, এটা যদি ডিফল্ট আর্গুমেন্ট করে দিই না, এটাকে জেনারেলি কি আছে, এটা কিন্তু তোর নর্মালি আছে হচ্ছে রিকোয়ার্ড আর্গুমেন্ট। ওকে, এটাকে যদি আমি করে দিই ডিফল্ট আর্গুমেন্ট, ডিফল্ট মানে কি, ডিফল্ট একটা ভ্যালু সেট করে দিলাম, মানে কি গেস্ট। ওকে, গেস্ট দ্য ডিফল্ট ভ্যালু। এরপরে যদি এখানে কিছু লিখি, ধর এখানে লিখলাম গ্রিড, নর্মাল লিখে দিলাম, ডিফল্ট রেখে দিলাম, তাহলে কিন্তু কি হবে, হ্যালো গেস্ট প্রিন্ট হবে। ওকে, এফ কেন বিগিনিং আছে, বিকজ এটা হচ্ছে এফ স্ট্রিং, মানে ফরম্যাট স্ট্রিং, মানে এটা তো ইউজ করা হয় জেনারেলি স্ট্রিংকে তাড়াতাড়ি প্রিন্ট করার জন্য। মানে আমি ধর কোনো একটা বড় স্ট্রিং এর কোনো ফাংশন লিখলাম, তার মধ্যে স্ট্রিংটা প্রিন্ট করতে হবে, তখন আমরা কি করি, এফ স্ট্রিং ইউজ করি। ওকে, এফ স্ট্রিং মানে হচ্ছে ফরম্যাট স্ট্রিং, এটা পাইথন 3.8 এর পর থেকে এসেছে অ্যাকচুয়ালি, ওই জন্য মানে পাইথন 3.6 আই গেস ওই জন্য হবে, মানে ওই পর থেকে এসে সব যে পুরোনো পাইথন ভার্সন এটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল না। ওকে, এটা লেটেস্ট পাইথনে অ্যাভেলেবেল আছে এফ স্ট্রিংস, তো আর কি, এফ স্ট্রিং হলো। তো এখানে আমরা এরকম করে লিখি না, ডিফল্ট ইউজ করি, তাহলে ডিফল্ট প্যারামিটার কল হবে, নেম ইকুয়ালস টু গেস্ট হয়ে যাবে, হ্যালো গেস্ট প্রিন্ট হবে, দ্যাট লেট মি রান ইট হিয়ার, হ্যালো গেস্ট। ওকে, তো ডিফল্ট প্যারামিটার এখানে ইউজ হচ্ছে হ্যালো গেস্ট। যদি ডিফল্ট না দিয়ে যদি ওভাররাইট করে দিই, তাহলে কিন্তু এটা ওভাররাইট হয়ে যাবে। ওকে, তারপরে হচ্ছে হ্যালো পাইথন। তো এটা হলো আমাদের হচ্ছে ডিফল্ট প্যারামিটার, কাস্টম প্যারামিটার। ওকে, হয়ে গেল। আর হচ্ছে একটা জিনিস বলছি, ডিফল্ট প্যারামিটার তো এখানে একটা জিনিস করতে হয়, সেটা হচ্ছে যদি এজ দিতে যাই নাই, তাহলে এজ তোর হচ্ছে হয়ে যাবে তোর হচ্ছে হ্যালো নেম, ইউ আর এত ইয়ার্স ওল্ড। ওকে, ইয়ার্স ওল্ড, এজটা কিন্তু তারা তো এখানে রিকোয়ার্ড আর্গুমেন্ট। ওকে, এটা রিকোয়ার্ড দিতেই হবে, তখন কি করবো, ওখানে 20 ইয়ার্স দিয়ে দেবো, 20 দিলাম, তখন কি হবে, হ্যালো হ্যালো পাইথন ইউ 20 ইয়ার্স ওল্ড, হ্যালো হ্যালো গেস্ট ইউ 20 ইয়ার্স ওল্ড। ওকে, এরকম হবে। ওকে, এজটা দিয়ে নি এখানে, তো এখানে দিতে হবে এজটা 20, তাহলে কাজ করবে, হ্যালো গেস্ট ইউ 20 ইয়ার্স ওল্ড। ওকে, দ্যাটস ইট। তো এটা আমাদের হলো হচ্ছে ডিফল্ট আর্গুমেন্টস। এবারে যাবো হচ্ছে আমরা ভেরিয়েবল স্কোপসে যাবো, তারপর মডিউলসে আসছি। এটা কিন্তু অ্যাডভান্স পাইথন চলছে, তো অবভিয়াসলি এটা মন দিয়ে শুনতে হবে তোদেরকে।
15.py, ওকে। তো এরপরে আমরা করবো হচ্ছে ভেরিয়েবল স্কোপস, ওকে। ধর আমি কিছু লিখলাম এখানে x = 10, তাহলে লিখলাম ডেফিনেশন মডিফাই, যেখানে লেখা যায় এটাই লিখছি, ওকে। বাট একটা জিনিস তোকে বোঝাবো এখানে, যদি এখানে লিখি x + 10, ওকে। x + 10 মানে কি, x = x + 10 একই হবে। এটা ব্র্যাকেটে লিখে দিচ্ছি, এটা লেখা মানে হচ্ছে x = x + 10, ওকে, সেম জিনিস। তারপর এখানে যদি লিখি মডিফাই, ওকে, মডিফাই খালি লিখলে হবে না, এখানে এক্সটা পাস করতে হবে, প্রিন্ট এক্স, ওকে। তাহলে এখানেও এক্সটা পাস করতে হবে আমায়। তোর কি মনে হয় এখানে কি আমরা যদি প্রিন্ট গ্রাউন্ড লিখি তাহলে কি এটা পুরোটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এক্স এর ভ্যালু? will the value of x be changed or will it remain 10 or 20? কিন্তু 10ই থাকবে, ওকে। 10 থাকছে ভাই, এখানেও 10 থাকবে, এখানেও 10 থাকবে, দেখিয়ে দিচ্ছি। ওখানেই 10 থাকবে, মানে এক্স না, এখানে এক্স হবে। তো দুটোতে কিন্তু x 10 আছে। কেন? বিকজ এটা হচ্ছে বলে, এটা যখন আমরা পাস করছি না, এটা তোর একটা কপি পাস হচ্ছে, হ্যাঁ, এটা গ্লোবাল ভেরিয়েবল, বাট আমরা যখন পাস করছি এখানে গ্লোবাল ভেরিয়েবলটাকে না, এটা একটা কপি পাস হচ্ছে এর মধ্যে। তো গ্লোবাল ভেরিয়েবলটা এখানে তোর লোকাল ভেরিয়েবল হয়ে যাচ্ছে, মানে এটা তো কিন্তু গ্লোবালটাকে অ্যাক্সেস করছে না, এখানে লোকাল ভেরিয়েবলটা অ্যাক্সেস করে সেটাকে প্লাস করে দিচ্ছে। তো তাহলে সেটা কি হচ্ছে, এই এক্সটা কিন্তু মডিফাই হচ্ছে না। তো এই গ্লোবাল এক্সটা কিন্তু মডিফাই করতে চাই না, তখন কি করতে হবে, এখানে গ্লোবাল এক্স লিখতে হবে, আর এখান থেকে আমার এক্সটা হাটিয়ে দিতে হবে, লাগবে না আর পাস করতে হবে না এক্স থেকে, এখানে পাস করতে হবে না, জাস্ট মডিফাই কল করবো, গ্লোবাল এক্সটাতে মডিফাই হয়ে যাবে। এবার দেখ হয়ে যাবে 10 20, ওকে, দ্যাটস দ্য ম্যাজিক। তো এটা হলো তোর স্কোপস এর ম্যাজিক, মানে ভেরিয়েবল স্কোপ হয় একটা, মানে লোকাল স্কোপ আর একটা গ্লোবাল স্কোপ। ইনসাইড আ ফাংশন যেটা ছিল তখন সেটা হচ্ছে তোর লোকাল ভেরিয়েবল ছিল, আর তোর যখন আমি গ্লোবাল কিওয়ার্ড অ্যাক্সেস করছি তখন সেটা হচ্ছে গ্লোবাল ভেরিয়েবল, আউটসাইড এনি ফাংশন গ্লোবাল। হুম, এবার আমরা দেখবো যে মডিউলস কি হয়, দ্য মডিউলস ইন পাইথন, লেটস স্টাডি মডিউলস। পাইথনে মডিউলস কি হয় দেখা যাক। I know I'm going a bit little bit fast because I will cover a lot of topics. Okay, অনেকগুলো টপিক আছে যেটা কভার করতে হবে Mayukh, আজকে। হ্যাঁ, Mayukh, yes, tell. yes, Yes. someone asked why F in the beginning. I mean, go to the previous program. Okay, why F in the beginning? This one, no? I think this was the formatter, right? হ্যাঁ, format Earlier. string actually, format string. Please do explain that. Okay, তো format string মানেটা কি? মানে আমি যদি কিছু মানে প্রিন্ট করতে যাই, মানে ভেরিয়েবল আমি নরমালি কেমন করে প্রিন্ট করি, মানে এরকম করে প্রিন্ট করি। ধর like we can print something like print, then if I write something hello, and then if I write something like another string here, world, okay, কি হবে, hello space world প্রিন্ট হবে, hello space world। বাট আমি যদি এটাকে প্রিন্ট করতে চাই ইউজিং ফরম্যাট স্ট্রিং না, তখন আমি কি করতে পারি, লাইক hello space world না, একটা কাজ করি, s equals to world লিখে দিই, ওকে, s equals to world, রাইট s here, what will happen, স্পেস সেপারেটেড প্রিন্ট হচ্ছে, রাইট, স্পেস সেপারেটেড। বাট আমি কি করতে পারি এখানে ফরম্যাট স্ট্রিং দিয়ে f দিয়ে কি করতে পারি, f দেন হ্যালো, দেন হিয়ার সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ভেরিয়েবলটা লিখতে পারি, ওকে, তাহলেও কিন্তু হ্যালো ওয়ার্ল্ডই প্রিন্ট হবে, সি হ্যালো ওয়ার্ল্ড। দ্যাটস অ্যাবাউট ফরম্যাট স্ট্রিং, ওকে, দ্যাটস অ্যাবাউট ফরম্যাট স্ট্রিং, এফ স্ট্রিং বলে এটাকে। তো এটা হলো আমাদের, মানে মডিউলসে আসি। মডিউল কিছুই না, মডিউল হচ্ছে তোর একটা যেটা অলরেডি ডিফাইন্ড আছে, যেটা অনেকগুলো কালেকশন অফ ফাংশনস আর ক্লাসেস যেটা অলরেডি ডিফাইন্ড আছে আমরা ইউজ করছি, ওকে। তাহলে ইউজ করতে কি করতে হয়, একটা ইনবিল্ট মডিউল আছে, মানে ইনবিল্ট মডিউল, এটাতে কল করতে হয় মডিউলটাকে, অ্যাকচুয়ালি ম্যাথ মডিউল বলে, ওকে, ইম্পোর্ট ম্যাথ, এটা তো মডিউল which is already provided by Python interpreter, ওকে। তো কল করলে এটা কি করতে পারি, প্রিন্ট আর ম্যাথ ডট কি করতে পারি, একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি, স্কোয়ার রুটে পাও ইউজ করতে পারি পাওয়ারের জন্য, স্কোয়ার রুটে 16 করলাম, আর একটা ধর এক্সাম্পল নিলাম হচ্ছে প্রিন্ট ম্যাথ ডট পাও, তার এখানে বেস দিলাম হচ্ছে 3 আর পাওয়ার দিলাম হচ্ছে 4, আর একটা এক্সাম্পল দিলাম হচ্ছে ম্যাথ ডট পাই, ওকে। তো কি হবে, এটা ফার্স্ট হচ্ছে স্কোয়ার রুট প্রিন্ট করবে, 16 আর স্কোয়ার রুট কত হয়, 4 হয় অবভিয়াসলি। পাওয়ারটা কি করবে, 3 টু দি পাওয়ার 4 কত হয়, ম্যাথস দ্বারা পড়েছি, 3 টু দি পাওয়ার 4 ইট ইজ 81, রাইট, 81। আর এটা তোর হয় হচ্ছে পাই 3.14159, দেখা যাক কি হয়, সি 4.0 81.0 3.14159 2653, এটা অনেক বড়, এটা মানে পাই কনস্ট্যান্টটা প্রিন্ট করে, ওকে। দ্যাটস অ্যাবাউট ম্যাথ মডিউল। এর ব্যাপারটা হচ্ছে, তো সবসময় যখন মডিউল ইউজ করি না আমরা, সবসময় ফার্স্টে মডিউল বা প্যাকেজ থেকে ইম্পোর্ট করে নিই, সবসময় ফার্স্ট স্টেটমেন্টটা হচ্ছে মডিউল বা প্যাকেজে ইম্পোর্ট স্টেটমেন্টটা হয়, এটা বিল্ট ইন মডিউল। যদি কাস্টম মডিউল বানাতে হয় না, তখন আমরা কি করবো, একটা কাস্টম মডিউল বানাচ্ছি আমি এখানে, ওকে, লেটস মেক এ কাস্টম মডিউল হিয়ার। তো মাই কাস্টম মডিউল ডট পাই, এটা কিছু না, একটা পাইথন ফাইল বানাতে হয়, ওকে। তারপরে কি করতে হয়, এখানে জাস্ট তোর ফাংশনটা লিখে দিতে হবে, দেখ এখানে ফাংশন লিখেছে ডেফিনেশন গ্রিট, লেটস রাইট ওয়ান ফাংশন ডেফিনেশন গ্রিট হিয়ার, পাস ওয়ান আর্গুমেন্ট, ডিফল্ট আর্গুমেন্ট না, keyword argument or required argument here, and then pass and return something like return hello,
and then name, okay? আর এটা তো string ইউজ করছি আমি obviously, তো hello এফ লাগবে, ওকে? ফরম্যাট স্ট্রিং, ওকে? সো এটা হলো তোর হচ্ছে, এটা ডিফাইন করলাম এখানে। এবার এই মডেলটাকে ইউজ করতে হবে, তাই তো? আমি কি করবো ইউজ করার জন্য? কি করতে পারি? ইম্পোর্ট মাই মডিউল, ওকে? কোথায় গেল মাই মডিউল, মাই কাস্টম মডিউল? এটা করতে পারি। এটা করতে হলে কি করে অ্যাক্সেস করতে হবে ফাংশনটাকে? অ্যাক্সেস করতে হবে এরকম করে, ইজ আউটপুট ইজ অলওয়েজ ইন ফ্লোট, নাম্বার আউটপুট। না না, এটা হচ্ছে ফ্লোটে হচ্ছে বিকজ এইটা ফাংশনটা তোর হচ্ছে ফ্লোট রিটার্ন করে, পাওয়ার অফ ফ্লোট রিটার্ন করে, দ্যাটস ওয়াই ইটস ফ্লোট। অনেকগুলো নাম্বার আছে যেগুলো তোর যেরকম সিল ইউজ করি, যদি ডেটা ইন্টিজার যদি ইউজ করি তাহলে কি হবে? তোর ইন্টিজার রিটার্ন করে। বাট হিয়ার দিস ফাংশন অ্যাকচুয়ালি আর রিটার্নিং ফ্লোট বিকজ ইট ইজ অলরেডি, ডকস্ট্রিং দেখিস না এখানে দেখ ফ্লোট দেখাচ্ছে। তো এই রিটার্ন টাইপই ফ্লোট, এটা তাই না ফ্লোট রিটার্ন করে। আমি যদি লিখি এখানে ম্যাথ ডট সিল, ওকে? সিল মানে স্মলেস্ট ইন্টিজার ফাংশন। যদি দেখে 1.6 তাহলে 2 দেবে, রাইট? আর 2 আই গেস, দেখা যাক কি দেয়। 2ই দেবে, 2 দিল। স্মলেস্ট ইন্টিজার গ্রেটার দ্যান আর ইকুয়াল টু এক্স। আর ওটা হচ্ছে যদি মানে ফ্লোর ইউজ করি তাহলে কি হবে? গ্রেটেস্ট ইন্টিজার লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু এক্স দেখিয়ে দিচ্ছি, তখন এটা ইন্টিজার দেবে, ওকে? সো ইট ইজ নট অলওয়েজ ফ্লোট, ওকে? দ্যাটস দ্য মেইন থিং। ম্যাথ ডট ফ্লোট লিখি, আমরা ফ্লোট লিখি না, এবার যদি 1.6 তাহলে 1 দেবে, 1। সো দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। বাট এটা তো হচ্ছে ম্যাথ ফাংশনটা, ম্যাথ লাইব্রেরি হলো। তো ব্যাপারটা হচ্ছে এটা তো ম্যাথ ডট পাই হয়ে গেল। বাট এবার কাস্টম মডেলটা আমি ইম্পোর্ট করেছি। তো কাস্টম মডেলে ফাংশন ইউজ করে কি করবো? মাই কাস্টম মডিউল ডট গ্রিট, ওকে? এবারে মেথড লিখতে হবে, এটা মেথড যেহেতু ডট গ্রিট, এই ফাংশন মেথডের জন্য এটা লিখবো, মানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট অথবা প্যারেন্থেসিস, এমটি প্যারেন্থেসিস, ওকে? তারপরটা যদি প্রিন্ট করি, ওকে, এটা আর্গুমেন্ট দিতে হবে, তো আর্গুমেন্টটা দিই পাইথন, ওকে? প্রিন্ট করি হ্যালো পাইথন, ওকে? দ্যাটস ইট। আরেকভাবে করা যায় এটাকে, এটা কিভাবে ইম্পোর্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে তো এরকম করে, ফ্রম মাই কাস্টম মডিউল import, I guess we can write something like greet, okay? আর ডাইরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে পারবো গ্রিডটাকে, ওখানে এটা লিখতে হবে না, গ্রিড পাইথন, সি হ্যালো পাইথন। এটাও করা যায় কাস্টম মডিউল দিয়ে। সেগুলো হয়ে গেল আমাদের পপুলার বিল্ট ইন মডিউলস। হচ্ছে র্যান্ডম মডিউল একটা হয়, আর এগুলো ডেট টাইম মডিউল হয়, এগুলো তো নিজেরা এক্সপ্লোর করে নিস নোটস থেকে, ওকে? এবার আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং করবো, বাট এটা করলে আজকে মনে হয় হবে না শেষ। তো আমি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং আর ফাইল হ্যান্ডলিং আসছি, ওকে? একটু পরে আসছি। তার আগে তাদের কিছু অ্যাডভান্স ফাংশন দেখিয়ে দিই, ওকে? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট আজকের সেশনের। তো অ্যাডভান্স টপিকটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা দেখাতেই হবে আজকে। তো তোরা এবার অনেকটা অ্যাডভান্স শিখে গেছিস, বাট এবার এগুলো শিখতে হবে, ওকে? তো আমি দেখিয়ে দিই অ্যাডভান্স ফাংশনগুলো, তারপরে আমরা ক্লাস আর অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং আর ফাইল হ্যান্ডলিং আসছি। ডোন্ট ওয়ারি গাইস, ডোন্ট ওয়ারি। So 17.py, okay? New file, and here I'll just show you how to write list comprehension. এবারে সবথেকে অ্যাডভান্স টপিক এসেছি, okay? So be ready guys. There's some of the exclusive tricks you're going to learn here. So list comprehension কি হয়, okay? তো আমরা কিরকম করে লিস্ট ক্রিয়েট করি? ধর একটা লিস্ট ক্রিয়েট করতে হবে। So we can write something like L is equals to empty list, and then for I in range, we can write something like 1, 10 range function, and then write L dot append, okay? Append করে I লিখবো, এবার প্রিন্ট করবো L। এটা করলে কি হবে? 1 থেকে 9 সব অ্যাপেন্ড করে নিয়ে প্রিন্ট করে দেবে। সি 1 থেকে 9 সব অ্যাপেন্ড করে প্রিন্ট করে দেবে। বাট এবার আমি জিনিস যেটা করবো সেটা হচ্ছে এটাকে এক লাইনে লিখবো, ওয়ান লাইনে লিখবো, ওকে? আই উইল অ্যাড ওয়ান লাইনার হিয়ার। সো হোয়াট আই ক্যান ডু ইজ প্রিন্ট, কিরকম করে লিখবো? লিস্ট, ওকে? লিস্ট বানালাম, এবার কি লিখবো এখানে? আই ফর আই ইন রেঞ্জ 1 থেকে 10, ওকে? এটাকে বলে লিস্ট কম্প্রিহেনশন। মানে কি হলো? কম্প্রিহেন্ড করে দেয়, মানে ছোট্ট করে লেখা, মানে এক লাইনে লেখা, ওকে? মানে খুবই শর্টের আনসারটা লেখা, মানে এটাকে বলা হচ্ছে লিস্ট কম্প্রিহেনশন। এটাকে দিবি একই আসবে আউটপুট, সি 1 থেকে 9, 1 থেকে 9, এটা 1 থেকে 9। তো এটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ান লাইনার লেখার জন্য আমরা কি ইউজ করি? লিস্ট কম্প্রিহেনশন ইউজ করি, ওকে? তো এক্সপ্রেশন ফর আইটেম এন্ড এক্সপ্রেশন ইফ কন্ডিশন, ওকে? এবার ইফ কন্ডিশনটা দেখাচ্ছে কি হয়। এবার ধর তুই এখানে সবগুলো প্রিন্ট করছিস 1 থেকে 9, বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট সামথিং লাইক অনলি প্রিন্ট দ্য ইভেন নাম্বার, ওকে? খালি ইভেন নাম্বার প্রিন্ট করবো আমি, তখন কি করবো? আই রাইট সামথিং লাইক ইফ I modulo 2 equals to 0, তাহলে কি হবে? I for I in range 1 থেকে 10 if I modulo 2 equal to 0। তো ফার্স্টে কি হবে? for I in range হবে, I in range ইটারেট করবে, দেবে কোনটা তো ইভেন আসছে, if I modulo 2 equal to 0 সেটাকে তখন লিস্টের মধ্যে অ্যাপেন্ড করে নেবে। দেখ কি হয়, see 2 4 6 8 guys, now you see this 2 4 6 8 প্রিন্ট হয়ে গেল। তো এটা বলে লিস্ট কম্প্রিহেনশন, ওকে? মানে তোর লিস্টটাকে ছোট করে লেখা। তো ফর ইউজ করে যায়, ইফ ইউজ করে যায়, এলস ইউজ করে যায়, সবই ইউজ করে যায়। তো এটা তোর হচ্ছে লিস্ট কম্প্রিহেনশন হলো। এরপরে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে, হ্যাঁ, লিস্ট কম্প্রিহেনশন আমরা আরেকটা জিনিস করতে পারি, সেটা হচ্ছে স্কোয়ার বার করতে হয় না, স্কোয়ার। ওখানে কি করতে স্কোয়ার ইকুয়ালস টু দিস, ফর এক্স ইন রেঞ্জ 10
স্কোয়ার তো অ্যাপেন্ড করে, সেটা আমি এক লাইনে কেমন করে লিখতে পারি? ইন ওয়ান লাইনে হাউ ক্যান আই রাইট ইট? প্রিন্ট স্কোয়ার প্রিন্ট করতে হবে, রাইট? তো এক্স স্কোয়ার ফর এক্স ইন রেঞ্জ, কত রেঞ্জে লাগবে আমার? 10 অফ 0 থেকে 9, তাই তো? এখানেও এটা প্রিন্ট করে দেবে, সি 0 1 4 9 10 16 25 36 49 64 81, ওকে? তো দ্যাটস অ্যাবাউট দিস কম্প্রিহেনশন। এটা হলো, এটা এক্সক্লুসিভ ছিল। এটা নেক্সট দেখা যাক কি আছে। নেক্সট হচ্ছে তোর জেনারেটরস এন্ড আইটারেটরস, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। দেখা যাক কি আছে এটা 18.py, ওকে? তো জেনারেটর এন্ড আইটারেটর কি হয়? এটা তোর হচ্ছে এমন জিনিস, এটা তোর হচ্ছে বলে লেজি লোডিং, ওকে? মানে তোর কি হয়, মানে লেজিলি লোড করবি জিনিসটাকে। মানে তোর কি হয়, মানে ইফ ইউ ওয়ান্ট সামথিং লাইক, আমি একটা খুব বড় নাম্বারের লিস্ট, মানে রেঞ্জের লিস্ট বানাতে চাই, ধর 1 থেকে 1 মিলিয়ন। তখন আমি যদি করি একসাথে লিস্টে বানি না, প্রিন্ট করতে গেলে সবটা প্রিন্ট হবে না তাড়াতাড়ি। আমি কি করতে পারি, মানে অনেক টাইম নেই প্রিন্ট করতে। আমি কি করতে পারি, লিস্টটাকে পুরো ক্রিয়েট করলাম একবারে জেনারেটরের মধ্যে, তো তারপরে আস্তে আস্তে প্রিন্ট করলাম, ওকে? মানে গ্রাজুয়াল লেভেল প্রিন্ট, বাট আই উইল নট প্রিন্ট অল দ্য নাম্বারস, আই ডু নট রিকোয়ার এভরি নাম্বার অফ দ্যাট রেঞ্জ, বাট আই উইল রিকোয়ার অনলি সাম অফ দেম। সো হোয়াট আই ক্যান ডু, লিস্ট কম্প্রিহেনশন দেখাচ্ছি, বিকজ এখানে যেটা করে সেটা হচ্ছে ফর লুপ দিয়ে দেখিয়েছে। আই ক্যান ডু সামথিং লাইক, ওকে, এটা ফর লুপ দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারলিস না, ফর লুপ দিয়ে দেখিয়ে দিই একবার, দাঁড়া। সো মাই জেন আর জেনারেটর সেরকম করে ইউজ করি। ফর আই ইন রেঞ্জ ধর লিখলাম 1 থেকে 1 মিলিয়ন, 1 2 3 4 5 6, ওকে? ইল্ড আই, ওকে? ইল্ড আই, বাট ইল্ড কিওয়ার্ডটা লাগে আমার হচ্ছে একটা নাম্বার লোড করার জন্য, ওকে? একটা নাম্বার লোড করবো, সো ইল্ড আই করে ওটাকে রিটার্ন করে দেবে, ওকে? কে রিটার্ন করবে? নেক্সট কিওয়ার্ড, মানে নেক্সট ফাংশন ইউজ করে রিটার্ন করবে। লেট মি শো ইউ ওয়ান থিং। জেন ইজ ইকুয়ালস টু মাই জেনারেটর আর মাই জেন বানালাম, জেনারেটরটা বানালাম। যদি প্রিন্ট করতে একটা নাম্বার, প্রিন্ট করলে কিরকম প্রিন্ট করবো? নেক্সট অফ মাই জেন, ওকে? ইট উইল প্রিন্ট 1 ফার্স্ট, সি 1 প্রিন্ট করলো। যদি আরেকটা যদি জেনারেট করতে যাতে কি করবে? 2 জেনারেট করবে, তো 2 প্রিন্ট করবে। ব্যাপারটা কি, জেনারেট সব একসাথেই করে নিয়েছে, বাট প্রিন্ট হচ্ছে একটা একটা করে। এবার যদি লিস্ট কম্প্রিহেনশন করতে কি করে করবো? লিস্ট কম্প্রিহেনশন করতে গেলে কি করবো? এরকম করে করবো, এল জেনারেটর বা লিস্ট জেনারেটর, সামথিং লাইক লিস্ট জেনারেটর ইজ ইকুয়ালস টু আই ফর আই ইন রেঞ্জ 1 থেকে 1 মিলিয়ন, ওকে? 1 2 3 4 5 6, ওকে? এবার কি করবো এটাকে? এটা এমন করে করলে কিন্তু হবে না, তো কি করতে হবে? আইটার, এটা কিওয়ার্ড ইউজ করতে হবে, মানে কনস্ট্রাক্টর ইউজ করতে হবে। আইটার, আইটার কনস্ট্রাক্টর কি করবে? লিস্ট থেকে কনভার্ট করে দেবে, সরি মানে যাতে, তো আইটারটা কি করবে? এই লিস্ট থেকে কনভার্ট করে দেবে অ্যাজ আ জেনারেটর, ওকে? জেনারেটর কনভার্ট করে দেবে, অথবা আইটারটা কনভার্ট করবে। তারপর যদি ইউজ করি প্রিন্ট নেক্সট অফ লিস্ট জেন, তাহলে কি প্রিন্ট হবে? 1 প্রিন্ট হবে, আগের টাইম মতোই 1 প্রিন্ট হচ্ছে। এখানে কিন্তু ডাইরেক্টলি হবে না, এখানে তো আইটার কিওয়ার্ড ইউজ করতে হবে, আইটার কনস্ট্রাক্টর ইউজ করতে হবে, ওকে? যাতে ইটারেটরটা কি মানে ক্রিয়েট হয়, ইটারেটর মানে জেনারেটর যেটা ক্রিয়েট হবে, তারপর সেখানে নেক্সট দিয়ে ইটারেট করবো জেনারেটরটাকে, ওকে? দ্যাটস ইট। তো ডেকোরেটর কি হয়, এবার ডেকোরেটর জানা যাক, রাইট? ডেকোরেটর আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা হচ্ছে কি, আমরা ক্লাসে ইউজ করি ডেকোরেটর, স্ট্যাটিক মেথড ইউজ করি, অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড ইউজ করি। ডেকোরেটর দেখাচ্ছি কি হয়। সো লেট আস স্টাডি অ্যাবাউট ডেকোরেটরস হিয়ার। 19.py, okay, let's make decorators also. So definition decorator একটা ফাংশন বানালাম, ওকে? যার মধ্যে আরেকটা ফাংশন পাস করছি। ও মাই গড, হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং? একটা ফাংশনের মধ্যে একটা ফাংশন পাস করা যায়? এটা ফার্স্ট টাইম দেখছি। হ্যাঁ, করা যায়, অ্যাকচুয়ালি করা যায়। এটা হচ্ছে বলে ডেকোরেটর ফাংশন, যেটার মধ্যে আরেকটা ফাংশন পাস করা যায়। তো র্যাপার ফাংশন বানাচ্ছি যার মধ্যে ডেকোরেটরটা রান করবো, ওকে? তো প্রিন্ট করলাম বিফোর দ্য ডেকোরেটর, বিফোর দ্য ফাংশন কল অফ ডেকোরেটর, তার মধ্যে ফাংশনটা পাস করবো, কল করবো, তারপরে প্রিন্ট আফটার, ওকে? আর তারপর রিটার্ন করে দেবে র্যাপার, র্যাপার ফাংশনটাকে, রিটার্ন র্যাপার। তারপরে যদি আমি করি এখানে অ্যাট দ্য রেট ডেকোরেটর, ওকে? অ্যাট দ্য রেট ডেকোরেটর লাগে ফর ডেকোরেটর কিওয়ার্ডটা, মানে ডেকোরেটরের জন্য আমরা অ্যাট দ্য রেট ইউজ করি, ওকে? এনি কাইন্ড অফ ডেকোরেটর, স্ট্যাটিক মেথড, অ্যাবস্ট্রাক্ট মেথড সবগুলোর জন্য অ্যাট দ্য রেট কিওয়ার্ড লাগে। ডেফিনেশন গ্রিড যদি করি এখানে, ওকে? ধর এটা গ্রিডটা ধর ডেকোরেটরের মধ্যে পাস করছি, তাহলে কি হবে? প্রিন্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড, ওকে? তাহলে ক্যান এনিওয়ান গেস হোয়াট উইল হ্যাপেন হিয়ার? তো আউটপুটে দেওয়াই আছে, সরি মাই ব্যাড, আউটপুটে আনসার দেওয়াই আছে, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। বাট কি হয় অ্যাকচুয়ালি, অ্যাট দ্য ডেকোরেটর যদি এখানে লিখি না, তাহলে এটা হচ্ছে তোর এখানে পাস হয়ে যাবে, মানে এর মধ্যে চলে যাবে, র্যাপার ফাংশন ক্রিয়েট হবে। র্যাপারের মধ্যে ফার্স্টে বিফোর প্রিন্ট হবে, তারপর এই ফাংশনটা যেটা পাস করলাম এখানে, মানে গ্রিড, এই গ্রিডটা এখানে যাবে, গ্রিডটা এখানে গিয়ে প্রিন্ট হবে, তারপর আফটার প্রিন্ট হবে। সো হোয়াট উইল হ্যাপেন হিয়ার? ফার্স্টে প্রিন্ট হবে বিফোর হ্যালো ওয়ার্ল্ড আফটার, প্রিন্ট সেম বিফোর হ্যালো ওয়ার্ল্ড আফটার, তো এটা প্রিন্ট হবে, ওকে? গট ইট? তো এটা হলো আমাদের হচ্ছে ডেকোরেটরস অ্যান্ড ডেকোরেটর যেটা বলবো র্যাপার ফাংশন, ওকে?
এবার আমরা দেখবো সব থেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট, সেটা হচ্ছে ল্যামডা ফাংশন আর ম্যাপ ফিল্টার অ্যান্ড রিডিউস ফাংশন, তারপরে ভালরাস অপারেটর আর আছে কাউন্টার। এইগুলো করলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্টটা আমাদের হয়ে যাবে কিন্তু। ওকে, সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এগুলো। এগুলো ওয়ান লাইনার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে যদি কেউ ওয়ান লাইনার শিখতে চায় পাইথনে, লাইক ইফ ইউ টেল দ্যাট ইউ আর পাইথন প্রোগ্রামার এন্ড ইউ নো ওয়ান লাইনার, ইউ আর রিয়েলি ইমপ্রেসড। ওকে, সবাই ইমপ্রেস হয়ে যাবে, লাইক ওয়ান লাইনার করে দিচ্ছে, সবাই দেখাবে বাপরে আমি তো পারি না ওয়ান লাইনার করতে, কি করে ওয়ান লাইনার করছে। দ্যাট ইজ ইউর ল্যামডা ফাংশন, ম্যাপ ফাংশন, ফিল্টার, রিডিউস। ওকে, তো ল্যামডা ফাংশন দেখা যাক কি হয়। তো ল্যামডা ফাংশন কি বলে? অ্যানোনিমাস ফাংশন বলে। ওয়াই ইট ইজ নট অ্যানোনিমাস ফাংশন? বিকজ ল্যামডা ফাংশনের কোনো নাম হয় না। আমরা যখন ফাংশন ডিফাইন করি না, ডেফিনেশন অ্যাড লিখি, a কমা b লিখি, রিটার্ন a প্লাস b লিখি, রাইট? বাট এটাকে ল্যামডা ফাংশন করতে চাই না, তা কি লিখতে পারি? অ্যাড ইকুয়ালস টু ল্যামডা, কোনো নাম দেবো না, জাস্ট কি করবো, প্যারামিটার লিস্ট পাস করবো a কমা b, তারপরে কোলন কি করবো, রিটার্ন স্টেটমেন্ট, রিটার্ন কি করবে, a প্লাস b। দ্যাটস ইট, দ্যাটস আবার ল্যামডা ফাংশন। আর যদি প্রিন্ট করি, অ্যাড করি 1,2 দিই, দুটোই ফার্স্ট সেটে এক্সিকিউট হবে, এটাকে আমি তো প্রথমে কমেন্ট করে দিচ্ছি। ওকে, কমেন্টিং দিস ফর দ্য টাইম বিং। তারপরে যখন রান করি না, 3 প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে, বিকজ ইট ইজ 1 + 2। ধর এখানে করলাম, আরেকটা দিলাম 8, কি হবে 10, রাইট? দ্যাট ইজ আবার ল্যামডা ফাংশন। মানে কি? অ্যানোনিমাস ফাংশন। মানে আমি এখানে ল্যামডা ফাংশন থেকে একটা ফাংশনের আর্গুমেন্টটা পাস করতে পারি, বাট মানে ভেরিয়েবল পাস করতে পারি, তাহলে এই ভেরিয়েবলটা তখন ফাংশনের মতো কাজ করবে। ওকে, কারণ অ্যাড একটা ভেরিয়েবল, বাট এর মধ্যে ল্যামডা ফাংশন পাস করলাম, তাহলে কি হবে, এই ভেরিয়েবলটা একটা ফাংশন হয়ে যাবে। ইয়েস, ইট ইজ ভেরি ইউজফুল। মানে যখন তোকে টাইম কম থাকবে, তখন ওয়ান লাইনার লিখতে হবে, কম্পিটিশনের মধ্যে তুই টাইম কম, ওয়ান লাইনার লিখতে হবে, তখন তুই কি করবি, ল্যামডা ফাংশন ইউজ করবি। ল্যামডা ফাংশন ইউজ করলে এক লাইনে হয়ে যাবে এই জিনিসটা। দ্যাট ইজ ভেরি ইউজফুল। লাইক ল্যামডা ফাংশন ইউজ অনেক জায়গায় হয়। এবারে যদি স্কোয়ার বানাতে হয় না, স্কোয়ার কি করবো, স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু স্কোয়ার রুট হয়ে যায়, সরি স্কোয়ার লিখবো, স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ল্যামডা আই স্কোয়ার, আই পাস করবো, রিটার্ন করবো আই স্কোয়ার। ওকে, প্রিন্ট স্কোয়ার অফ, ধর প্রিন্ট করবো স্কোয়ার অফ, কি প্রিন্ট করবো, 5 প্রিন্ট করছি। ওকে, তো প্রিন্ট স্কোয়ার অফ 5, 325। ওকে, দ্যাটস আবার ল্যামডা ফাংশনস। এবার ল্যামডা ফাংশন দিয়ে ভালো ভালো প্রোগ্রাম করে দেখাবো। ওকে, প্রোগ্রামগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, দেখাবো ওটা লাস্টে, বাট ফার্স্ট এগুলো হয়ে যাক। আর টাইমও তো খুব কম আছে অ্যাকচুয়ালি, তো একটু ফাস্ট করতে হবে। 21 পাই। তো এরপর আমরা দেখবো হচ্ছে ম্যাপ ফিল্টার অ্যান্ড রিডিউস ফাংশন, উইচ আর ভেরি ইউজফুল। ম্যাপ কেন ইউজ করা, যেটা দেখেছিলাম একদম ফার্স্টে এখানে স্ট্রিং এর সময় দেখেছিলাম একটা জায়গায় ম্যাপ, you can just search it, ম্যাপের জায়গায় দেখেছিলাম, এখানে দেখ ম্যাপ দেখেছিলাম, like where it is used to convert this iterable to this by applying this function here। এটা একটা ফাংশন, স্ট্রিং একটা ফাংশন, এটা অ্যাপ্লাই করে একটা করে এলিমেন্টকে নেবে আর সেটাকে কনভার্ট করবে অন দ্য ইউজ, মানে সেটার উপর একটা করে এলিমেন্টের উপর এই ফাংশন মানে চালাবে আর সেটাকে রিটার্ন করবে। ওকে, similarly I can show it here also, মানে it will run that function in each element and then return that। একটা এক্সাম্পল দেখাই, নাম ধর যে নাম হচ্ছে 1 2 3 4 5। ওকে, তারপরে যদি ম্যাপ ইউজ করি, তো স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু লিস্ট অফ লিখি, ম্যাপ নিয়ে ম্যাপ করে ধর স্ট্রিং কনভার্ট করতে চাই, রাইট? স্ট্রিং করে নামস করে দিলে কি হবে, প্রিন্ট করি না, প্রিন্ট স্কোয়ার, স্কোয়ার না, তাহলে স্ট্রিং হবে, স্কোয়ার নামটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি, স্কোয়ার এখানে এক্সাম্পল অলরেডি দেওয়া আছে, তো স্ট্রিং লিস্ট দিয়ে দিই। ওকে, string list, print string list। Okay, let me see now it is each element is now converted into string। Okay, integer ছিল এখানে, বাট এখানে কি হলো, একটা করে এলিমেন্ট স্ট্রিং এ কনভার্ট হয়ে গেল। দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ার অফ ম্যাপ ফাংশন। ওকে, মানে একটা করে ফাংশন এখানে পাস করতে হবে, এখানে আইডি লেভেলটা পাস করতে হবে, যার একটা করে এলিমেন্টের উপর এই ফাংশনটা রান করতে হবে। ওকে, অ্যান্ড ইট উইল রিটার্ন দ্যাট এলিমেন্ট আফটার প্রসেসিং। তো সেটা হচ্ছে ম্যাপ ফাংশন। এবার ফিল্টার ইউজ করা যায়। ফিল্টার কি হয়, ফিল্টার হচ্ছে ফিল্টার করার জন্য, মানে কন্ডিশনের উপর ফিল্টার করবে এলিমেন্টস গুলো। ওকে, একটা এক্সাম্পল দেখাই, ধর আমি ধর হচ্ছে ইভেন এলিমেন্টস গুলো চাই একটা লিস্ট থেকে। ওকে, একটা লিস্ট নিলাম, নাম হচ্ছে লিস্ট অফ রেঞ্জ অফ 1 থেকে 11। ওকে, 1 থেকে 10 নেবে লিস্টের মধ্যে। এবার আমি কি করতে চাই, এখান থেকে জাস্ট ইভেন এলিমেন্টস গুলো চাই, ইভেন এলিমেন্টস গুলো চাই, তো কি করবো, প্রিন্ট করবো লিস্ট অফ ফিল্টার। এবার বলছি কেন একটা লিস্ট অফ ফিল্টার লিখলাম, একটা কাজ করি, প্রথম থেকে শুরু করি, ফিল্টার ল্যামডা, ল্যামডা ফাংশন ডিফাইন করছি এখানে। ওকে, এক্স ডিফাইন রিটার্ন করবে হচ্ছে এক্স মডিউলো 2 ইকুয়াল টু 0, কমা ট্রান্স করবো হচ্ছে নামসটা। এটা কি করবে, একটা ফিল্টার অবজেক্ট রিটার্ন করবে, বাট লিস্ট রিটার্ন করবে না, আমি লিস্ট চাই, তো লিস্টে এটা কনভার্ট করবো। ওকে, করলাম, রান কোড করলাম, তো কি হলো, এখানে জাস্ট ইভেন নাম্বারগুলো আসছে। ওকে, লিস্টে জাস্ট ইভেন নাম্বারগুলো চলে আসছে এখানে ফিল্টার হয়ে।
কারণ আমি এখানে লিখেছি এক্স মডুলার টু ইকুয়াল টু 0, তো ইভেন্টটাকে ফিল্টার করছে। যদি নট ইকুয়াল টু 0 তাহলে অডটা আসছে, রাইট? দ্যাট ইজ অ্যাবাউট ফিল্টার ফাংশন। রিডিউস কি করে? ওকে, রিডিউসের কাজটা হচ্ছে কি, ধর ইফ আই ওয়ান্ট টু ক্যালকুলেট দ্য জিসিডি অর এইচসিএফ, ওকে, তখন কি করে করবো? তখন আমি কি করবো, ফর্ম ফাং টুলস আর ফাংশন টুলস ইম্পোর্ট রিডিউস, ওকে। ধর একটা লিস্টের জিসিডি বার করতে চাই, ঠিক আছে? ওয়েট, লেট মি জাস্ট ফাইন্ড আউট দ্য জিসিডি ফ্রম হিয়ার অনলি, ওকে। এখান থেকে না, একটা কাজ করি, নাম ছিল একটা লিস্ট বানাই, 2423, না 2468, ওকে, এটা জিসিডি বার করতে চাই। তাহলে কি করবো, প্রিন্ট রিডিউস করবো। রিডিউসের মধ্যে একই একই মানে সিনট্যাক্স, ফাংশন কমা আইটারেবল। এবার ফাংশনের মধ্যে কি দেবো, জিসিডি দেবো। বাট জিসিডিকে আমি ইম্পোর্ট করেছি, ম্যাথ ফাংশন থেকে ইম্পোর্ট করতে হবে, রাইট? তো করার জন্য কি করবো, জিসিডি কমা নামস। সেম সেম, এখানে কি করেছি আমরা, ফাংশন কমা আইটারেবল, এখানেও সেম ফাংশন কমা আইটারেবল, বাট জিসিডিকে ইম্পোর্ট করতে হবে ফ্রম ম্যাথ ফাংশন, মানে ম্যাথ মডিউল। তো ফ্রম ম্যাথ ইম্পোর্ট জিসিডি, ওকে, জিসিডি ইম্পোর্ট করলাম। এবার যদি রান করি এটা, না তাহলে কি হবে, পুরোটা জিসিডি প্রিন্ট করে দেবে। সি নাও এটা জিসিডি ইজ 2, HCF2 এটা। যদি 4টা খালি রাখি তাহলে কি হবে, 4 আসবে, রাইট? 4 অ্যাকচুয়ালি আসবে না, 6টা 2ই আসবে। এবার 4 আসবে এখানে। সি নাও এটা সুইং 4, দ্যাট ইজ দ্য ম্যাজিক হিয়ার। এটা বুঝতে পারলি তোরা, আই থিঙ্ক, অ্যাডভান্স ফাংশনস। এবার একটাই অ্যাডভান্স ফাংশন বাকি এখানে, যেটা হচ্ছে তোর ভালরাস অপারেটর, ওকে। লেট মি শো ইট ওয়ান্স। I think after that the advanced function will be covered, okay, 22.py. So let's cover this advanced valorous operator. তো valorous operator কি হয়, ধর আমি কোনো একটা জিনিস এখানে লিখতে চাই, a is equals to 2, if a is equals to 2, print yes, else print no, ওকে, এটা করলাম, ওকে। ব্যাপারটা হচ্ছে আমি কি চাই, আমি যদি চাই না আমি এরকম করে লিখবো না, আমি তোর হচ্ছে এখানে ডাইরেক্টলি চেক, মানে ইনিশিয়ালাইজ করবো, ডাইরেক্টলি চেক করবো, তখন কি করবো, তখন একটা valorous operator ইউজ করবো। কোলন ইকুয়ালস টু বলে valorous operator, valorous পুরো valorous মতো দেখতে একটা, এটা valorous operator equals to 2, and then I will do this। তো এটা কমেন্ট করে দিলে হবে তখন, মানে তখন আগে ইনিশিয়ালাইজ করতে হচ্ছে না, আমি ডাইরেক্টলি ইনিশিয়ালাইজও করছি আর ইউজও করছি কন্ডিশন, ওকে, মানে ইনিশিয়ালাইজও হয়ে যাচ্ছে, ইউজও হয়ে যাচ্ছে, তখন সেটা বলে valorous operator। নাও ইউ ক্যান সি, ইয়েস, মানে প্রথমে 2 তে ইনিশিয়ালাইজ করলাম ইকুয়ালস টু 2, and then ইকুয়ালস টু চেক করলো, ইয়েস হলো, মানে প্রিন্ট হয়ে গেল ইয়েস। দ্যাট ইজ দ্য রিজন। So that are about the advanced functions for today. So now I think time is up, so I think I cannot cover this file handling part. So I think it should be, so Bag, Shomaraj, so what should I do with this file handling? Should I cover it today, or I think the time is Uh, already up. no, it's not yet up. If you can wrap it up within 10 minutes, you can take it. Okay. Then I'm taking it. Okay, then I'll Yeah, try to yeah. wrap it up. Okay. So let's try with the observant. Okay, I shall wrap up the file handling part. Okay, observant programming, I think it is a much advanced part. So I think if you don't study observant programming also, it is all right. But file handling you should study. Okay, so it's a very important part. So I'll cover file handling for today. Okay, for you guys. So file handling করা যাক তাহলে, এটাও অ্যাডভান্স পার্ট একটা, বাট এটা ইউজ হয় অনেক আহ জায়গায়, লাইক আই ফাইলস। থিঙ্ক ময়ূক তুই উপসের পার্টটা পরে একটা ভিডিও রেকর্ড করেও পাঠিয়ে দিতে পারিস। ওকে, ওকে সো একদম ইয়া, পারফেক্ট। তুই এটা স্টার্ট কর। ওকে। ফাইল হ্যান্ডলিংটা করে দিই, কারণ এটা একটা ট্রিক দেখাবো লাস্ট ফাইল হ্যান্ডলিং এর। তো এটা স্টার্ট উইথ ফাইল হ্যান্ডলিং। তো ফাইল হ্যান্ডলিং এ কি হয়, সো ফাইল হ্যান্ডলিং এ আমরা জেনারেলি ফাইলস নিয়ে কাজ করি। ওকে, ধর একটা ফাইল বানালাম, এখানে টেক্সট ফাইল বানাচ্ছি, ওকে, এক্সাম্পল আর স্যাম্পল ডট টিএক্সটি, এক্সাম্পল ডট টিএক্সটি বানালাম, ওকে। সো দিস, সো ওয়েলকাম টু Python Bootcamp, okay, Python Bootcamp by Unstop. This is the best bootcamp made ever. Okay, thank you. Okay, so this is actually a file, okay, text file যেখানে আমি লিখলাম এগুলো। এবার ফাইলটাকে আমি যদি রিড করতে চাই না, তখন কি করতে হবে, আমরা ফাইলে অ্যাকচুয়ালি কি করি, রিড করার সময় একটা ফাইল হ্যান্ডলার রিটার্ন করে, ওপেন, ইউজ ওপেন ফাংশন, ওকে। একটা ফাইল রিড করার সময় অথবা যদি রাইট করার সময় আমরা কি করি, ফাইল ইকুয়ালস টু ওপেন ফাংশন ইউজ করি, যেটা কি করে একটা ফাইল হ্যান্ডলার রিটার্ন করে, ওকে। তো ফাইল ডেসক্রিপ্টর মানে কি, ফাইল নেম, তো if I write example.txt লিখবো, কমা দেন মোড অফ দ্য ফাইল। ফাইলের মোড কত রকমের হয়, 3 রকমের জেনারেলি হয়, বাট আরো অনেক মোড হয়, লাইক মেইনলি দেয়ার আর 3 মোডস, আই এম রাইটিং ইট হিয়ার ফর ইউ গাইস। কি মোড হয়, লাইক এখানে হয় আর ডাব্লিউ এ, ওকে। এরপরে অনেকগুলো মোড হয়, বাট দিস আর এক্সটেনশন অফ দিস মোডস, ওকে। এরপরে যদি বলি তাহলে কি মোড হয়, আর প্লাস হয়, ডাব্লিউ প্লাস হয়,
এ প্লাস হয়, আর বি হয়, ডাব্লিউ বি হয়, পি হয়, এক্স হয়, অনেক মোড হয়। ওকে, এক্স ইজ ইউজ ফর ক্রিয়েটিং আ ফাইল। ওকে, এখানে লেখা আছে ক্রিয়েটস আ নিউ ফাইল, রেজনেট এরর ইজ ফাইল অলরেডি এক্সিস্ট। সো এই মোডগুলো হয়, বাট জেনারেলি উই ইউজ দিস থ্রি মোডস। ওকে, বাট হ্যাঁ, এগুলো ইউজ করা হয় অনেক সময় যদি আমি রাইট করতে চাই অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিড করতে চাই, তখন এটা ইউজ করবো। যদি ফাইলটা যদি অলরেডি ক্রিয়েটেড থাকে, আর তখন যদি রাইট করতে চাই, রিড করতে চাই, তখন এটা ইউজ করবো। ওকে, দিস আর ডিফারেন্ট মোডস অফ ফাইল। তো ইট ইস রিড, রাইট, অ্যাপেন্ড। অ্যাপেন্ডে কি হয় ব্যাপারটা বলছি, দেখ, যদি রিড ইউজ করি না, তাহলে যদি ফাইলটা এক্সিস্ট করে তাহলে খুলে যাবে, বাট যদি এক্সিস্ট না করে তাহলে কিন্তু এরার দেবে। রাইটে কি হবে, রাইটে যদি তোর ফাইল না থাকে তাহলে হচ্ছে ফাইল ক্রিয়েট করবে, আর যদি ফাইল থাকে সেটাকে ওভাররাইট করে দেবে। ওকে, ইট উইল ওভাররাইট দ্য ফাইল। আর যদি এটা করি, হ্যাঁ, কন্টেন্টস উড়ে যাবে, ওভাররাইট করে দেবে একদম। আর অ্যাপেন্ড যদি করি না, তাহলে কি হবে, তাহলে হচ্ছে তোর ফাইলের লাস্ট থেকে ওটা অ্যাপেন্ড হয়ে যাবে, বাট তোর ফাইলের কন্টেন্টস কিন্তু একদম থাকবে একই। আর যদি ফাইল না থাকে তাহলে ফাইল ক্রিয়েট হয়ে যাবে। ওকে, দ্যাটস এ ডিফারেন্স বিটুইন দিস থ্রি মোডস, মেন ফাইল মোডস। তো এক্সাম্পল দেখানো যায়, রিড মোড ওপেন করা যাক। ঠিক আছে, রিড মোড ওপেন করলাম, সরি রিড মোডটাকে এখানে দিতে হবে। ওকে, so if I write something like print file dot read, okay, write something like this, and then file dot close করতে হবে, সরি ফাইলটাকে ক্লোজও করতে হবে। তো ফাইল হ্যান্ডলারটাকে ক্লোজ করতে গেলে ফাইল হ্যান্ডলারটাকে লিখতে হবে এরকম করে ফাইল ডট ক্লোজ। ঠিক আছে, এই ফাংশনটা ক্লোজ ফাংশন একটা ফাইল হ্যান্ডলারে থাকে, তো তখন সেটাকে কল করতে হয় লাস্টে। লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন্স। সো ওয়েলকাম টু পাইথন বুটক্যাম্প বাই আনস্টপ, দিস ইজ দ্য বেস্ট বুটক্যাম্প মেড এভার, থ্যাংক ইউ। ওকে, এটা প্রিন্ট হয়ে গেল ফাইল ডট রিড। সো এটা এখানে লিখেছে উইথ স্টেটমেন্ট। হ্যাঁ, একটা জিনিস আছে এর মধ্যে, আমরা যে ফাইল ডট ক্লোজ করছি না সবসময়, সবসময় আমরা করবো না, আমরা কি করবো, উইথ স্টেটমেন্টের মধ্যে লিখবো। এটা কি হয়, উইথ স্টেটমেন্ট লিখলে না, উইথ ওপেন লিখতে হয়, উইথ স্টেটমেন্ট লিখলে অটোমেটিক্যালি ক্লোজ করে দেয় ওটা ফাইল হ্যান্ডলারটাকে। উইথ এক্সাম্পল ডট টিএক্সটি একই জিনিসই লিখবো, বাট এটা অন্যভাবে লিখছি। অ্যাজ f1 you can write f1 dot read, and এটা প্রিন্ট করতে পারি, প্রিন্ট করে দিই, আর তারপরে ফাইল ডট ক্লোজ করতে হবে না, অটোমেটিক্যালি ক্লোজ করে দেবে এটা। আর কিছুই না, জাস্ট পুরোটাই সেম আছে, জাস্ট এখানে ক্লোজিং অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে। Now you can see the same thing is printed here, but the thing is it automatically close করে দেয়। So it is a good practice to use with। Okay, best practice, use with statement। তো রিডিং ফাইলস দেখিয়ে দিলাম। এবার যদি করতে চাস রিড লাইন বাই লাইন, ইউ ক্যান ইউজ ফর লাইন ইন ফাইল লাইন ডট স্ট্রিপ। এটা করলে কি হবে, এটা করে লাইন নেবে আর তারপর ওটাকে স্ট্রিপ করে দেবে। ওকে, দ্যাটস ইট। যদি করতে, হ্যাঁ, এটা একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। এটা তো রিড করলে কি হবে, পুরো ফাইলটা রিড হয়ে যাচ্ছে, বাট আমি যদি কি করতে যাই, ফার্স্ট ধর এখানে তো ফাইলটাকে অলরেডি পয়েন্টার মুভ করে গেছে, বাট আমি যদি কিছু করতে চাই, এক্সাম্পল, একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি। ফর এক্সাম্পল, ইফ আই রাইট সামথিং লাইক দিস, ধর এটাকে লিখলাম ফাইল ডট রিড 5। এটা করলে কি হবে, ফার্স্ট 5 বাইটস উইল রিড। ওকে, সো ভি ফার্স্ট 5টা ক্যারেক্টার রিড হয়েছে, দেখেছিস? সো দেন স্পেস দেন ভি, ফার্স্ট 5টা ক্যারেক্টার রিড হয়েছে। সো দ্যাটস অ্যাবাউট দ্য রিড ফাংশন অফ ফাইল হ্যান্ডলিং। এবার আমরা লিখবো হচ্ছে রাইটিং টু ফাইল। ওকে, রাইট কি করবো ফাইলে, এবার যদি আমি এখানে লিখি উইথ ওপেন, সেম ফাইলটা লিখছি এক্সাম্পল ডট টিএক্সটি কমা ডাব্লিউ অ্যাজ ফাইল। এবার ডাব্লিউ কেন লিখলাম, বিকজ রাইট মোডের জন্য ডাব্লিউ ইউজ করি আমরা, আগেই বলেছি আমি এটা। ফাইল ডট রাইট যদি দেখি এখানে, ওকে, দিস ইজ পাইথন বুটক্যাম্প। ওকে, এখানে লিখি এরকম করে, তারপরে অটোমেটিক ক্লোজ হয়ে গেল। তো কি হবে, এখানে যেটা লেখা আছে না, এটা পুরো ওভাররাইট হয়ে যাবে, দেখবি। সি, এটা লিখলাম, এটা ওভাররাইট হয়ে গেছে, দেখ এখানে এক্সাম্পল আর ঠিক আছে, দিস ইন পাইথন বুটক্যাম্প হয়ে গেছে। দ্যাট ইজ ইট, রাইট ফাংশন এটাই কাজ। বাট এক্সেপশন হ্যান্ডলিং হিরো করে ফাইল হ্যান্ডলিং এ, হ্যাঁ, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট। লাইক এবার যেটা বলেছিলাম একদম ফার্স্টে, যে রিডে যদি আমার কোনো অসুবিধা হয় না, তারপর আমি রিডের ফাইলটা এক্সিস্টই করে না। দেখা একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছি, ট্রাই এর মধ্যে লিখছি, ট্রাই বলছি, ট্রাইটা কি হয়, ট্রাই একটা হয় হচ্ছে এক্সেপ্ট, আর একটা হয় হচ্ছে ফাইনালি, তিনটেই বলবো কি হয়। ওকে, if you know Java, you will understand this very easily, pretty easy this is। So with open sample.txt, okay, এটা কাজ করবে এই ফোল্ডারের মধ্যে, খালি ফাইলটা খুঁজবে, অন্য জায়গায় খুঁজবে না। So as file print file.read, okay, এটা লিখি এখানে। এটা কিন্তু অবভিয়াসলি এরর দেবে, বিকজ রিড মোড কিন্তু এরর দেয় যখন তোর ফাইলটা এক্সিস্ট করে না আগে থেকে। তখন এক্সেপশনাল নিয়ে কি লিখবো, প্রিন্ট দিস ইজ ফাইল এক্সেপশন। বাট আমি তারপরেও কিছু লিখতে চাই না, তাহলে কি করবো, ফাইনালির মধ্যে লিখবো প্রিন্ট দিস ইজ ফাইনালি। আর ব্যাপারটা কি হচ্ছে সেটা বলি এবার আস্তে আস্তে, ঠিক আছে? তো অলরেডি ফাইনালি হয়ে গেছে আমাদের প্রায়। তো কি হচ্ছে সেটা বলি এখানে, সেটা হচ্ছে, সো লাইক এখানে ফার্স্টে কি হলো, লাইক ট্রাই ব্লকটা লিখলাম। ওকে, ট্রাই ব্লকের মধ্যে কি লিখলাম, উইথ ওপেন, এটা তো সবাই বুঝতে পারছি কি হচ্ছে। বাট ট্রাইটা কি, ট্রাইটা হচ্ছে প্রথমে ট্রাই করছে, মানে দিস ইজ সামথিং উইচ ইজ ফার্স্ট বি ট্রাইড এট ফার্স্ট, মানে এটা তো ট্রাই করছে, এর মধ্যে এক্সেপশন আসতেও পারে।
যদি এক্সেপশন আসে অথবা যদি এরার আসে না, এরার আসলে এক্সেপ্ট ব্লকটা এক্সিকিউট হবে, আর এক্সেপ্ট ব্লকের মধ্যে যা লেখা আছে সেটাই প্রিন্ট হবে। এবার যদি যা সেখানে কোনো এরার মেসেজ প্রিন্ট করতে যায় তখন কি করবি, অ্যাসার্ট লিখবি, অ্যাসার্ট লিখে এরার মেসেজটা প্রিন্ট করে দিই। এবার সেরকম করতে চাই না এখানে, তো আই উইল ডু সামথিং লাইক প্রিন্টই করবো এখানে, প্রিন্ট করে এটাকে প্রিন্ট করে দেবো। ওকে, এখানে এরার মেসেজ প্রিন্ট করতে পারি, তারপরে sys.std এরার লিখতে পারি, সেখানে এরার মেসেজ প্রিন্ট করতে পারি, সেটাও করা যায়। বাট আই উইল রাইট সামথিং লাইক প্রিন্ট, যখন এরারটা আসবে। আর যদি তুই চাস না এরারের সময় একটা জিনিস কাজ করে, অনেক সময় কি হয় ট্রাইটাও কাজ করে না এরারটাও কাজ করে না, তখন কি করি ফাইনালে লিখি। ফাইনাল মানে কি, এটা প্রিন্ট হবেই। তো তোর তুই শিওর না তোর এরার আসবে নাকি তোর এরার আসবে না, মানে এরার আসলে এটা প্রিন্ট হয়, এরার না আসলে এটা প্রিন্ট হবে। তুই যদি শিওর না যে এটা এরার আসবে কিনা আসবে না, তখন তুই কি লিখবি ফাইনালির মধ্যে লিখবি ওটা, মানে ওটা এক্সিকিউট হবেই, কোনোভাবেই হবে ওটা, মানে এরার আসুক তাহলেও হবে, এরার না হলেও আসবে। দেখবি আই এম শোয়িং এক্সাম্পল। তো লাইক ধর এটা এক্সাম্পল দেখাই, দেখ। সো দিস হলো একটা প্রিন্ট হলো, দিস পাইথন বুটক্যাম্প, দিস পাইথন বুটক্যাম্প, দিস। তারপরে কি হলো, দিস ইজ ফাইল এক্সটেনশন, এটা প্রিন্ট হলো, ফাইল এক্সটেনশনটা প্রিন্ট হলো, বিকজ এরার ছিল, বিকজ ফাইলটা এক্সিস্ট করেনি, বাট তাও আমি এরারটা, তাও আমি কল করেছি ফাইল হ্যান্ডলার, ফাইল এক্সিস্ট করেনি তাও আমি ফাইল হ্যান্ডলার কল করলাম, তো এরার দিল ফাইল ডাজ নট এক্সিস্ট এরার। তো দিস ফাইল এক্সেপশন, বাট তারপরেও কিন্তু এটা প্রিন্ট হয়েছে, যদি এক্সেপশনের পরেও যদি প্রিন্ট হোক তাহলে তুই এটা প্রিন্ট করবি। ওকে, দ্যাটস ইট। তুই শিওর না যদি এক্সেপশন হবে কিনা হবে না, তখন ফাইনালের মধ্যে জিনিসটা লিখবি। ওকে, দ্যাটস আবার ফাইল হ্যান্ডলিং। এবার একটা ট্রিক দেখাবো, ছোট্ট একটা ট্রিক লাস্টে দেখাচ্ছি, সেটা বলে হচ্ছে ইনপুট স্ট্রিম, আউটপুট স্ট্রিম, এরার স্ট্রিম। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, 24.py এটা একটা ট্রিক। তারপর আমাদের শেষে সেকশন, তারপরে তোরা কুইজ দিবি, কুইজ দিয়ে তোরা তারপরে কুইজের স্ট্রাইক দিবি, ঠিক আছে? বিফোর দ্যাট লেট মি শো ইউ ওয়ান থিং, সেটা হচ্ছে ধর আমি যদি লিখি এরকম করে ওপেন, ওপেন 0, ওকে, এটা মানেটা কি, এটা মানে তোর হচ্ছে sys.stdin, বলছি এগুলো মানেটা কি হয়। ওপেন 1 মানে কি, sys.std আউট। আর ওপেন 0, ওপেন 2 মানে কি, এটা কিন্তু ইন্টারনেট তোর পাবি না। ওকে, দিস সামথিং উইচ ইউ ক্যান সার্চ ইন দ্য নেট, বাট ইউ উইল নট গেট আ ক্লিয়ার এক্সপ্লেনেশন অফ দিস, ঠিক আছে? এটা কেউ মানে ভালো করে পড়ায়নি ইন্টারনেটে। ওকে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, এটা ডেভেলপার্স একমাত্র জানে, যারা পাইথনের ডকুমেন্টেশন পড়ে তারা জানবে এটা ভালো করে। সো ইফ ইউ নো দিস ইটস আ ভেরি গুড থিং, এটা লাইক সবাই জানে না পাইথনের এটা। সো এটাই ব্যাপার। সো এটা কি হয়, আমরা যখন ইম্পোর্ট সিস করি, এটা সবাই জানবে অ্যাকচুয়ালি। ইম্পোর্ট সিস তো তিনটা স্ট্রিং হয়, একটা ধরে sys.std in, আরেকটা sys.std out, আর একটা হয় তোর হচ্ছে sys.std error। ওকে, এই তিনটে হয়। আর ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যদি এটাকে অন্যভাবে লিখতে চাই না, ফাইল ডেসক্রিপ্টর ইউজ করে লিখতে চাই, এটা বলে ফাইল ডেসক্রিপ্টর। ওকে, এটা তো বলে ফাইল মানে ডেসক্রিপ্টর বলে, এটাকে ফাইল ডেসক্রিপ্টর বলে, এটা হচ্ছে নিউমেরিক্যাল ডেসক্রিপ্টর অফ ফাইল। ওপেন 0 মানে ধর হচ্ছে sys.std ওপেন করছি আমি। if I want to write something like open 0 dot read lines, ওকে, তো এখানে রিড লাইন করলাম, এটা যদি প্রিন্ট করতে চাই না তাহলে কি হবে বলতো, anyone tell me what will happen here? let me show you once. এবার আমি কি করবো, cps হেল্প ইউজ করবো, cps এ লিখবো, এখানে ধর কাস্টম টেস্ট কেসে লিখছি 1 2 3, ওকে, আর ধর কি হবে প্রিন্ট হবে 1\n 2\3। তো এখানে তোর এটা রিড লাইন করবে, ফাইলটাকে পুরো রিড করে নিল, মানে তোর ইনপুট স্ট্রিমতে যা যা ইনপুট করলি সেটাকে রিড করলো। ওকে, এটা হলো তোর ওপেন 0, বিকজ এটা ইনপুট স্ট্রিম। তো যদি আউটপুট করতে যাস তখন কি করবি, ওপেন 1 ডট রাইট। ওকে, আর ব্যাপারটা কি বলতো, ওপেন 1 ডট রাইটটা কাজ করবে না, এখানে তো ডাব্লিউ লিখতে হবে, বিকজ ডিফল্ট মোড তোর রিড ছিল, তো রিডটা কাজ করে গেছে, বাট তোকে রাইট করতে হবে, তখন তো ডাব্লিউ কাজ করবে। ওকে, মানে তো রাইট করার সময় ডাব্লিউ তো স্পেসিফাই করতেই হবে। তো রাইট করলাম দিস ইজ পাইথন, দিস ইজ পাইথন বুটক্যাম্প। ওকে, এটা কি হবে, মানে এটা তো প্রিন্ট করবে কনসোলে দিস ইজ পাইথন বুটক্যাম্প, এটাকে কমেন্ট করে দিই, এটা কিন্তু কাজ করবে, এটা দেখবি দিস ইজ পাইথন বুটক্যাম্প, সি ইট ইজ প্রিন্টিং। এবারে ধর একটা ভালো প্রোগ্রাম দেখাই তোদেরকে, একটা স্যাম্পল এক্সাম্পল। ওকে, এবারে ওপেন 2 করলে তোর হচ্ছে অবভিয়াসলি এসিডি এরারে প্রিন্ট হবে, এটা আমি দেখাচ্ছি না, বাট একটা এক্সাম্পল দেখাই। ধর আমি চাই তোর হচ্ছে একটা এক্সাম্পল দিই, ফর এক্সাম্পল নিউ টেস্ট কেস বানাই। ওকে, এটাকে তোর ক্লোজ করে দিই। এটা কি করবো, একটা জিনিস চাই, 8টা নাম্বার নিচ্ছি 2 4 6 12 18 20 24। ওকে, 1 2 3 4, আরেকটা লাগবে 28। আই থিঙ্ক দিস পারফেক্ট। সো এটা 8টা টেস্ট কেস আছে, 8টা নাম্বার নিয়েছে। ওকে, তো 8টা নাম্বার নিলাম, এবার আমি কি করতে চাই, এই নাম্বারগুলোর ACF প্রিন্ট করতে চাই। ওকে, ACF প্রিন্ট করতে চাই, অথবা কাজ করতে পারি সাম প্রিন্ট করতে পারি, সাম করতে চাই প্রিন্ট। আমায় কি করতে হবে, ওপেন দিয়ে কি করে করবো এটাকে, এক লাইনে কি করে করা যায়, তো লেট মি শো ইউ গাইজ। ওকে, কি করে করা যায়, তো ফার্স্ট তো ওপেন প্রিন্ট প্রিন্ট করতে হবে কনসোলে, তো ওপেন 1 w ডট রাইট। ওকে,
রাইট করবো, বাট তার আগে রিড করতে হবে না। তো ওপেন 0.read lines, বাট এটা এখানে একটা মানে ক্যাচ আছে, সেটা ধরে রিড লাইন্স কি করবে। তো রিড লাইন্স এটা তোর হচ্ছে একটা লিস্ট ক্রিয়েট করবে, বাট সবগুলো আমি চাই না, আমি তোর হচ্ছে ফার্স্ট এক্সপ্রেশন নেবো না, এখন ফার্স্ট হচ্ছে টেস্ট কেস। এটা তোর হচ্ছে কি বলবো, সরি এটা না, হ্যাঁ এটা তোর হচ্ছে টেস্ট কেস, নাম্বার অফ টেস্ট কেস, এটা নেবো না। আমি কি করবো, ফার্স্ট ইন্ডেক্স থেকে নেবো, মানে তোর লিস্টের ফার্স্ট নাম্বার থেকে নেবো, মানে 2 থেকে নেবো, রাইট। তো ইন্ডেক্স 1 থাকবে, এটা নিলাম। এবার এটা নিয়ে কি করবো, ওপেন 0.read lines, সবগুলো নাম্বার পেয়ে গেলাম। এবার এটা তোর যদি আমি প্রিন্ট করতে যাই তোর সাম, ওকে, সামটা কেমন করে প্রিন্ট করবো, এরকম করে প্রিন্ট করে দিলাম, সবগুলো নাম্বারে সাম চলে আসবে, ওকে। বাট ব্যাপারটা হচ্ছে রাইট কি করে, রাইট তোর হচ্ছে একটা অবজেক্ট প্রিন্ট করে, বাট আমি কি করবো, একটা স্ট্রিং এ কনভার্ট করবো, মানে সবসময় রাইট স্ট্রিং এর সাথে কাজ করে, ওকে। তো স্ট্রিং দিয়ে দিলাম এখানে, now it will work perfectly, I think. See, open 1 comma w dot write string of sum, যদি সাম লিখি না, সাম লিখি না তাহলে এটা ইন্টিজার হবে, বাট রাইট সবসময় স্ট্রিং এর সাথে কাজ করে এখানে, স্ট্রিংস এর সাথে। তো স্ট্রিং এ কনভার্ট করতে হবে আমায়। এবার কি হবে, সবগুলো নাম্বারের সাম প্রিন্ট হয়ে যাবে, দেখবি। লাইক let me give you an example here. Now see, actually is a warning, the handle is invalid. Read lines, open 0 dot, okay, bootcamp 0 to hero, okay, one is invalid here. What is invalid, open 1 comma w dot write, open 0 dot read lines, something as invalid. Okay, maybe there is some problem here. Okay, let me just debug it once. Okay, let's try to debug this error. So open 0. Mayukh, I think the input you took, maybe you need to convert it to integer, I guess. Oh yes, yes, yes. Thank you, thank you. I actually remembered this. Okay, sorry, my bad. Okay, actually this is actually in integer, right? So to convert this into integer, or actually it is string. Okay, একদম ঠিক বলেছে দিত্যজি, যেটা দিত্যজি যে মানে দিত্যজি যেটা বললো, এখানে আমরা স্ট্রিং এ নিচ্ছি, রাইট, বাট আমাদের কনভার্ট করতে হবে ইন্টিজার। সো কি করতে হবে, এখানে ম্যাপ নিতে হবে, ম্যাপ integer comma 0 read lines. Now it should work, I think. Fine. Int open 0 dot read lines. I think now it should work. Sorry, it should not work here. এখানে করতে হবে সেটা। Actually, still it is giving some error. Open 0 dot read. Okay, actually something is happening here, I think. I should actually comment this one. Okay, now I think it should work. I think so. Yes, now it is working because he told it actually correctly, but actually the problem was here also. And another problem was here was simple, like I had to convert first into int, okay, because you are taking it as string, right? And a string and নিচ্ছি আমরা, তারপর আমাদের ইন্টিজার কনভার্ট করতে হবে এটা। তো আমি কি করবো, ম্যাপ ফাংশন ইউজ করবো, ইন্টিজার কনভার্ট করবো ইন্টিজার ফাংশন দিয়ে। তো তারপরে আমি যখন প্রিন্ট করবো তখন ওপেন 1 comma w dot write, ওকে, দ্যাটস ইট। তো কি করলাম, আমরা এক লাইনে পুরো প্রিন্ট করে দিলাম সাউন্ডটাকে, রাইট। তাই আমরা কি করলাম, সবগুলো নাম্বারকে নিলাম একটা লাইনে, প্রিন্টও করে দিলাম একটা লাইনে, রাইট। তো এটাই হলো আসল ব্যাপার। দ্যাটস দ্য ট্রিক অফ পাইথন। তো যদি কেউ বলে তুই পাইথনে কি শিখলি বুট ক্যাম্প থেকে, তখন তুই লাইনটা লিখে লিখে দিবি, সে আগে তোকে জিজ্ঞেসই করবে না। They will understand, oh my god, what is this one liner? They never seen this in their life. Okay, এটা আমিও জানতাম না, বাট আমি অনেকদিন পাইথন করার পর, after 5 years of my Python experience, I have learned this. So it is actually, you can find it in documentation part, but in internet you will not explicitly find this one. Okay, so that's it. So I think for today it is over, the session, I think. Now you can give the contest or quiz. Okay, there is a quiz, I think. So Shomaraj, you can just over Yes, to you. yes, Okay. yes. Actually, Somraj, will you take it? I would like to say, Moyo, can you please show the Clash of Code part within 2 minutes, Okay, because okay, 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 I think okay. you were forgetting that. Yeah. Okay, Clash of Code, হ্যাঁ। তো Clash of Clans সবাই খেলেই দিয়েছিস, right? So আরে there is ওই one গেম thing, জানি জানি বল। জানি 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 অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ। সো Clash of Clans সবাই খেলেইছিস, তো এবার একটা জিনিস আমি বলছি, এটা হচ্ছে তো Clash of Code, রাইট। তো Clash of Code কি হয়, অ্যাকচুয়ালি একটা মাল্টিপ্লেয়ার গেম, ওকে। এখানে তোরা নিজেদের বন্ধুদের সাথে খেলতে পারবি। Let me open this first. So actually I have not signed up yet, so I can just show you once here. Clash of Code and then write like coding game, okay. Accept. So here what you can do is, এখানে আমরা কি করতে পারি, 3 রকমের মোড হয়, ওকে। এটা তো একটা মাল্টিপ্লেয়ার কম্পিটিশন। এখানে কি হয়, লিডার বোর্ডে তুই যদি ফার্স্ট আসতে যাস তখন অনেক খাটতে হয়, বাট আমার এখন যে র্যাঙ্ক আছে ওয়ার্ল্ডে সেটা হচ্ছে তোর 422, মানে হাই, মানে বেস্ট র্যাঙ্ক। আর ইন্ডিয়াতে ছিল 20 মধ্যে, মানে 15 ছিল র্যাঙ্ক আমার। I think I don't have the screenshots right now, but I already have the rank, okay. এখন আমার র্যাঙ্ক নেই, because আমি খেলছি না, বাট সেকেন্ড ইয়ারে যখন অনেক খেলতাম এই গেমটা, রাইট। সেকেন্ড ইয়ারে অনেক খেলতাম, তখন কেন খেলতাম, বিকজ এখানে যদি পাইথন জানিস ভালো করে না, পাইথনের প্র্যাকটিস খুব ভালো হয় এই ওয়েবসাইটটায়, ক্ল্যাশ অফ কোডে। So you can practice Python very much, very well here. তো এখানে তুই যদি পাইথন প্র্যাকটিস করিস না, 3 রকমের মোড হয় অ্যাকচুয়ালি। তুই এখানে শুরু করবি যদি, লাইক ইউ ক্যান স্টার্ট লাইক
join a Clash of Code battle. Here you can start, yeah. এখানে তো অনেক কিছু দেখাবে, লাইক আমি লগ ইন করিনি বলে দেখাচ্ছে না, বাট লেট মি লগ ইন ওয়ান্স, ওয়েট। তো এখানে লগ ইন করিস না, তো এখানে দেখাবে লাইক এখানে জয়েন করতে যাবি, ওকে। জয়েন করলে কি হবে, লাইক হিয়ার ইউ ক্যান জাস্ট পার্টিসিপেট ইন ক্ল্যাশেস অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান জাস্ট, তিন রকমের মোড হয়, লাইক একটা হয় তোর হচ্ছে ফাস্টেস্ট, আর একটা রিভার্স, আর একটা হয় তোর হচ্ছে শর্টেস্ট। এবার ফাস্টেস্ট মোডে কি হবে, দ্য থিং হিয়ার ইজ ফাস্টেস্ট মোডে, সরি নট কমেন্ট, ওকে। ফাস্টেস্ট মোডে কি হয়, সব থেকে আগে থেকে শেষ করতে হবে, ওকে। ফাস্টেস্ট কমপ্লিশন। I think তুই verbal মুখে বলে দিলে I think it would be okay, আচ্ছা right? আচ্ছা, ওকে ওকে। Yeah. ফাস্টেস্ট মোড থেকে সব থেকে আগে শেষ করলে তুই ফার্স্ট হবি। তুই যদি ইফ ইউ গাইস কমপ্লিটেড ইন শর্টেস্ট মোড, তুই সব থেকে শর্টেস্ট কোড লিখতে হবে, সব থেকে ফাস্টেস্ট লিখতে হবে, ওকে। মানে তোর অ্যাকিউরেসিও দরকার, তোর টাইমও দরকার, তো দুটোই মেনটেন করতে হবে। আর রিভার্স মোডও সেম, সব থেকে আগে শেষ করতে হবে, তাহলে তুই জিতবি, ওকে। অ্যান্ড ইফ ইউ উইন ইউ ক্যান জাস্ট ইউর র্যাঙ্ক উইল ইমপ্রুভ ইন দ্য লিডার বোর্ড। অ্যান্ড মাই হাইয়েস্ট র্যাঙ্ক ওয়াজ স্টিল নাও, মানে এখন তো আমার র্যাঙ্ক কম, বাট আগে আমার র্যাঙ্ক ছিল 15th, ওকে, ইন ইন্ডিয়া। অ্যান্ড ইন ওয়ার্ল্ড ইট ওয়াজ অ্যারাউন্ড like it was around 422. Now it is 8,000, but when I practiced in second year it was around like 422, and my India rank was 15. So that is my best rank till now. But এটাই আর কি, মানে তুই যদি ক্ল্যাশ অফ ক্ল্যান্স খেলিস না, তো অনেক মানে পাইথনের স্কিলস ইমপ্রুভ করবে, লাইক পাইথনের কোডিং তো অনেক ইমপ্রুভ করা আছে এখানে। একটা ক্ল্যাশ অফ কোডের একটা সার্টিফিকেশন আছে পাইথনে, আর যেটা আমার অলরেডি করা আছে, লাইক I can show you my certification here also, wait, like my profile. Somrat, is the link ready of the quiz? Yeah. So And yeah, then you can see Mayukh. my certification here, see certification, and then you can just see the certification of mine. I already solved all the 3 questions of Python certification test. So you can just practice here, and that's it, guys. That's Okay. Thank you, Mayukh. I think, okay, so before we start the quiz, do you guys have any questions? We will take only 1 minute to listen out to your questions and address them. Then we will drop the quiz link. Okay, so I think nobody has any kind of questions. So Rishi, are you there? Yeah, I'm here. Okay, so I think we should start the quiz. So are you guys ready for the quiz? I want to see some reactions with raising your hands. ओके ओके, आई थिंक सब सो गए क्या? दो हाथ उठा भाई। ठीक है, चलो चलो, ओके। बहुत रात हो गया वैसे भी, लेकिन ओनली 5 minutes इट विल बी, within 5 minutes it will be done. তুই ডাইরেক্টলি লিঙ্কটা ডাম্প করে দিতে পারিস টু জয়েন দ্য ডাইরেক্ট কুইজ। অ্যাকচুয়ালি ওরা মনে হয় কুইজ প্ল্যাটফর্মে গিয়ে এই কোডটা দিলেই হয়ে যাবে, আই গেস। ইয়েস, বাট এই লিঙ্কটা ইউজ করলে বেসিক্যালি ডাইরেক্ট হবে। সো আই এম পিনিং ওকে, আই হ্যাড অ্যাকচুয়ালি পিনড ইট। সো ঋষি যে লিঙ্কটা দিয়েছে কুইজেসের, you guys go over there and we will just have the fun. Okay. আমার স্ক্রিনটা শেয়ার হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এখন Okay, আমরা okay. দেখতে পাচ্ছি অনলি 7। কেমন গাইস, আমরা নিয়ার বাই দেখতে পাচ্ছি 100+ অডিয়েন্স রয়েছে, এন্ড সবাই যদি না খেলে দেন হোয়াটস দ্য অ্যাকচুয়াল অ্যাক্টিভিটি অফ দিস বুট ক্যাম্প? ওকে, 24। Okay, let me announce the top 5 will get the sticker set, মানে ওই একটা দুটো স্টিকার না, একটা স্টিকার সেট যার মধ্যে মাল্টিপল ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্টিকার্স থাকবে। মানে ইউ গাইজ উইল, আমি এখনো পর্যন্ত বেসিক্যালি ডিজাইন দেখাতে পারছি না, বাট ইউ গাইজ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইমাজিন ইট ইজ অলরেডি অর্ডার্ড। সো আমরা কলেজে দেখা করে আমরা দিয়ে দেবো স্টিকার্স, বাট আমরা আজকে এখান থেকে নামটা অ্যাকচুয়ালি নোট করব। অ্যান্ড যে স্টিকার সেটটা হবে তাতে বেসিক্যালি ধরে নে পাইথনের স্টিকার থাকবে, গিটহাব। সো এই জিনিসগুলো ইজিলি, এই স্টিকার্স গুলো ইজিলি তোরা পাবি না, মানে ইফ ইউ গো টু এনি হ্যাকাথন ইউ উইল গাইজ গেট সাম স্টিকার্স অন web3 and all the other stuffs, but these basic and premium stickers you won't get. So make sure you participate. Okay, only 49. Okay, let's target for nearby 70. 70 হয়ে গেলে স্টার্ট করে দেবো। So okay, already 10:15 বাজে, we will wait for till 10:17 I guess. Tiktadeep, what's your opinion? হ্যালো, say it again. Yeah.
So till when we should wait? I think give them like 5 minutes more, or 2 to 2 or 3 minutes. It's already I, too late. yeah, I think 2 to 3 minutes would be great. Hmm. Okay. Only 55 people. I think nobody is interested to win some swags. And randomly she is changing the background so that it looks good. Oh, guys, if you are thinking the questions are hard, absolutely not. The question is very easy. Questions are very easy. Okay. I think 59. Let's target it for nearby 70. এই স্টার্ট করিস না, দাঁড়া দাঁড়া, তাড়াতাড়ি জয়েন কর গাইস। Okay, 61. We will start at sharp 10:17. So yes, I think এটা গ্রুপে দিয়ে দেওয়া বেটার হবে। Okay, let me keep it in the group. Come on, guys. We want more of 6 people. 5 or 6 people would be enough. Come on, guys, 5 more people. Okay. Okay. 66. Okay. আচ্ছা, কেউ কুইজের পরেই বেরিয়ে যাবে না, because we have the feedback and attendance form through which we will actually generate your certificates. I know এখনো JavaScript Bootcamp and blockchain day certificate পাসনি, but we will actually provide them within 22nd of uh, November. Okay, I think we should start. Okay. Uh, okay, Diptadeep, what do you say? We should start, right? Yeah. Sure, you should start. I think Okay. people can join after a few Yeah. minutes too. Yeah. Okay, so let's get started. Okay, a very good number of participants. Thank you to all. Okay, so we can see
Currently, Ashmit is winning. Okay. Okay, let's see who are the top five. I think it's near the end. I can see that Nirjor is winning. Okay. I would like to request to everyone so that you do not leave after, even if after you finish the quiz, because এখনো attendance ফর্মটা দেওয়া হয়নি, through which you will actually share your opinions and yeah.
সো আমি চ্যাটে দিয়ে দিয়েছি, যাদের কুইজ হয়ে যাবে ইউ গাইস ক্যান কাম অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি fill up the attendance or feedback form. But without filling this out, please do not leave. Mark your presence over here. I think, hello. Yes, শোনা যাচ্ছে বল। I think give them 3 more minutes and then we should close it out. হ্যাঁ, আই It's থিঙ্ক already সবার কমপ্লিট হয়ে গেছে। no মানে like আরো আছে বাকি, but 10:30 is good number. Hmm, it's good. But still, let's wait till the end of the time. তোদের হয়ে গেলে আমি দেখ চ্যাটে পিন করে রেখেছি অ্যাটেন্ডেন্স ফর্ম, ঠিক আছে? প্লিজ ফিল দ্যাট আউট। I can see that there are nearby 6 responses already in the form. So yeah. Shreya, I know it's a bit late, but let's wait for to see the top five. I think it will be fun. You can leave, but let's wait for to see the toppers and let's enjoy together.
I think Shomaraj, we can end it here. Yes, I think we are near end. Rishi, what do you say? Yeah, I guess we can end the quiz. Okay. So, I think we are here. So, the top five are none other than Nirjhar and Ashmit Sen, Arman, Debargho, and Soyam. So, Shomaraj, yeah. Shomaraj, do you know what's crazy? Most of them are first years, I guess. Okay, okay. So, Neither is near. a first year. No, no, no. Wait, Rishi, wait, wait, wait. Let me take the screenshot of the top five so that I can share it out in the group also. I've Okay. already taken. Okay, you had already taken. That's very nice. Okay. So now you can end it. And I wanna congratulate you guys for coming in the first five positions. And a very big thank you for attending today's session. And I wanna know in the chat box कि कैसा लगा आज का सेशन एंड कितना सीखने को मिला एंड हाउ मच हेल्पफुल इट वाज एक्चुअली बिफोर लिविंग आउट वन एक शब्द हो जाए मयूख भैया के लिए आई वांट सी your responses. Spam the chat box with all of your love or hatred, whatever you have in your mind regarding today's session. Okay, questions are very tough. Okay, how was the quiz? Okay, okay, overall बताओ कि quiz কেমন ছিল বা সেশনটা কেমন ছিল বা কতটা কি শিখতে পারলে বা এতটা বেশি অ্যামাউন্ট অফ জিনিস ছিল সো ইয়া ওকে সো नाउ बिफोर यू लीव आई वांट टू शो यू ऑल दैट कि कल क्या आने वाला है सो दिवाकर आर यू देयर कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन एंड शो व्हाट्स द नेक्स्ट टुमारो हाय दिवाकर Yes. yes can you show and I would like to show you all that how you can connect Moyogda regarding any kind of suggestions or guidance okay yes আমি করছি অ্যাটেন্ডেন্স ফর্মটা শেয়ার দিবাকর ক্যান ইউ শেয়ার দ্য পিপিটি একটু দাঁড়িয়ে যা ভাই 1 মিনিট আর ঠিক আছে তারপর ইউ গাইস ক্যান লিভ আই নো অনেকটা রাত হয়ে গেছে বাট হ্যাঁ মানে অনেক কিছু ছিল তাই জন্য একটু রাতটা হলো আজকে দিবাকর ক্যান ইউ প্লিজ শো সোমরাজ একটু নেট কানেকশন ইস্যু হচ্ছে, তুই একটু চেষ্টা করতে তোর দিক দিয়ে okay করার। okay okay let me thank you okay give me 1 minute guys let me open up I'm actually not prepared okay hmm. Let me share the screen. Okay. Window and yeah. I think সবাই দেখতে পাচ্ছে। Let me present. So this was the whole thing you can see. And this is the QR you can actually use to scan and show the QR. Sorry, connect with Moyuk. And I will actually provide these social links. But before you leave, I know it's very much late, so let me reveal to you all that what's coming next. So day 2 will be with Nilkalpo Mojumdar, who is an AI engineer at Videc, and it's his hackathon team who we which team actually acquired nearby 7 to 8 hackathon winnings. So you can actually expect that what's coming next. Maybe something big development in Python using uh, scikit-learn or NumPy libraries in your projects, and also
using some kind of packages to build some applications also. So let's make it hands-on in development in Python. I know সেকেন্ড ইয়ার্সদের জন্য অনেক সুবিধা হবে বিকজ পাইথন প্রজেক্ট বলে একটা কিছু থাকে, সো তোরা অনেক হেল্প পাবি, অ্যান্ড অলসো ফার্স্ট ইয়ার্স, কারণ ফার্স্ট ইয়ারে প্রজেক্ট বানানোর জন্য পাইথন উইল বি ভেরি মাচ সুটেবল ল্যাঙ্গুয়েজ। তো ইয়া, থ্যাংক ইউ। সো সি ইউ অল টুমরো, অ্যান্ড প্লিজ সবাই তোর অ্যাটেন্ডেন্স ফর্মটা ফিল আপ করে এন্ড করতে পারি, লিভ করতে পারি। থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। ভেরি গুড নাইট। গুড নাইট। তবে বাকিরা রাখ। হুম, কি কিছু শোনা যাচ্ছে না, জানিস তো, তোর মাইকের অ্যাকচুয়ালি মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এবার বল, বল। আরে কেন করছিস ভাই? আই নো নোংরামো হয়েছে, বাট হার্শলি বলবি না, মানে একটু মজা করে ট্যাকেল করবি কখনো। হ্যালো, বল। আ- রেকর্ডিংটা স্টপ করতে হবে।